Dobrý den, já vás všechny vítám na mezinárodní odborné konferenci Centra LOCIKA, nazvané Pomoc pod jednou střechou. Já jsem Ondra Šebestík a dnešním úvodem vás provedu. Tato konference je vyvrcholením dlouholetého projektu, jehož cílem je zřídit po celé České republice nový typ služby – dětská advokační centra. My vám teď pustíme příběhy 6 mladých lidí, kteří v dětství prošli nějakým typem systematického násilí nebo byli oběťmi sexuálního zneužívání, tak vás chceme jenom upozornit, že pokud jste citlivější povahy a nechcete to slyšet, tak můžete ještě opustit sál. Bude to trvat asi 5 minut. Takže teď si prosím poslechneme příběhy lidí. Příběh Jitky. Když jsem to na policejní stanici oznámila, řekli mi, že tohle oni nedělají, že prý musí zavolat někoho, kdo je k tomu nějak pověřený. Příjezd vyšetřovatele trval asi 1,5 hodiny. Když dorazil, jako první mi řekl, jestli jsem si vědoma toho, co o svém otci říkám a jestli vím, jaké to může mít následky. Pak jsem všechno 2 nebo 3 hodiny popisovala. Ten vyšetřovatel mě pořád znovu upozorňoval na to, že to, co říkám, musí být pravda. Hrabal se ve všem. V mých sexuálních zkušenostech, v tom, jestli jsem pana nebo ne. A pak nás poslali domů, že si pro mě další den zase přijedou. Druhý den přijelo před dům mojí babičky v malé vesnici policejní auto a naložilo tam mě. 15letou holku, jako bych snad něco provedla, jako bych měla být za něco potrestaná. Příběh Martiny. V první třídě při tělocviku přišly učitelky na to, že mám po celém těle modřiny. Odvedli mě k doktorce a zavolali sociálku, která to začala řešit. Ale jak rychle všechno začalo, tak taky skončilo. U nás doma byli všeho všude jednou a to bylo všechno. Státově práce přišlo vyrozumění, že je příkladný a vzorný pracovník s excelentními výsledky psychotestů. Bylo to divný. Všichni to věděli a mlčeli. Učitelky, dětská doktorka, sousedi i policajti. Spolužáci se mi posmívali, šikanovali mě, stejně tak, jako to dělali učitelé. Zase neví, zase je mimo, zase neumí a podobně. Nikdo se se mnou nebavil, ani nekamarádil. Proč taky? Vždyť jsem byla divná. Nikam jsem nikdy nesměla a byla jsem pořád mimo. Příběh Jirky. Absolvoval jsem spousty vyšetření, znaleckých posudků a rozhovorů. Bylo to děsivý, nepříjemný a nikdo mi nikdy nevysvětlil jejich účel. Babička s dědou se za mě prali a paní ze sociálky se dokola ptali, jestli tam zase musím, jestli je to nutný. Vždycky jen rozhodila rukama, že je to nařízeným a tak se to teda musí. A že to zvládnu jako tolikrát předtím. Skoro všichni, s kým jsem se potkal, soudce, policie, ospod, psycholog, psychiatr, ve mně vždycky tím, jak se chovali a jak mluvili, budili pocit, že mi nevěří, nebo že si za to tak trochu můžu sám. Nikdy jsem se nesetkal s pochopením nebo přijetím, často jsem cítil, že nikdo nevěří, že se to, co říkám, mohlo opravdu dít. Cítil jsem se sám a často jsem přemýšlel nad tím, jestli tohle vůbec má smysl. Příběh Klaudie. Další výslechy už dělaly ženy. Výslechy se opakovaly asi 3krát, vždycky trvaly přes 3 hodiny. Bylo to strašně vyčerpávající. Ptali se na všechno, pořád dokola. Ze stresu a znechucení se mi několikrát udělalo špatně a pozvracela jsem se. Tím ale výslech neskončil, pokračovalo se dál. Fotili mě taky ve spodním prádle. Nikdo mi nedokázal vysvětlit, k čemu to bude, prý že se to zařadí do spisu. Obecně mi v rámci celého procesu nikdo nic nevysvětloval. Nikdo se mnou nemluvil o tom, co potřebuju, na co mám právo, jaké jsou moje možnosti. Pořád mi všichni dokola připomínali, jestli vím, co znamená křivé obvinění a že někomu můžu zničit život. Sociální pracovnice ospodu se výslechu taky účastnila. Nikdy se mě ale nezastala, na nic se mě nikdy nezeptala. Vůbec se mnou nemluvila a ani mi nebyla schopná říct, co se bude dít dál. Příběh Alberta.
Možná, že kdyby tam byl jiný učitel, snažil by se přijít na to, proč odmítám chodit do tělocviku, proč nikdy nemám oblečení na převlečení, proč zůstávám ve škole až do chvíle, kdy školník zamyká, proč jsem sprostej, agresivní, proč nenechám nikoho, aby se mě dotknul. Nikdy se to neřešilo, nikde, ani OSPOD, ani policie, nikdo. Sousedi nic neříkali, nikdo se nezajímal, často jsme se stěhovali, takže možná i tohle trochu přispělo k tomu, abychom byli anonymní. Ve škole mi to trochu šlo, takže učitelé neviděli nic, co by naznačovalo, že se u nás doma něco děje. A já nikdy nepoznal nic jiného, nikdy mě nenapadlo, že tohle se jinde neděje. Příběh Lenky. Na policejní výslech se mnou jela teta z Klokánku. Byla jsem moc vyděšená. Teta čekala venku, mě odvedli do místnosti, kde byly 2 ženské, co vedle sebe seděly v rohu místnosti. Přede mnou seděla třetí, která mě vyslýchala. Bylo mi řečeno, že za sklem jsou další 2 osoby a že se to musí nahrávat. Měla jsem strach cokoliv říct a vím, že několikrát, když jsem něco popisovala, se jedna z těch 2 ženských u zdi ušklíbla. Připadala jsem si, jako kdybych si to celé vymyslela a obtěžovala je. Seděla jsem tam 4 hodiny, nebyla žádná pauza na pití nebo na záchod. Poslední půl hodinu mě začala chytat hrozná křeč do zad, protože jsem se bála pohnout. A tak jsem tam celé 4 hodiny seděla ve stejné poloze. Právě jste slyšeli 6 reálných příběhů lidí, kteří se ozvali na výzvu Centra LOCIKA. Tyto příběhy si odsud dnes odnesete sebou, a to nejenom jako hlas, který vám dost možná ještě teď doznívá v uších, ale každý máme jeden z nich vytištěný na kartičkách, které nám visí kolem krku. Takže nám je budou připomínat i dál. Nesnáze a s nimi spojené pocity bezvýchodnosti, které oběti násilí v příbězích popisují, jsou skutečné. A ačkoliv se mnoho kolegů a kolegyň z neziskového sektoru, z orgánů sociálně právní ochrany dětí a jiných oblastí snaží a mnoho z nich sedí v tomto sále, za to děkujeme, bohužel systém je stále nastavený tak, že možná i právě teď se podobný příběh v některé z českých rodin odehrává a následná péče nejen, že není efektivní, ale může napáchat na psychickém zdraví dítěte víc škody než užitku. A právě to chceme změnit touhle konferencí. Sešli jsme se tu právě proto, aby se dětem v těžkých situacích dostalo co nejcitlivější a co nejlepší pomoci. Možná se ptáte, jak by taková pomoc mohla vypadat. A na to nabízí odpověď právě Centrum LOCIKA, které poslední 2 roky připravuje podhoubí pro mezioborovou spolupráci, advokační strategii a zasazuje se o ukotvení v zákoně a následný vznik dětských advokačních center. A teď už si představíme 3 zásadní osoby, které s námi sedí zde v sále. Jsem rád, že tady můžu přivítat zakladatele celosvětové sítě dětských advokačních center Bragiho Guðbrandsona, který je také místopředsedou výboru OSN pro práva dítěte, a poprosím ho, aby si sednul sem k nám na křesílko. Děkuju. A rovnou sem pozvu ještě další 2 důležité dámy nejen pro tuto konferenci. A chtěl bych mezi nás přivítat poslankyni za KDU-ČSL Pavlu Golasowskou, která 10 let sama vedla intervenční centrum a Centru LOCIKA pomáhá už víc než 5 let zlepšit pozici sekundárně viktimizovaných dětí. Pojďte taky mezi nás, děkuju. A taky vítám zmocněnkyni vlády pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Dobrý den. Já mám asi jenom jednu docela rychlou otázku na vás všechny 3. Jak se cítíte po tom, co jste slyšeli tyhle příběhy? A klidně se prosím vystřídejte tam o mikrofon. Máme tady překladatelku, která nám pomůže s překladem pro Bragiho. Děkuju.
So I will start with one rapid fire question, the same for all of you. Please pass the microphone and interpretation is available for Mr. Gudbrandsson. So how did you feel after you heard the real life testimonies of children and victims? Pěkný den všem, já vás všechny zdravím a mám moc velkou radost, že se vás tady sešlo tolik. Je vidět, že toto téma je opravdu velice frekventované. Co vám mám říct k příběhům? Já jsem pracovala 10 let s dospělými oběťmi domácího násilí a vždycky jsem se bála pracovat právě s dětmi. A teď jsem se k tomu vlastně dostala, jak se říká, jak slepý k houslím a už 3 roky spolupracuji s Centrem LOCIKA. A právě proto, když slyším tyhle ty příběhy, tak mě to nutí k tomu, že přece musíme něco udělat. Takže je to vždycky mě to samozřejmě zasáhne, jako mámu 6 dětí a 15 vnoučat, tak vždycky si to představím, že co kdyby se to stalo mým dětem. Takže je to velice citlivé osobní téma a proto musíme proto udělat všechno, co půjde. Moc děkuju, počkáme na překlad. Good morning and greetings everyone. I'm so happy to see so many of you here. What a nice turnout. It is after all a very sensitive and much publicized topic that we have here today on the table. Well, I personally worked with victims of domestic violence, adult victims of domestic violence for 10 years, and I was rather reluctant to work with child victims, but as things sometimes happen in life, for 3 years already I have been partner of LOCIKA. And having heard those stories, they do underline our mission that we have to do something. And I say that as a mother of 6 children, grandmother of 15 grandchildren. It's always that question lingering in the air. What if it was someone of your loved ones? So it is a very personal and very sensitive subject, and I'm happy to see that things are moving in the right direction. Děkuji. Klára Šimáčková, Laurenčíková, prosím. Tak já myslím, že asi většina z nás cítila velký smutek nad tím, jak těžkými věcmi si museli procházet děti a mladí lidé, kteří už tak měli ten život nesmírně náročný. A ty jejich výpovědi jsou, myslím, jenom jasnou zprávou o tom, že musíme strašně moc přidat v tom náš systém zlepšit a udělat všechno pro to, tady souhlasím s paní poslankyní, aby všichni, kdo s dětmi přichází do kontaktu v jakékoliv roli, v jakékoliv profesi, tak aby dokázali rozumět tomu, jak vlastně nastavit komunikaci s dětmi, s mladými lidmi, aby byla bezpečná, aby nebyla zraňující, aby nebyla retraumatizující. A je jasné, že v téhle oblasti potřebujeme udělat mnoho pro to, vzdělat ty všechny důležité profesní složky v takových metodách, jako je traumainformovaný přístup, jako je nějaká i dovednost komunikovat s dítětem, s člověkem v nějaké akutní krizi. A myslím, že by nám velmi pomohly nějaké funkční multioborové standardy, které by jasně popsaly, jak má vypadat ta spolupráce všech důležitých aktérů a které by i nastavily nějakou jednotnou úroveň kvality toho, jak služby vůči dětem zasaženým násilím fungují napříč Českou republikou. Děkuji moc. Thank you. I believe that most of us felt great sadness having heard those stories of children and young people whose life is hard as it is with all that growing up without this extra burden. That only means that we have to ramp up our effort, our campaign, and do our best. And I commit to doing my best together with
my colleague, MP Madam Golasowská, it is imperative that all professions that come into contact with children in any capacity are educated to an appropriate standard, have the correct communication skills, understand trauma, know how to communicate with children, child victims of violence, and for that we have to educate these professions about what is trauma through trauma-focused communication. They must also learn how to talk to children who are in a difficult life situation, and for that we need to lay down clear standards. The quality standards of caring for child victims must be consolidated into something that runs across the country, so that the same level of care and treatment is available to all child victims wherever they may be. And last but not least, Bragi Guðbrandsson, please, what's your impression on the testimonies you've heard? Yes, thank you, and good morning to you all. I prefer to look at this testimony in a rather different perspective. Of course, I share with you the feeling of sadness, but also I feel the feeling of hope, and why is that? Because of the enormous capacities and potentialities that these children have, and the resilience to be able to articulate their experience, their adversive experience of the response system, how the society has failed in addressing their situation. They have to deal with stigma, denial, of course, denial of the very existence of child sexual abuse. They have to deal with stigma. They have to deal with the presumption that children are not good witnesses. And they have to deal with repetitive interviews and the trauma that follows that. But all these children, they delivered a very strong message to us. Listen to us, they said. Please, listen to us. Maybe you can learn and do something you can do better. And this is really what all this conference here is about, in my view. How can we make reforms in our social system to respond in a more child-friendly and child-right-based approach than we are doing currently. And the experiences that these children have shared with us can be, they're common with the experiences of children all over Europe, but not everywhere. And we will come back to that later. Thank you very much. Thank you so much. Děkuji a hezké dopoledne všem. Samozřejmě já se budu snažit pojmout vlastně tu reakci na ta svědectví dětských obětí z trošku jiného úhlu. Samozřejmě jako všichni tady jsem tedy cítil právě ten smutek z toho, co jsem slyšel, ale zároveň i jiskřičku naděje. Proč naděje? Velmi mě povzbudila ta obrovská schopnost dětí, jejich potenciál, jejich odolnost, jejich schopnost formulovat ty zážitky, mluvit o tom, jak je zradila společnost, jak jim nenaslouchala. Jsou to
jsou to různé způsoby, jakým společnost vlastně zrazuje tyto děti. Vlastně nerozpoznává stigma, děti se setkávají s popíráním té jejich zkušenosti, s prezumcí, že dítě nemůže být dobrý svědek a tím dochází k opakované traumatizaci dětských obětí. Děti nám tím, že o tom hovoří, dávají velmi silné poselství. Říkají nám, prosím, naslouchejte nám a udělejte pro nás víc. Společenský systém musí být sformován tak, aby uznával práva dítěte, aby vlastně práva dítěte a určitá vstřícnost vůči dětem byla do toho systému přímo zabudována a ty zkušenosti, které vlastně ty děti zažívají, můžeme slýchat z různých zemí světa, všude, ale ne tak úplně všude, a k tomu se vrátíme ještě později, mají některé děti tento osud. Díky moc za překlad a děkuji i vám všem třem, že se v tématu angažujete, a protože dnes se tu jedná primárně o děti a dospívající a mladé lidi, tak jsou to právě oni a ony, kteří mi přijdou na pomoc a pár otázek vám sami položí. Takže já vítám mezi námi Elišku Černou a Kateřinu Tocháčkovou z Gymnázia Arabská a Cyrila Hulovce z Malostranského gymnázia. Víte k nám. Thank you, and thank you for doing your best and being involved and very much engaged in our effort. And since this whole conference and what we do at large is about helping children and young adults, we have some specimen here. So welcome, Eliška Černá and Kateřina Tocháčková from Gymnasium Arabská Grammar School and Cyril Hulovec from Gymnasium Malostranská Grammar School. Předávám mikrofon Cyrilovi. Díky, dobrý den. Já bych se vás rád zeptal, proč jste vlastně taková centra založil, nebo jak vás to napadlo? So, and I will ask you a few questions. The first question to you, Mr. Gudbrandsson. What sparked the idea in you to start a network of child advocacy centers? Well, it's really a long story, but in essence, it was that I was working for and with children as a director general of a local child protection and social services office. And this was in the early 80s. And the state of affairs in Iceland at the time was that the country was in total denial on child sexual abuse. Icelanders believed that this was something that happened only abroad in the big societies. But I knew when I was working in this that there were children who were victims of child sexual abuse. And when I tried to assist them to navigate through the system, taking them to the police, to the medical, to the hospital, and so on, I could feel their distress and how difficult it was for them to tell their stories and how harmful this all had on their well-being. So I knew that something had to be done to address this, and that's really where the idea of bringing everyone together under one roof, so the child would only need to come to one place and speak to a professional, that was born. But it wasn't until a decade later that I could do something about it. Děkuji za otázku. On je to poměrně dlouhý příběh, ale ve zkratce. Já jsem pracoval jako ředitel vlastně odboru sociálně právní ochrany dětí a bylo to v době vlastně na začátku 80. let. V té době v naší zemi docházelo k obrovskému popření toho, že by vůbec
vůbec k sexuálnímu zneužívání dětí docházelo. Prostě většinová společnost se domnívala, že samozřejmě ano, něco takového existuje, ale odehrává se to ve velkých zemích, prostě ne u nás, v té naší malé zemičce. A já jsem samozřejmě viděl, že ty dětské oběti u nás jsou. Viděl jsem, jak těžké to pro ně je navigovat celý ten systém. My jsme je na té cestě provázeli od policie na různá lékařská vyšetření a tak dále. Viděli jsme, kolik překážek stojí v cestě a jak obtížné pro ně je vůbec vypovědět ten svůj příběh a jak negativně to dopadá na jejich životní pohodu a další vývoj. Takže z toho mi vyplynulo, že něco se skutečně musí změnit a napadla mě taková idea jednoho místa, kde by dětské oběti našly vlastně veškeré poradenství a podporu, kterou potřebují, na jednom místě od kvalifikovaných profesionálů. Tak děkuju. Thank you. Dobrý den, já bych se tady chtěla zeptat, co vás při práci s rodinami, ve kterých se právě násilí vyskytovalo, nejvíce zasáhlo. My question to you, Madame Golasowská, is what is the thing that really changed something in you based on the experiences, based on your experience of working with families affected by domestic violence? Tak vždy mě zasáhne jakákoliv informace o tom, většinou teda v médiích, že nějaké dítě bylo třeba zneužíváno, týráno a pokud je ještě důsledek toho týrání, třeba smrt toho dítěte nebo vlastně nějaké doživotní zdravotní následky, tak je to o to horší. A samozřejmě tam jsou v tom ty emoce, ale také nějaká bezmocnost nebo také to, jak už to tady zaznělo, že vlastně my nemáme nějakou tu cílenou, rychlou a včasnou pomoc pro tyhle ty děti. A o tom vlastně i ta mezinárodní konference, o tom byly ty minulé kulaté stoly v těch minulých letech a k tomu mě právě dovedla vlastně organizace LOCIKA, která se tím zabývá. Takže díky ní, která vlastně chce to, co tady představoval pan Gudbrandsson, že vlastně na Islandu mají, tak já doufám, že se k tomu dopracujeme, aby právě ty děti, které tohleto zažívají, aby se jim té pomoci dostalo včas. Ale taky, co mě vždycky zasáhne, to je to, že často se jedná o dlouhodobé týrání nebo zneužívání a přitom nevím, jestli si toho nikdo nevšimne, ale vlastně často na to nepoukáže škola, nebo třeba ani lékař, ale třeba ani sousedé. Často se ta násilí dějí v rodině nebo prostě někde mezi blízkými, nebo právě i ve volnočasových aktivitách na kroužcích. Takže je to vlastně i takový apel i pro společnost, abychom si více všímali toho, co se třeba děje u sousedů, nebo pokud pracujeme ve školství nebo ve zdravotnictví, tak protože ten dospělý je ten, který může tomu dítěti vlastně pomoct. Já když jsem říkala, že jsem pracovala s dospělými oběťmi domácího násilí, tak jsem na ně vždycky apelovala, aby s tou situací doma něco dělali, protože ten dospělý může něco udělat, může se rozhodnout, může někde požádat o pomoc, když to dítě často vlastně neví, kde tu pomoc vyhledat. Takže to je to, o co myslím, že se všichni snažíme a budeme se dále snažit, aby vlastně těch dětí, které neví, kam se obrátit o pomoc, aby bylo co nejméně a když už budou, aby tu oběť našli rychle. I'm always affected when I read any news or hear any news about children being abused,
and especially if this leads to their death or any permanent injuries, this makes it even worse. So I always feel really emotional about this, and there is also a certain feeling of powerlessness that we were not able to arrange for timely support and assistance. But this brought me in the direction of LOCIKA, and this conference, as well as a series of roundtables prior to the conference, have been attempting to do just that, to learn from international experience, for example that of Iceland, and adapt and replicate the model of child advocacy here, because children must have a place, a safe space to go to, where they will find all the help they need. Also, domestic and sexual violence is not usually something that just happens once or twice. It's typically something that goes on for a long time. So where's the school? Where's the doctor, the GP? Where are the neighbors? Why haven't they noticed anything suspicious about the family or the sports or the hobby club, which are the two places where abuse is most likely to happen? So it's also down to us to be vigilant, because we are adults, we know how to get help, and we have to do something. Children mostly do not know what is available to them. So this is what we are all trying to do here, to make sure that there are as few victims, child victims, as possible, and if there are, that they get all the help they need. Dobrý den, já bych se ráda zeptala paní Laurenčíkové, co vy jako zmocněnkyně pro lidská práva můžete udělat proto, aby se takové příběhy dětem tolik nestávaly? Hello, I have a question for Madam Laurenčíková. What can you, being the Government Commissioner for Human Rights, do to make sure that these bad things do not happen to children at all? Tak zaprvé spolupracovat úzce se všemi těmi dobrými lidmi, kteří jsou dneska tady a ví, že systém je potřeba změnit, a taky mají to know-how, že ví, jak ho měnit. Já jsem tady hrozně vděčná za ty inspirace ze zahraničí, kterých se můžeme přidržet a které nás mohou zrychlit v té proměně systému, tak jak je potřebná. A potom to, co dál, možná na té pracovní úrovni se snažím dělat, je například upozorňovat na to, v čem musíme přidat. Jsem moc ráda, že teď vzniká například zákon o ochraně dětí a podpoře rodin na půdě ministerstva práce, který má za cíl zlepšit fungování systému péče o ohrožené děti a zranitelné rodiny v naší zemi a zavést do systému třeba některé nové typy služeb na podporu těch rodičů, kteří mají nízké rodičovské kompetence, kteří jsou třeba přetížení tím, že jsou na tu péči o děti sami, a pro rodiče, kteří prochází nějakou akutní životní krizí, v které, když jim budeme schopni nabídnout včas pomoc, tak nemusí zůstávat nějak zbytečně dlouho a ty krátkodobé krize a drobné problémy nemusí gradovat v nějaké vleklé, vážné krize, obrovské problémy, které častokrát potom vyústí i v to, že se v té rodině rozjede nějaký vzorec násilí, protože právě třeba rodiče jsou dlouhodobě přetížení, jsou na všechno sami, nebo jsou právě v těch krizových zátěžových situacích bez jakékoliv podpory a pomoci. Myslím na takové krize, jako jsou třeba těžké rodičovské konflikty, rozvody, na takové krize, kdy někdo v rodině vážně onemocní nebo se třeba ocitne ve vězení a ten druhý rodič zůstává sám s dítětem v nějaké velmi složité životní situaci, a pokud nemá podporu, je přetížen, tak se může rozjet nějaký vzorec násilí, ale jako důsledek něčeho, co v té rodině nefungovalo, bylo destabilizováno, a když bychom uměli včas pomoct, tak možná by se ten vzorec násilí nemusel nějakým způsobem vůbec rozvinout.
A ještě jednu oblast bych ráda zmínila. Snažíme se taky o to, aby na školách se daleko víc učitelé už třeba na pedagogických fakultách, ale pak i při své práci učili, jak vytvářet to bezpečné prostředí, jak posilovat důvěru, vztahy mezi dětmi a sebou samotným. Snažíme se, aby v rámcových vzdělávacích programech se ocitly nová témata, jako je třeba posilování duševní gramotnosti, jako je právě třeba i rozvoj psychické odolnosti, socioemoční výchova, aby se děti už od mateřských, základních, středních škol prostě učili mluvit o tom, jak se mají, jak se cítí, aby věděli, že si můžou říct o pomoc a co třeba jsou jejich práva a jak se bránit, když někdo jejich práva porušuje, kde tu pomoc hledat. Tak to jsou věci, na kterých spolupracuji zase třeba s ministerstvem školství. Já vás poprosím s ohledem na překlad už trošičku. Jo, pardon, zapomněla jsem, jasně. Well, the first thing that I can do to help is to closely cooperate with all the good people who are here today, the people who know that things need to change and they know how to effect this change. The inspiration of other countries is something that can certainly accelerate the process of change here in the Czech Republic. Also, I'm happy to see that a new bill of the Family Act is being drafted at the Ministry of Labour and Social Affairs, and this is also something that I see as my calling, to draw attention to those areas which are inadequately provided for in the legislation, etc. So the new Family Act is looking to improve the system of care and assistance for particularly vulnerable families, people who have poor parenting skills, or families which find themselves in difficult life situations, or simply have too much on their plate at the moment, because it is typically so that a small crisis, a small glitch in the family mechanism then brings on a bigger crisis if it's not tackled adequately. And further, it can lead to violence, to patterns of violence. So parents often have a very difficult job. There is parental conflict that can onset a crisis in the family, a family member going to jail or being seriously ill, and this can consequently lead to some destructive behavior, conflicts and violence in the family. So these things do not necessarily, or would not necessarily need to happen had there been a way of early help or early support available to them when the problems were not so large. Furthermore, I also believe that work needs to be put into programs of education for teachers and teaching professions in teacher colleges, etc. Teachers must be equipped with skills of trust building, trust between themselves and the child, but also in groups of children. Amongst them, educational programs must include new skills or disciplines such as mental well-being and resilience, socio-emotional competencies, etc. Because we have to do these things right and help
and assistance must be available. Also incorporating the human rights aspect and especially that of children into everything that is happening in this area. Moc děkuju. Pro tuto chvíli vás poprosím, že už si můžete sednout na svá místa. To byla Eliška Černá, Kateřina Tocháčková a Cyril Hůlovec, kteří se ptali Bragiho Guðbrandsona, poslankyně Pavly Golasowské a Kláry Šimáčkové Laurenčíkové. Díky moc. So that was Eliška Černá, Kateřina Tocháčková and Cyril Hůlovec asking questions to Bragi Guðbrandsson, Klára Šimáčková Laurenčíková and Pavla Golasowská. Děkuji i vám všem, že jste se účastnili tohoto úvodu konference. Doufám, že se vás toto krátké intro nějak dotklo, že ve vás zanechalo nějaký pocit, který se sebou ponesete minimálně v průběhu dalších částí konferencí, ale třeba vás i přiměje něco pro dětská advokační centra dělat. A teď už vás čekají jednotlivé konferenční příspěvky, kterými vás odborně provede Petra Biaš. A já se s vámi loučím, na viděnou třeba zase někdy jindy. Mějte se. Já děkuji Ondřejovi za pěkný úvod. Dámy a pánové, vážení hosté, v tuto chvíli jsme všichni zasaženi výpověďmi, které tu před chvíli zazněly, výpověďmi těch nejzranitelnějších, tedy dětí. Jak jim můžeme pomoci? Jak správně, citlivě a přitom efektivně postupovat, aby se jejich utrpení ještě nezvyšovalo předlouhým vyšetřováním, vyslýcháním, prověřováním, znaleckým zkoumáním, složitou komunikací a ještě složitější administrací případů. Jak k tomuto nesmírně těžkému, složitému úkolu přistoupit a zároveň zajistit, aby děti nelitovaly, že si řekli o pomoc. Vítejte na Mezinárodní odborné konferenci Centra LOCIKA s datem 1. listopadu 2023. Já jsem Petra Biaš a touto konferencí vás budu velmi ráda provázet. Centrum LOCIKA spolupracuje s řadou zahraničních partnerů a právě díky tomu víme, co a jak v zahraničí funguje, co se osvědčilo a co bychom mohli z jejich dobré praxe přenést do té praxe naší, české. Čeká nás několik příspěvků vážených zahraničních hostů z Islandu, Švédska, Německa a Velké Británie, kteří se s námi o svou good practice podělí. Welcome Shona, Astrid, Eimer, Effie and Bragi. Welcome again. Srdečně zde vítám paní poslankyni Pavlu Golasowskou, která se tématu péče o oběti domácího násilí věnuje dlouhodobě. Zaštítila už celou sérii kulatých stolů, kde pravidelně diskutujeme se zástupci ministerstev, pracovníky OSPODů, advokáty, policisty, soudci, lékaři, pedagogy a dalšími zainteresovanými aktéry. Ostatně mnozí z vás, vidím známé tváře, ty kulaté stoly s námi absolvujete. Chtěla bych vám jménem Centra LOCIKA poděkovat za vaši neutuchající podporu a energii a totéž směřuje tyto velké díky k paní poslankyni Golasowské. Ještě jednou díky.
Ráda bych poděkovala také vládní zmocněnkyni pro lidská práva a předsedkyni výboru pro práva dítěte Kláře Šimáčkové Laurenčíkové, že ve svém nabitém programu vyšetřila čas a alespoň na tu půl hodinku tady s námi mohla pobít, i když tuším, že povinnosti už ji ani ne za chvíli, ale nyní odvolali zase zpátky do terénu. Nicméně děkujeme, že se tomu tématu také věnuje a podpora Kláry Šimáčkové Laurenčíkové je pro dětské oběti domácího násilí skutečně nesmírně důležitá. Tak ještě prosím potlesk pro Kláru. Poděkování patří samozřejmě také partnerům konference, bez jejichž pomoci bychom tuto akci mohli jenom stěží realizovat. Ze srdce děkuji nadaci Sirius, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu vlády a také Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, že nás tady dnes hostí. Děkujeme. V neposlední řadě bych ráda poděkovala ministru práce a sociálních věcí panu Marianu Jurečkovi, že téma domácího násilí jako společenského problému zvedá při jednáních vlády a angažuje se v připravovaných změnách legislativy. Pan ministr má náročný program, dnes tu s námi bohužel nemůže být, tak se podívejme alespoň na jeho video zdravici. Za posledních 8 let v českých rodinách zemřelo na následky domácího násilí 44 dětí. Zhruba 800 mělo na základě domácího násilí trvalé následky. A zhruba více jak 22% dětí v našich rodinách je bohužel svědky domácího násilí. A my jsme si vědomi, že s touto situací musíme společně něco udělat. Proto i připravujeme jako MPSV změnu legislativní, která by měla dokázat lépe chránit děti před domácím násilím, která by měla lépe podpořit to, abychom s těmito dětmi v okamžiku, když už se něco takového děje, dokázali lépe efektivně pracovat, abychom dokázali chránit, poskytovat jim adekvátní péči a podporu. Já dnes s vámi nemohu být osobně, tak vás takto na dálku srdečně zdravím a budu velmi rád, když z této vaší konference vzjedou konkrétní podněty, jak ještě zlepšit i tu legislativní stránku věci, ale i tu, řekněme, funkčnost v tom terénu, předávání informací, abychom dokázali být u problému včas, abychom je dokázali eliminovat, abychom dokázali obětem domácího násilí daleko efektivně pomáhat, tak všechny tyto podněty bereme velmi vážně a budeme se snažit ten systém měnit k lepšímu, k lepší ochraně našich dětí. Díky vám za váš čas a za vaši energii, kterou tomuto tématu věnujete. Vážení a milí hosté, než se dostaneme skutečně k odborné části této konference, tak bych vás ráda upozornila, že i vy máte možnost se aktivně zapojit, pokud jste tedy tak již neučinili, a svým podpisem se připojit k iniciativě Dětství bez násilí. Zde na místě jsou vám s textem a podpisovými archy k dispozici kolegové a kolegyně z Centra LOCIKA. Poznáte je snadno, krásně se usmívají a mají připnuté badže s logem Centra LOCIKA. Bragi Guðbrandsson, to je jméno, které zná snad každý, kdo se kdy zajímal o koncept Barnahus, čili dětských advokačních center v Evropě. Bragi je v pravém slova smyslu otcem těchto center. To on je vymyslel a založil první z nich na Islandu už na konci 90. let minulého století. Prosím, přivítejte Bragiho Guðbrandsona. It's a great pleasure to be here with you, and I wish to thank LOCIKA for the invitation to come here and share my experience with you. And I'm extremely excited about the development in the Czech Republic, and I will certainly continue to follow up this conference and the developments in the near future in this topic. It is very close to my heart because, as was said earlier, I sort of pioneered the first Barnahus in Iceland 25 years ago today. It was the 1st of November
in 1998 that we received the first child victim of sexual abuse in our Barnahus. So it's a day for celebration. And I couldn't celebrate better than being with you on this remarkable day. Now, just a few words on terminology. I use the term Barnahus, which is in Icelandic, house of the child or house for the child. I know in the Czech Republic it does not have a very positive connotation because of, if I understand correctly, because of the negative impact of the Norwegian Barnaven. But it is nothing to do with that. It's totally and absolutely unrelated. So Barnahus is, we cannot use the word Children's Advocacy Center. I will explain that to you a little bit later because that's a different model in the USA, although it inspired us a great deal. Now, let us see if we can start. Just to give you an overview of what I will be talking about, I will first talk about the shortcomings of the sort of traditional approach in dealing with child abuse in European justice system or the social system, if you like. Now, I'm talking mainly about sexual abuse in my presentation, but it also applies to physical abuse or corporal punishment, severe corporal punishment, or domestic violence. It more or less applies to that as well. And I must emphasize this because I'm a bit concerned about the situation in the Czech Republic with regard to corporal punishment, with regard to physical punishment. You may know that. We in the Committee on the Rights of the Child have criticized your government for not imposing a prohibition on corporal punishment and physical punishment. And I think that's an extremely important issue for you to fight for, that children are not subjected to be beaten. We know that physical corporal punishment can be very effective in terms of upbringing. It's very effective, but only in the short run, you know. In the long run, it is extremely harmful as it attacks the dignity of the child. And I could speak at length on the research that is done on the impact of corporal punishment, but that will have to wait a better time. Now, I will talk about Barnahus as being a sort of an attempt to balance the two basic human rights principles that I often call it. On the one hand, the due process in law, and on the other, the principle in the Convention on the Rights of the Child, which is the best interest of the child. We need to strike a balance between those two human rights principles to be able to do this properly. And I will then talk about the obligation of states, and particularly which is relevant to the Czech Republic. Now, I've said before that the Barnahus in Iceland was established 25 years ago, and we were inspired by the development in the USA in this process, and we benefited a great deal from their expertise and experience. But we decided to implement this a bit differently. And there are two factors that specifically diverge from the American children advocacy model. On the one hand, we incorporated the judicial system into it. And I will explain that later, how we brought in the prosecution and the court system in particular. And secondly, we integrated this into the public social welfare system. So as opposed to the children's advocacy centers in the USA, which were privately funded agencies, we integrated this into our social system. So it was very impacted by the Scandinavian welfare tradition, as well as the convention, the principle contained in the Convention on the Rights of the Child.
Now, if we look at Europe, and I won't talk about Iceland in particular, just Europe, what are the problems we are facing in terms of from the child's perspective? First, we have the issue of multiple interviews that we have already discussed a little bit here and the children brought up. And in the testimonies that the children gave us and we listened to early this morning, they told us about the experiences they are encountered. This is not unique to the Czech Republic. It happens everywhere, where societies are in denial of child sexual abuse, where you don't have professionals that are specifically trained in forensic interviewing and trained in child rights. If you don't have them involved in the working of these cases, you will find these trauma, experience that children encounter in terms of giving their evidence. And there are three issues that I want you to keep in mind. One is the impact of repetitive interviews on the child, which is that the child relives the experience again and again and again. Secondly, it's harmful for the investigation. Now that's very important because, in child abuse cases, the child's narrative, the child's story, is the key evidence, really, because we very rarely have medical evidence or other hard evidence. We have never witnesses other than the child and the perpetrator. So the child's narrative is our key evidence. So we need to preserve that evidence. Like in any other crime, the first thing we need to do is to secure the crime scene and to not contaminate the evidence. And if you subject the child to repetitive interviews by numerous people in different agencies, you are contaminating evidence. Because people who are not trained to interview children and who are not using structured interview protocol, they ask leading questions and so on, and the child answer questions like the child think is the correct answer or think the adult person wants to hear it, etc., etc. So you won't get the truth of what happened, but rather a kind of a distortion of reality. So that's the second element of repetitive interviews. And the third element is that these interviews are taken in hostile environment. You can detect that from the stories this morning from the children. What does it mean for a child to be taken to police station for an interview? Well, all children know that it's only criminals that are taken to police stations, isn't it? So we are conveying the message to the child that the child has done something wrong. But we know that it's precisely not the truth. Children are always victims. They are never responsible. But they are dealing with feeling of guilt because they may have been participating actively in the sexual acts. And child victims are suffering from this. And by taking a child to police station where we are reinforcing this harmful experience. The same really applies to hospitals. Every child knows that there are only sick people or ill people that are taken to hospitals. But that's not true about the child victims of abuse. They may feel that they have been injured or are not healthy. And so it's not good to take children to hospital. That's why we need to have an alternative avenue with specific child-friendly facilities. Now, I will then come to the fact of the judicial process itself. Once a child has given his or her testimony, and the child and the case goes to court, it takes ages, maybe years, for the case to come to the court. And during this waiting time, the child sort of experiences this like forever. And they have described it. Research has shown that children
feel that their lives have become to an halt, more or less. And they get very conflicting and paradoxical messages. On the one hand, people are saying to the child victim, please continue with your life. Don't let the abuse affect you too much. Be social with your friends and be active in your sport activities, etc., etc. But on the other hand, they're also saying, you remember, you need to come to court maybe next year or the year after, and you must remember every small detail of the abuse to be able to testify. And this is a horrific situation that children are put in that can be for years even. Now, the third aspect of it is the cross-examination during the court. I will talk a little bit about that later, but that can be extremely traumatic and degrading for the child when this takes place in the courtroom itself. Although many countries have introduced sort of mitigating measures like blue rooms or child-friendly spaces in the courthouse, that is not the main issues. Now, there are other issues here, like the lack of professional medical evaluation, and there is a lack of specialized trauma-focused therapy also to be found. And all these aspects are something which Barnahus is meant to address. Now, in Iceland, in 1998, we came together, the Child Protection Services on local and national level, the police, national and locally, the university hospital, and so on. And we decided to work together under one roof. We based our work on these two, fundamental articles and principles, overarching principles in the Convention on the Rights of the Child. Article 3.1 on the best interest of the child, which we all have undertaken the obligation to take those measures which are in the best interest of the child, but also Article 12, which says that the child has the right to be heard in any judicial and administrative proceedings. It's the right of the child to be heard, not only by the police, by the prosecution, by the court judges, but by the social services, by the health system, etc. They all need to hear the child because it is the child's right to be heard, and secondly, of course, for investigative purposes as well, and for therapeutic purposes as well, we need to have the child's narrative. And this is Barnahus, as you can see here. The key of Barnahus, the heart of the Barnahus, is to make an arrangement for listening to the child, because the child has the information that is the key for us to be able to help the child and do the investigation and etc., etc. The second room or second part of Barnahus is the medical part. We need to do the medical evaluation, even though medical evidence are only to be found in less than 5% of cases. It has a great therapeutic value for the child to go in the medical room to communicate with the medical people. We use video colposcopes, so the child is awake all the time and can observe the actual examination. And the medical pediatrician or the nurse and whoever performing this, they can use this opportunity to explain to the child that they are perfectly healthy. They don't need to worry about permanent damage on their body. So it's normally has a great therapeutic value for the well-being of the child. And then we have the victim therapy, which of course needs to start as soon as possible. And I will speak a little bit more about that later. Family counseling. Sexual abuse of children, and particularly when the perpetrator is not within the family, and even also within the family, it's a shock for the family. It's always a shock, and particularly, of course, within the family. It's for the non-offending
family, this is a trauma, real trauma. And it is always a trauma for them as well. There are so many questions they have. Will my child ever recover? Is my child damaged? Will it never be healthy, etc.? We need to provide information to parents as soon as possible, because they are the key to the child's healing in the long term, in the long run. We can use our therapists and so on to help remedy the situation in the short term and so on. But in the end, it's always the parents that play a key role. Now, there are other functions of Barnahus. I don't want to take time to go much into it, but Barnahus is also a very important competence center to provide consultation to other professionals who are dealing with sort of issues. And Barnahus also is extremely important in terms of collecting data and information. It's like a clearinghouse. You will learn everything about the current state of affairs, what is happening in the development, and how the number of cases, how they're developing. You can respond when there's a upswing and so on. And you can always disseminate reliable information to the mass media and thus help society to raise their awareness and knowledge of the phenomenon of child sexual abuse. Before I go further, I just want to speak a little bit about the justice system, because it sort of plays such a fundamental role in all this. The justice system is, the aim of the justice system is really to determine on the guilt and or innocence of a person who has been accused of crime, and if that person is found guilty, to determine the punishment for the accused person, the perpetrator. Now, we know that there are different legal systems in Europe. Basically, to oversimplify, they are oftentimes classified as being the adversary justice system or the inquisitory justice system. The inquisitory system is basically in the south in Europe, and for example, France and Italy. But the adversary one is more in the north and in Central Europe, like your country. And it doesn't matter which system it is in Europe. The main responsibility of the court system is to ensure human rights, which is embodied in the concept of due process or the fair trial. And if we look at this concept of fair trial, and I address this because it's so important for us to understand this, how we need to address this with regard to children's rights in the justice system. There are two principles that lies behind the concept of fair trial or due process. And one principle is the principle of evidentiary immediacy, which means that the court judge who rules on guilt or innocence, he must be able to observe with his eyes directly the evidence that are presented in the court. So that's one of the principles. And the second principle is the principle of equality of arms, which means that the accused person must have the opportunity, or the defense, to pose question to witnesses that are giving their testimony in the proceedings. And of course, this is particularly important in child abuse cases, because it is the child that needs to give that with evidence directly. Now, for many years, centuries, so to speak, these principles of the justice system resulted in a setup, in a court setup that you can see in this picture there. On the one hand, you had the prosecution, and on the other hand, you had the defense, and you had the court judge who, with his eagle eyes, would follow the arguments and observe everything according to the principles of evidentiary immediacy. And the other
and you had the child witness, who was, of course, a central witness in the procedure, standing alone in this environment and had to give evidence, testimony on what really happened. And we know a lot today, and we don't even need to know the science about it. We as adult beings, and we know this is awful experience for the child. I said before that many countries have tried to mitigate the negative and the harmful and the traumatic experience for children to be in this position. And this can, in fact, be important, like, having the child giving a testimony in an adjacent room, not in the courtroom, not having to meet the accused person and so on. And I don't want to minimize, the importance of these mitigating measures. However, this is far from sufficient, and I have illustrated why it is. There are many other things that come into the picture, like the long waiting for the trials and the hostile examination, which often is, even if it happens through some sort of IT arrangement. How does Barnahus or the children's advocate, well, I would say Barnahus because it's not to be found in the American model, but how do we deal with this? Well, we deal with it by having the court judge come into Barnahus, into these child-friendly facilities, and he would be in charge of a procedure in which the child is being interviewed in a child-friendly facility by professionally trained expert who is applying evidence-based interview protocol, and in a separate interviewing room, and in a different room, adjacent room, or somewhere else in the building, you will have the court judge, and I'm describing the Icelandic system, plus the defense and the representatives, others that are taking part in these procedures, which are the prosecution, the police, the child protection, and the legal advocate for the child. And they observe the interview with the child, and this procedure is recorded. And following the interview with the child, where the forensic interviewer elicits the child's experience and disclosure, the defense has the opportunity to pose questions to the child witness, and it is done through a mechanism. The interviewer has a bug in his ear and gets the question in his or her ear and can ask the child in a child-sensitive manner. So this is really the equality of arms part of the procedure. Now, you don't necessarily need to have the court judge in charge of it. In Scandinavia, for example, they use different methods. They have, instead of one interview, like we are trying to do in Iceland by this arrangement, they have two interviews. First, an interview with the child victim, which is only, an interview that the police conducts with maybe the child protection present. Then the alleged perpetrator, the accused person, is interviewed, and typically they agree about 80% of what happened. The diverse accounts relate to 20% of the total disclosure. So there would be a second interview with the perpetrator, which is called supplementary interview, and that is directed on the discrepancies in the disclosure. Now, it is this that is the court interview. It is in charge of the court. The prosecutor is in charge of that, and this is recorded and then submitted for the court. So it's the same outcome. The child does not need to wait for the court trial.
And so Barnahus is really about trying to get the child's statement as soon as possible, because that's important. The child is more likely to be able to freshly give us the evidence in a child-friendly setting, of course. We know that children, their ability to give their disclosure diminishes if the child is stressed and doesn't feel good. It has a lot more difficulties in give us the full narrative. And also the reverse is true. If the child is feeling good, we get more information for the child. You know this from the exams you were taking in school when you were children. It depended a lot on how you felt at the time. So it's important to take the interview as soon as possible in a friendly environment. Now, this happens immediately or as soon as possible, after the child disclosure. In Iceland, we managed to take 95% of all disclosures from children within 4 weeks. And after that, the child does not need to worry about the justice system. It's over. Then, after the testimony, the child focuses on the therapy. It will get an assessment and therapy session immediately following this interviews. Now, and this is extremely important. Now, I know time has passed, and I just want to go very quickly over the obligations we have in this respect, in the context of child abuse in particular. And I just want to draw your attention to the obligation that states have in Article 1934 and 39 of the Convention. It's all about how states should respond to the issue of child abuse and on their obligation to provide therapy, reintegration support, etc., both to the child and to the family. These obligations are quite clear in the Convention of the Rights of the Child that all European states have, of course, ratified, like the Czech Republic. And we have a general comment, which is a legal interpretation on the obligations of state in this respect. And you will find, if you have a look at this, that the Barnahus can be seen as being an operationalization of these principles into practice. So you will find all the principles of the Convention being embodied in the structure of Barnahus. So it's a very good way to implement and fulfill the obligations that the Convention has laid upon us. Now, European law. By European law, we typically refer to treaties, conventions, or directives in Europe from the European Union and the Council of Europe. The Czech Republic is a member of both. And also the jurisprudence of the European Court of Human Rights. And if you look at these, you will find that the basic ideology of the Barnahus is reflected in these legal documents, like the Lanzarote Convention, which is a binding convention on the obligation of states to deal with child sexual abuse. It is the same principle, the comprehensiveness, the child-friendliness, and the multi-agencies principles that are the same in Barnahus as in the Lanzarote Convention. And there's a specific chapter on interviews, limited number of interviews, importance of training of the persons who conduct the interviews, child-friendly environments, etc.
all the ideology. I was myself involved in drafting this convention, the Lanzarote Convention, so I can testify that the Barnahus concept had a great impact. And this also applies to the Council of Europe guidelines on child-friendly justice. I was also involved in drafting that. And you can see in these guidelines exactly the same principles, like in the Barnahus, the emphasis on child-sensitive settings and non-intimidating interviews, audio-visual recording on the pre-trial states, applying less strict rules on given evidence, and even an explicit recommendation of setting up Barnahus. And these instruments of the Council of Europe, they have been taken up by the European Union. And if you look at the directive from 2012 on victims of crime, you can see that it reflects the guidelines on child-friendly justice. It's more or less the same document. And the same, the directive from 2011 on child sexual abuse and exploitation, it's more or less the same as the Lanzarote Convention. So it's really important for us to know that member states of the Council of Europe and the European Union, they have the obligation to implement these principles that I have been talking about. Now, if you look at the jurisprudence of the European Court of Human Rights, there are old rulings. I don't have time to go into those, but I just want to draw your attention to a very recent rulings, K and X and others, against Bulgaria from February 2021, and RB versus Estonia from June 2021. The Court of Human Rights in Strasbourg says when states are dealing with child sexual abuse in particular, they have to apply, number one, the Convention, United Nations Convention on the Rights of the Child, number two, the Lanzarote Convention, and number three, the Council of Europe Guidelines on Child-Friendly Justice. This is what the jurisprudence is saying, and we must ensure effective investigation and prosecution, bearing in mind the particular vulnerability of children, their dignity and their rights as children, vulnerable children and victims. So they are saying states should put in place procedural rules that safeguard the testimony of children during both preliminary investigation of the trial, and they should apply less strict procedural rules for children's testimony in the court system. So this is extremely important. Finally, I want to draw your attention to the Committee on the Rights of the Child that has the responsibility to monitor the implementation of the Convention on the Rights of the Child in member states. And you know there are 196 states in the world that have ratified the Convention on the Rights of the Child. So the committee needs to have state reviews with all these 196 countries periodically, between 5 years in between, to examine how they are implementing the convention. The Czech Republic came in 2021. Following this debate that we have with the state delegations, we normally make recommendations, the so-called concluding observations, and now the committee has consistently for the past 4 or 5 years recommended Barnahus or similar structures to deal with child abuse and neglect. If you look at the recommendation for the Czech Republic, we don't use the terminology Barnahus there because we know that you don't like it, or you're not using it, but we use the same content. We recommend to the government of the Czech Republic to introduce multi-sectoral, child-friendly approach. And, you know, all the rest of it. You can read it yourself. So you have got a recommendation to your government, and we can see that this applies to your neighboring countries as well.
for example, Hungary, Poland, Austria, Germany, in all of these states, where there are Barnahuses like in Hungary or Slovenia or Germany or Poland, we explicitly recommend Barnahus. When states prefer to use other terminology, we accept that, let's respect that too, of course, and we then make substantive recommendation. And particularly, we have been developing our jurisprudence in the committee. So we are now recommending also that the child statement should be taken as soon as possible during the pre-trial stage to ensure that the child does not need to wait for months and years even to give their evidence in the court system. And if you look at the concluding observations of like Croatia, Cyprus, Greece, Turkey, UK in particular, the committee has put great emphasis on this aspect. So I will just conclude now by throwing up this picture. It's been wonderful to see the development, during the past decade, 2 decades in Europe. We can see that the engine behind the proliferation of Barnahus is, of course, the Convention on the Rights of the Child. But Barnahus has, and the proliferation of Barnahus has really impacted the Council of Europe instrument, and the Council of Europe and the EU instruments, the directives, have influenced national legislations, and this has, of course, been examined by the European Court of Human Rights, which has given us states guidance on how to proceed and so on. So it's like an interaction. Thank you very much for listening to me. Thank you. Can you just switch up the micro, please? Please stay there another minute. Please give us another minute. Bragi, mnohokrát děkujeme, je to veliká čest pro nás mít vás tady na této konferenci jako zahajujícího řečníka. Děkujeme za vaše slova a za váš entuziasmus. A nyní je prostor pro dotazy na Bragiho Gudbrandsona. Já připomínám, že další prostor na výměnu zkušeností bude po skončení odborné části konference dnes odpoledne. Bude připraven salonek na networking. Pokud máte ale teď už naléhavou potřebu položit svůj dotaz, prosím směle do toho. Tak vypadá, že si to necháváte projít hlavou a že využijete času na networkingu. Výborně, děkuji, respektuji. Děkuji mnohokrát ještě jednou, milý Bragi. Já myslím, že můžete přijmout zpět své místo. Díky ještě jednou. Nás čeká velice zajímavý příspěvek o Barnahus centrech v Evropě a o mezinárodní spolupráci. Bude právě následující příspěvek v naší konferenci. Vystoupí s ním naše milá švédská kolegyně a koordinátorka mezinárodní sítě Promis, Shona von Blixen. Thank you so much for having me here today. Thank you, Bragi, for a wonderful presentation opening up the content of today's meeting. I think I've heard you. I'm sorry. I don't know why I'm echoey. I think I've heard Bragi speak a few dozen times now, and I always hear something new. There's so much nuance in the work to implement Barnahus, both in terms of getting ready for it, but also working, doing the daily work, that there's always something new to pick up. So, and I think a lot of what I have to say today will actually also build on what Bragi has spoken about today. So, hello, I'm Shona von Blixen. I represent an organization called the Council of the Baltic Sea States.
This is an intergovernmental organization that has member states from all around the Baltic Sea, plus Norway and Iceland. And there I work in the Children's Rights Unit, where I have two hats that I wear. The first is as an advisor to our expert group of senior representatives from our member states who meet to agree on joint actions on children at risk. Bragi was a member of this group for many years until recently. And one of our priorities is to support the spread of good practice from our region, which leads me to that second hat that I wear, and that is as coordinator of the, well, we used to call it the Barnahus, the European Barnahus Network, but we just recently decided to call it Barnahus Network because the interest internationally is so strong. With 42 members from 26 countries, the network is made up not only of current Barnahus, but also other actors such as organizations who are working to set up a Barnahus, or they're supporting service provision in some way. They might be supporting legal reform nationally, or they may even be supporting the expansion of Barnahus throughout Europe or globally. And what joins us all together in this network is a vision that states are working to implement legislative, administrative, health, social, educational measures, all to prevent and address violence against children. And so each of our members is committed to progressively working to meet the promised Barnahus quality standards. These were published in 2017, and we hear from countries all over Europe that it has been instrumental in their process to get Barnahus set up and running. The Barnahus model is recognized by many international actors as a promising model. One of the most recent achievements on this is actually the inclusion of Barnahus in the EU strategy on the rights of the child. I also note that key principles of Barnahus are being drafted into a proposed revision of the Victims' Rights Directive that Bragi has just mentioned, and I'm even going to bring up some of the aspects here just to I think you'll find it all very interesting. So in the draft, there's also an accompanying explanatory document that says the Barnahus model is currently the most advanced example of child-friendly approach to justice. The revision of the Victims' Rights Directive would not require Barnahus as such, but it builds on its principles, such as member states providing for a targeted multi-agency approach to support and protect child victims. It should be based on providing services in an integrated and coordinated manner at the same premises. And it also notes the role that Barnahus has played in raising the bar of what constitutes child-friendly justice in recent years. So this Barnahus model is spreading rapidly. When we started planning for supporting this spread, it was 2014, and at that time, depending on how you counted, there were about 5 countries with a Barnahus or similar setup. And today, we roughly count 26 countries who are in some stage of operating a Barnahus-type service, and more countries are making incremental progress towards launching their first location. And this model is spreading because countries have recognized that it is a promising practice that integrates the best evidence that we have today about how to provide protection, justice, and recovery to child victims of violence. And because of the countries who have pioneered the model,
They have therefore demonstrated and provided the evidence that shows that working in this way leads to improved outcomes for children and caregivers. It leads to more efficient use of resources within national systems, and moreover, to professionals who are supported to do their work. And the spread of the model is enabled by this flexibility that it can be adapted to different national and legal, procedural, socio-economical contexts. Some examples. In Croatia and the UK, Barnahus is embedded as a function of the healthcare system. In Iceland and Denmark, it's the child protection system. In Norway, it's law enforcement. And regardless of how they have achieved this, they all embrace this multidisciplinary interagency collaboration at one child-friendly location with important connections between all of the relevant systems in place. Another common differentiating aspect, in some places it's a police officer who interviews the child in Barnahus, plain clothes, not in uniform. In others, it's a child specialist, such as a psychologist or a social worker. But regardless of what professional role conducts these investigative interviews, Barnahus are ensuring that the person who does this work has specific special training to do this work with children, that they use evidence-based protocols for these interviews, and that representatives from the multidisciplinary interagency team observe the interview in an adjacent room. And while Barnahus is an adaptable model, it is important to not depart from international standards, core principles, evidence-based practice, these key pieces that are inherent to the model. And so that's why we have, I mentioned it already earlier, the Barnahus quality standards, which address the fundamental principles, such as the best interest of the child participation, organization and collaboration, joint case management, and so on. These standards draw on and contribute to the law and guidance that Bragi has already presented here today. And the spread of the model is also enabled by a growing acknowledgement amongst societies that children have a voice and that they have rights. Amongst them, the right to be protected from violence. Coming from the Baltic Sea region, we at the CBSS are proud to say that all of our member states have a full ban on cruel and humiliating punishment, corporal punishment. And while it is certainly not a prerequisite for establishing Barnahus to have a similar ban in place and have widespread acknowledgement of this in society, experience from our region shows that putting such a ban in place is an important step for raising awareness and in changing attitudes and behaviors. And so it was just a few years ago that we would look at our map of countries that we engage with in Europe and wonder if there was any signs of Barnahus life in the Czech Republic and who might be the right actor for us to engage with and see if that we can provide some support. So we were thrilled when Centrum LOCIKA reached out to us in November 2020 to express interest in the model and getting support from the network. I think I wrote them back basically immediately. We scheduled our first call for 2 days later. And something that we are looking for when we first meet a new country in Barnahus work, we always do some due diligence to hear from them what is their understanding of what Barnahus is and what it is not, what gaps they have in their current system that they hope that Barnahus could fill. So in short, what we're looking for is to figure out if it's really Barnahus that this country is looking for or if it's something else.
And then we're also looking for if this actor is the right one for us to be liaising with. And here, it's not so important that the right actor comes from a government sector or an NGO or police or child protection or health or something else. What we're looking for here is an actor who has the legitimacy and the good working relationships with what I'll call a critical mass, enough of the essential stakeholders in that country. We want to see that they're either already working in this collaborative way or that they have good plans to make it happen. So as we got to know Petra and her team, it was very quickly obvious to us that Czechia was on its way to having its first Barnahus. We saw that the colleagues had studied the model well, that the first steps were well under the way, and that key stakeholders were a part of the process. And here I really want to emphasize the work that you're doing here today in this room and the importance of that. The importance of all of the relevant actors coming to the table to discuss and plan and figure out how to execute this important intervention for child victims of violence. Collaborating and exchanging on this level is key to the success of what you will be doing. You all have microphones in front of you today. This is not an accident. It's so important to have your voice be heard also while taking in the learnings that you hear from us today from the international team. It's part of that trust-building process that needs to start as soon as possible in going from zero to having a Barnahus, and also further on as you actually work with this model, because trusting who you are working with, having actors that buy into the model, really agreeing that this is the that it is worth it to make changes to the way that you work, to work in the Barnahus way, and also the belief that this is a good way to work in the benefits for children and caregivers and professionals and for your national systems. And I know that working for the benefit of children and caregivers especially is a mission that everyone in this room shares. So as the coordinator of this network of countries that you see here on this map, I spent a lot of time listening closely to how they practice, their challenges, their solutions, and what they're developing, what they hope to be developed to fill any gaps that they have in their practice. And based on what we hear, the network is able to offer training and develop new tools and resources. We help our members to get connected to the experts who have the experience and knowledge to help them with those challenges and to find constructive ways forward. From all of this listening, two main themes stand out that define the Barnahus work throughout Europe. And these are themes that I encourage you to keep in mind as you do your work. The first one is that there is a hunger for exchange about this topic, both nationally but also internationally. And that second theme is that the work to effectively implement this model is never done. I'm going to start, of course, with that first theme, the hunger for exchange. And this is indeed why we established this international network for Barnahus. A little bit of history. It was the result of a number of projects that were carried out under the leadership of the Council of the Baltic Sea States, because there was an immense interest in not only learning from other countries about how to work in this way, but there was such an immense generosity and such an immense interest in sharing expertise about how to work in this way. This led to such an enriching engagement from all of the countries who either already had a Barnahus or who wanted to have one. And
And this enriching engagement means that we are constantly learning about the needs from each country, and we learn not only from the countries that already have a Barnahus in place, but also from those who are taking steps towards doing that. Some examples of how Czechia has benefited from the network so far and being a member of the network. In the 3 years that we have known Centrum LOCIKA, we have it's really been a pleasure to support with holistic training about what Barnahus is, providing initial international exchange, providing training for therapists in trauma-focused cognitive behavioral therapy. We took part in the opening of your center, and we hosted a delegation of your colleagues to Sweden, both to visit existing Barnahus and to discuss your path forward. And some of your colleagues also joined us at something we call the Barnahus Forum. This is a large international event where if you really want to learn more about what hunger for international exchange looks like, then you'll want to keep an eye on your inbox to learn more about our next event, which will hopefully be this coming spring. And so the network exists to make sure that we have a sustainable platform for doing this type of work, that it's not connected only to projects, but that even if no projects existed, we would still have an ability to develop new tools, offer trainings, support in coming to events like this. And since we know a lot about how countries in Europe, including your neighbors, are adapting the model in their own settings, how they're forging their own paths towards institutionalizing Barnahus, towards establishing their own national standards of working this way, ensuring quality across all locations nationally, how they're embedding it into their national systems and their yearly budgets, and how they are setting new examples of promising practice. I'm very happy to share with you some of the highlights of how countries around Europe are doing this work. I hope that they will inspire you. I also want to say that these are one or a couple of things that each of these countries is doing at an excellent way, but there's so many things that I could say about all of these countries. So let's make a start. We're going to start first in Latvia. There, they recently moved from a pilot stage into a fully fledged Barnahus embedded in the medical system. But back in 2017, before they had the plan to be where they are today, the government gave an NGO called Centra LOCIKA the assignment to run a pilot. And as a result of this pilot, it improved trust amongst actors, and it opened doors for finding new ways of working. And since this was an NGO, Centra LOCIKA decided that they wanted to focus on an area that they were particularly well placed to work in. And they decided on something called an exploratory interview. So this is a type of interview that some Barnahus conduct where there is a suspicion of violence, but no report has been made yet to the police. Facilitating such interviews lowers the threshold for referrals and can contribute to an early response. And so this pilot in Latvia uncovered evidence for suspected cases in Latvia and demonstrated the role and value of working as a multidisciplinary team. The professionals reported that they appreciated taking difficult decisions together, and police agreed that it was an important tool to work in this way. And I'm proud to announce that actually as we were sitting here this morning, I got an email from our Latvian colleagues who announced that as of last week, they've had their formal opening.
And on that same day as their opening, their cabinet of ministers adopted the regulation on their work of Barnahus, how they're working nationally. And it means that today is not only the 25th anniversary of the first child going to Barnahus, Iceland, it is also the first real operational day of Barnahus in Latvia. So lots of things to celebrate today. In many places, pilot initiatives have been game changers, so want to put a pin on that particular note. Moving now to Sweden, just to clarify, I don't represent Sweden, but my organization is headquartered there. And I want to focus here on multi-level, multidisciplinary cooperation. So there's the multidisciplinary cooperation that happens on the daily work of meeting children, but what about the other levels? Even before the first Swedish Barnahus was established in Linköping, their child and youth psychiatry unit already featured some multidisciplinary interagency collaboration. However, there were some questions still about how to fully adopt the model, questions around what order the steps should go in and about the admissibility of the child's statement as evidence in court. So to solve some of that, they adopted a formal interagency agreement that outlined a clear mandate and answered those initial questions. And this agreement remarkably mirrors the interagency approach within Barnahus up to the management and director levels of the professionals who work in this setup. So the management level oversees the daily operations, and then the director level oversees the overall function. And this, in short, is ensuring that the different perspectives are represented on an equal basis. It promotes a shared responsibility, provides conflict resolution mechanisms. It enables an environment for mutual respect and trust between each discipline and agency. I have resources in this slide deck. You, I hope, will have access to the slides to get to know these resources more after today. Moving on to Estonia. Beyond having trust and strong collaboration amongst actors, child participation is a cross-cutting principle in practice in Barnahus. And along with ensuring geographical coverage, it involves providing voice, space, audience, and influence for each child in the context of their own individual case and interventions. But also beyond that, on the group level, advising Barnahus about their services and their adaptations to ensure that it meets the needs and interests of diverse children. So before Estonia opened their doors, they organized a voluntary simulated visit where children came to their location. They were interviewed about how they spent their Christmas holidays. They had a simple examination in the medical room where they were weighed and measured, and they tried the examination bed. And after this simulated visit, they were asked their opinions, and Barnahus learned many things about what they were doing right and some things also to improve. Good smells, bad lighting, adaptations for both younger and older children, some guidance about appropriate messaging, for example, not calling it the medical room, I think they call it the health room now, a more positive message, are just some of the things that came out of this consultation. Moving to Bulgaria, their locations are placed in 3 cities, chosen to represent demographically diverse areas, including poor and ethnic minorities, rural and remote communities. They have mobile outreach services and provide access to free legal aid and translations. This is ensuring equitable access for vulnerable and marginalized groups of children, notably Roma communities.
And they're also solving issues in terms of practical things such as lack of transportation and living in remote areas, and helping to work around discrimination that typically comes up for these groups. So the courthouse setting is acknowledged as a potential risk for traumatization and re-traumatization. Bragi has already mentioned this a bit this morning. Children may still come face to face with the accused in the courthouse, even with safeguards in place. Contact may happen in breaks. Many children characterize the intimidating and lengthy process at the court as one of the worst they had to go through after their abuse. In some countries, a cross-examination is not required so long as there is ample opportunity for the accused to pose questions, for example, during follow-up interviews, as was presented earlier today. Yet, in many cases, the audio-visually recorded testimony from the child's interview in Barnahus must also be complemented with a cross-examination. And Cyprus is one of those countries. To do this in a child-friendly way, the Barnahus has participated in drafting of a new law there. Their witness procedure now provides that judges may authorize testimony of a witness to be taken in a space other than in a court. They installed a teleconferencing system which is connected to the court, and their interview room is declared as a courtroom. We also have England here today, who may, I don't know what they're planning to speak about, maybe they'll say something about this, but they're able to make pre-recorded cross-examinations. The questions that the lawyer asks the child are pre-approved by the judge at a ground rules hearing. These pre-recorded cross-examinations happen before the case goes to trial. In practice, it's taking about 20 to 30 minutes. And this putting this in place was actually the result of a law change that came into effect many years ago, but with the pandemic leading to many services moving online, and with the trust-building activities that Lighthouse in London had been undertaking for many years, it was a good opportunity to get this in place now. Moving to the medical example, the purpose of the medical example, as Bragi mentioned, is not limited to investigating injury, but also can play an important therapeutic role. I want to give you the example from Denmark. They have piloted that all children that come to Barnahus via the Copenhagen police receive what they call a top-to-toe forensic medical screening, which provides findings for both the clinical and criminal investigation tracks. And very shortly, their results are striking. Of this pilot, during this pilot, they found that 25% of the children they saw have findings for further medical intervention, and 25% had findings that were relevant for a criminal investigation. And they told me when I spoke with them that the police pressed charges based solely upon the physical evidence collected through these screenings in 10 cases. And we find this very notable since there are considerable barriers for children to disclose what has happened to them. Also considering that throughout Europe, I would say that the inclusion of the medical room is it's quite often the area that most Barnahus are working to more fully include in their work. Moldova, they're an example of engaging extensively with international actors on its journey to pilot and launch full Barnahus services. Beyond study visits, which provided much needed clarity on the model and how this could work in their own country, they regularly engaged stakeholders to reinforce the purpose of Barnahus and helped, by working with the international community on Barnahus, it helped to counteract any impression that the organization who was working to promote this model was doing it out of some sort of self-interest. And
this really helped to put Barnahus on the national agenda rather than as a local or NGO initiative. And so once they had their lines of argumentation clear, the adoption of Barnahus was proposed to the government through the drafting of 3 essential documents. They had a draft regulation, they had a minimum standards for the service, and they had a detailed budget. There was a memorandum of understanding, and as part of developing this work, the NGO actually organized a retreat so that all of the national stakeholders could come together to do this work in a relaxed and focused way. Germany is here today. They're another country who has an influential and respected NGO who has initiated Barnahus work and who has engaged extensively with international actors to continue to make progress. And I'm sure we'll hear a bit about that from Astrid later today. Bragi mentioned about the role of Barnahus as a competence center. I'm going to end today with the example of Finland, who has developed an online Barnahus school. This online school is equivalent to 1 ECTS credit. It's providing authoritative and consistent training to any professional in Finland, including everyone working in Barnahus, or anyone who may encounter child victims of violence in their work. The school informs about the prevalence and effect of such violence, concrete steps to respond and protect such children, the referral pathways, and one key aspect of this is that it is giving professionals hope that with the right intervention, that children can recover, and also the knowledge about what that intervention is and their role in making that happen. This online school is actually also in English now, if you're interested. These are just a few of the many stories that I can tell, as I mentioned earlier. For example, how Slovenia identified the need for legal reform, achieved written commitment and buy-in from all of their relevant ministries and agencies, and managed to get their Barnahus law passed unanimously in Parliament. That is, of course, a remarkable example, but there's many other examples of smaller legal reform, such as in Denmark, Latvia, I mentioned earlier already, where these smaller changes in laws have unlocked specific aspects of the Barnahus work. And so you see countries around Europe are defining their own pathway forward based on the learnings now of their neighbors throughout Europe. And you see that there's not a one-size-fits-all approach. There are large Barnahus, there's small Barnahus, there's urban ones, there's rural ones, there's all of the different ways of embedding this model into your national systems and of figuring out how to make a team come together and do the important work. I would also say that if you spoke to all of the countries with this type of model, even if they have more than one, Denmark has, I don't know, something like 8 or 9, and they're continuing to add some. Norway has something like 12, and they're adding another one. Most countries would say that they still don't have all of the locations that would meet their true need, which brings me to my second theme that I mentioned earlier today, and that is the work is never done. Providing protection, justice, and recovery services to child victims of violence is a highly specialized service. Throughout Europe, we see that the early days of operating this type of service often has a steep learning curve. When you first start working, you usually don't have all of the elements of the Barnahus quality standards in place, and it takes time to demonstrate the benefits and in some cases achieve full buy-in from all of the stakeholders. It can also be a process to welcome all case types to your service. Many times, the location will start just by welcoming sexual violence cases. This is quite common.
And it's also a process sometimes to have all of the space and resources to integrate all of the relevant services and processes that should be there. And even once you have all of the relevant elements in place, developing that cohesive team, a good feedback culture, learning the new professional boundaries and roles, adjusting to this new way of working, it's a process that you go through, yes, in the beginning, but you also go through some of it again every time that you add a new team member to your service, because it takes time to fully internalize the why and the how of working in this way, and especially how to change the way you work to the Barnahus way. And as our examples are, I'm sure this will come up from Germany and England as well, that once you start working in the Barnahus way, you see things that you could not have anticipated that you would need. Gaps in practice, gaps in policy. So you start to develop solutions, you advocate for those resources. I recently spoke at the 10-year anniversary of Barnahus in Denmark, which couldn't have illustrated this in a more perfect way. 10 years on, they were presenting the results of a recent TFCBT pilot. This is a therapeutic approach. They announced that it was going to be rolled out nationally, so the pilot went well. They were discussing the wording in their national Barnahus law about what exactly it's meant to be, how it's supposed to work in practice. They compared that to the actual current practice, and hint, there were significant differences. And they discussed an upcoming amendment to clarify these things. I also found out, as I mentioned, that they're opening one more location, and so this whole day was really dedicated to supporting this national collaboration and learning, and to continually improve the service that they provide. So this, I hope, gives you a glimpse of what your work might look like in just a few years' time. You may have a law in place, you may have your setup fully embedded in your national system with sustainable funding for the daily work, but there still will be work to do. Project funding to search for, new methods to develop, training to do, exchanges to do internationally on these things. I note here that the CBSS and LOCIKA have submitted a proposal to EEA Norway, funding for some key exchange and training opportunities, which would really provide important support for the work that you're doing here. So if anyone here is involved in that process, your support for getting that project approved would be a really great value added. So we've talked about how the national level the work is never done, and I think on the European level this is also the case. The work will probably never be done there either. We are always engaging with our members to investigate many of the emerging issues that they have flagged as gaps, such as supporting children and families after the investigative interview, providing tools for informing children and caregivers during and after the Barnahus process, developing adaptations to Barnahus service provision for different types of cases, for example, online abuse or trafficking. Best practices with working with interpreters. Thank you so much again, by the way, for our interpreters for their incredible work here today. Promising practices for meeting children with special needs, and the list goes on. We're also keeping a keen eye on more broad needs in the network. There's a lot of discussions going on around how to ensure quality when expanding to more than one location. There's a lot of discussions going on around how to certify that you're working in the Barnahus way, so that countries that are working in this way can have that evidence for their national colleagues and also internationally, but also so that it can show the path forward for countries who have fledgling Barnahus, exactly
what more that they need to work on before they can reach the standards that we have put forward. And we have lots of projects that are working on all of these things that I have just mentioned. So as I come to the end of my remarks today, I want to emphasize that it's not as simple as just getting a Barnahus open. It's a practice that's continually developing, about how to do that important work with respect to the best interest of each individual child, due process of the accused, respect for your national legislation, and so on, making the best use of precious resources. This really highlights the value of exchange nationally and also internationally. And so in that spirit, I'm eager to really listen to your comments and questions today. I hope that you all do put questions forward to everyone on speaking today so that we best understand how we can contribute to what you need. Some resources, you will have this PowerPoint presentation, I'm sure. We have a website, barnahus.eu. We have a newsletter that informs about what's going on in Europe and internationally relevant for this work, trainings and events that we have coming up, new tools and resources that we are publishing. I highly recommend that you sign up for that. Thank you so much for having me here today. Děkuji mnohokrát Šóně za její skvělý příspěvek a za sdílení jejich rozsáhlých zkušeností, které s kolegy z Mezinárodní sítě Promis sbírá napříč Evropou. A myslím, že je skvělé, že nám je tady dneska mohla takto hezky strukturovaně a přehledně představit. Pokud máte teď na Šónu nějaké dotazy, tak máte právě v tuto chvíli příležitost je položit. A připomínám, že samozřejmě budete mít možnost s našimi hosty a spolu mezi sebou hovořit také soukromně během networkingu po skončení odborné části konference. Jsou teď prosím nějaké dotazy na Šónu? Ano, prosím. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli napříč evropskými státy jsou rozdíly v provozovateli Barnahusu, jestli jsou státní, neziskové, nevládní a podobně. Děkuju. Yes, thank you so much for that question. Hearing yourself in your headphones is odd. From the standpoint of the Barnahus quality standards, we encourage all countries to take steps progressively to meet these standards. And so we don't take a position on whether or not it is best that it is organized by an NGO or a national actor. But what we do promote is that the service is embedded in national systems. And so one example is, or national systems, it can be in the case of Germany, the Länder system. In Sweden, it's regional systems, just to explain that a bit more. But having that official assignment from the government and or having the interagency agreements to be able to fully work in this way, this is what is really important. And yes, we have some observations about what impact there might be regarding what happens if you embed Barnahus in, say, the justice system. But these are just observations right now. And this leads to something that I forgot to mention in my remarks, actually, that we are really paying attention to how to support countries to find balance in their service provision and making sure that each child receives all of the
justice, protection, and recovery services that they are entitled to in a balanced way. Because at the end of the day, regardless of how it makes the most sense to embed this system in your country, that balanced approach is really the most important thing. And one actor will have that role of leading this work. That's just, you know, how it goes, but how to promote that balanced approach is something that we're paying special attention to and having discussions throughout Europe about how to do that regardless of who is carrying the Barnahus work. Thank you for your question. And I also want to say, you have access to my email. You can write to me in Czech, and I can Google Translate that, so don't be shy. I'm very Google Translate friendly. Okay. Tak velice pravděpodobně se vám odpověď na tuto otázku nepřekládala, tak já se ji velmi jednoduše pokusím shrnout. Vlastně Promis podporuje organizace v jejich individuálním řešení, tak aby to odpovídalo místním standardům, a ta praxe je velmi různá. Někde jsou to neziskové organizace, někde jako lokální, místní, někde státní. Ta praxe je velmi různá podle toho, jak to vyhovuje tomu systému. A když budete potřebovat jakékoliv odpovědi na otázky, napište Šóně, úžasně reaguje a má spoustu informací, které jsou důležité pro naši práci. Díky. Můžu se zeptat? Jo. Jestli dovolíte, mě zaujal jeden bod, je velmi konkrétní a položila bych tady jasnou otázku. A to na průzkumné rozhovory, o kterých jsem teda pochopila, že jsou po vzniku jakéhosi vágního podezření, že dítě je ohrožené. Jestli bych teda mohla získat informaci, co jsou průzkumné rozhovory konkrétně, kdo je provádí. A zda například v tom katalogu standardu kvality jsou průzkumné metody jako special tool, vymezené, limitované určitými standardy. Děkuju. Yes, I understand that you're asking about the exploratory interviews, and this is also known as a gray case, if you want to search for information about that. I'm trying to go into my encyclopedic knowledge of what we say in the standards about this, but it's my understanding that countries that do exploratory interviews largely follow the same procedures as they would do for the normal investigative interviews. And what they do is that if the child does disclose a criminal act that has been that they've been a victim of a criminal act, the interview is actually stopped at that stage, and then the case is moved forward onto the normal criminal procedures from that case. I hope that is that answers very basically about your question. Thank you. Já bych se chtěl zeptat Šóny, protože v jedné praxi, jak představovala různé země, bylo propojení Barnahusu a školství. Jelikož víme, že škola může být místo, kde jde zachytit ohrožené dítě, jako jedna z prvních, tak by mě zajímalo, jaká je nějaká rozšiřující praxe nebo něco více k tomu propojení Barnahusu a škol. Děkuju. Yes, so just to explain that particular example from Finland was more on the university level education, but I take the point that you're asking about the role of schools that children go to in their
how they interact with Barnahus. So this is different across Europe in terms of what the reporting procedures are. But one thing that we do have in our standards is the role of Barnahus to in their role as being a competence center to work with academics and other groups in their countries. So this could be schools, for example, to exchange their knowledge and to work to increase the awareness in society of violence against children, of what Barnahus does itself. And here I can give an example of Estonia. When I think it was just like a year or two after they launched Barnahus, they measured the awareness of school children of Barnahus, and it was something like 30% in a year of children in Estonia knew what Barnahus is and why it exists. And I would say that countries around Europe are continually developing new ways of working with schools and other actors in their contexts to achieve similar results or new results. Thank you. Děkuji mnohokrát za vaše dotazy. Děkuji taky Šóně, že odpovídala. Ano, prosím, tak ještě jeden. Can I just make a brief intervention because of this Finnish example from Finland? I think it's very important to make it clear that schools are not part of, and will not and cannot be a part of Barnahus system. Generally, schools have an obligation in Europe to report cases of suspected abuse and violence, but it's very important that we do not water out the concept of Barnahus, that it sort of encompasses every system in society, including schools. Schools have, of course, totally different role, and they do not constitute the core of Barnahus activities. But, of course, it is important to make children aware of Barnahus and the services Barnahus provides. That's important. And for Barnahus to collaborate with the child victims school if that is necessary. But that is normally done via the child protection social worker, not directly by Barnahus. Yeah. Thank you. Thank you. Děkuji ještě tedy za upřesnění Bragimu, děkuji ještě jednou Šóně, děkuji za vaše dotazy, věřím, že by jich asi bylo víc, ale poprosím, pojďme teď už pokročit dál v tom odborném programu. Jistě bude příležitost, abyste další své dotazy pokládali nejenom Šóně, ale i dalším našim skvělým zahraničním kolegům a řečníkům během toho networkingu, který chystáme na odpoledne po skončení té odborné části konference. Já bych teď ráda ještě na půl minutky upřela pozornost na obdivuhodnou kreativitu kolegyň a kolegů z Centra LOCIKA. Všimněte si prosím těch svých účastnických kartiček a na nich jsou barevné puntíky. Podle nich se dá snadno rozlišit, v jaké profesní oblasti se pohybujete. Zda jste právník, policista, sociální pracovník, pedagog nebo třeba zástupce neziskové organizace. A pokud reprezentujete více oblastí, a chybí vám některý z těch puntíků, tak mám pro vás báječnou zprávu. U kolegů z LOCIKy v předsálí dostanete barvy, které potřebujete a můžete si je na kartičku dolepit. Pak se vzájemně lépe zorientujeme, na koho a s čím se můžeme obracet. No a ještě upozorním, než se půjdeme posilnit dobrým obědem, na akci, kterou LOCIKA pořádá pravidelně. Je to bubnovačka. Ta letos proběhne 20. listopadu. Co je bubnovačka? Proč byste u ní neměli chybět? To vám jistě poví kolegyně a kolegové z LOCIKy. Prosím, zastavte se za nimi, vyzvedněte si materiály a při té příležitosti se také můžete informovat u kolegyně Lenky Kvapilové z LOCIKy o možnostech vzdělávání v oblasti problematiky domácího násilí.
Kolegové z Dětského advokačního centra, které právě teď dobíhá první pilotní ročník fungování tady v Praze, jsou vám také k dispozici. Poznáte je podle krásných žlutých mašlí, tak si je tady najděte a ptejte se jich. Proto tady jsou. A poslední věc, prezentace řečníků a taky celý záznam této dnešní konference dostanete, milí vážení účastníci, posléze e-mailem od našich kolegyň. No, pojďme se už posilnit. Budeme zpátky, prosím, ve 13 hodin a 15 minut. Přeji vám dobré chutnání. My už teď máme před sebou druhou část konference. Se svým příspěvkem o implementaci konceptu Barnahus nyní vystoupí Astrid Helling-Bakki, která se podělí o zkušenosti z každodenní praxe Barnahus center u našich německých sousedů. A poprosím Astrid k mikrofonu. Děkuji. Okay, thanks a lot. I'm happy to be here, and I hope I'm gonna keep you awake now after the lunch break, but I'm sure I can tell you some interesting developments that have occurred in Germany the last couple of years, which is a rather quick development in a way when we finally started. So, I think the first thing important to say is, like, why am I here as a representative executive director from an NGO foundation, actually? And what we are doing as World Childhood Foundation is that we try to focus on child protection issues, child rights, but especially on child sexual abuse. And our foundation was founded by Her Majesty Queen Sylvia of Sweden now nearly 25 years ago, so in the beginning of the Barnahus in Iceland, actually. And we are not just one foundation, but we are 4 sister foundations in Germany, Sweden, US, and Brazil. And all of my partners in the other foundations, they are working with the question of child-friendly response. So what are we doing when something has already happened, and how can we make sure that it doesn't get worse but better? And we also are strongly connected to the Barnahus network, as you have just heard. And our primary aim as a foundation is really catalyzing and pioneering good concepts, new ideas, and infrastructural change in the long run. And here's our founder, Her Majesty, and her big vision was to prevent every child from child sexual abuse and to make sure that there is a world free from any kind of violence. So it doesn't matter if it's for educational reasons or whatsoever strange ideas. She really is clear about there shouldn't be violence against children, meaning physical, sexual, emotional violence. And I think a very true citation she said was, like, children exposed to abuse are deprived of their right to childhood, and I would say to their right of being a substantial person of our society. And every child lost is an irreplaceable loss for all of us. So, how are we proceeding in Germany now? Like, as you've heard, we have a long history of the development of multidisciplinary interagency approach, and this is what Bragi also told you about, the long history, like what has started off in the child advocacy centers in the US as a primary institution to combine the different response systems, and how it was actually transferred to Europe. And this, as you can see here, Bragi was the one who actually set the cornerstone for Europe. This, for us, has been quite a long time ago already. It's now 25 years, and since the first child was served. And in Germany, we had the first Barnahus concept under the name of Childhood House as kind of a brand we set in Germany. It was 2018. So a long, long time after this first approach in Europe. And this is pretty much what we can reflect on, that there has been a lot of discussion, we had a lot of insight, and we profited from the Barnahus network a lot, which is that they really catalyzed not just the idea, but it's also the network and the competencies. And we were supported by different projects in Germany, actually in the development of the first house, which was one of the promise projects where we could actually really contribute to having a stakeholder combination and first initiation of the process to actually
install Barnahus quality standards in Germany. And still up to now, we are cooperating closely in the network and giving resources in the network, but also getting a lot of resources out of the network. In Germany, there have been several developments. Some of them are quite similar to what you've just heard from Shauna, where there have been legal changes in the perspective how victims should be treated and all this. And we have like more or less 3 levels that you also know. It's like the human rights treaties that we are bound to as well. They actually, let me see, have been ratified quite late in my perspective. So this is something more about the last 5 to 10 years, the Lanzarote and Istanbul Convention. And of course, the other European guidelines and legislations are really influencing our German development in the last 10 years, I'd say, primarily. So we had a lot of German laws that have been changed, that have been installed, especially for child protection. There was no proper law to clarify proceedings in child protection up to 2012. So it was a very long time, but since then there's a very rapid development of legal situation and also different aspects in the law, not posing a complete law for multidisciplinary interagency care like a Barnahus law or a childhood house law, but we have a lot of different changes that are enabling the implementation of Barnahus concept in Germany. And we not just had legal changes, we had a lot of other professionalization processes. So we had some professionalization in the medical sector where they have a qualification specifically for child protection medicine, which is like an additional qualification after being a pediatrician or a forensic medical doctor in this case. The other things that have happened are different sectors, like for early intervention for 0 to 3-year-old children. We have actually installed and now institutionalized an independent inquiry commission, but also an independent representative for child sexual abuse on the national level, which is like working towards structural changes in our infrastructure in Germany very, very gravely. And this is something I can only recommend to all the other countries, that such a special representative installed by the nation is something that really moves things forward, because you really have the focus on the interest of the child. So there have been many, many things. I just put up some bubbles here. We have like victim centers, victim support centers that have been developed, and other kind of safeguarding proceedings for institutions that have been, first they were on a, well, let's say, not mandatory basis, but by now, for example, all institutions that are working with children, it doesn't matter if it's a hospital or if it's a kindergarten, they are they have mandatory child safeguarding proceedings at their places. So this is something that was independently developing in Germany, apart from the Barnahus development in Europe. So a lot of little stepstones, I'd say, to go towards further detabooing, which is also the one thing, like you have to actually talk about the problem to find solutions for the problems, and a professionalization process. So, how did we come up with the first Barnahus concept in Germany? You heard there was about 20 years of different developments and influences up to the moment where we really installed a Barnahus concept in the form of a childhood house, as it's called. And we took all the quality standards as mandatory. So it is always a combination of medical and forensic services. It is always included judicial proceedings from the criminal court perspective. We are now evolving further towards an understanding that we need an interface to the family court. And we also have the psychological counseling and support system going towards further trauma-informed care and intervention that has to evolve from the houses, or to have a transfer system into a better evolving system, which is also lacking in Germany in let's say, in the broad surroundings, more or less. And of course, the social pedagogic and youth welfare services are strongly integrated in the interaction in the childhood house, like thriving for a professionalization and competency center building, making sure that all the aspects from medical, psychological, legal, police, and youth welfare services are
coming together, hoping that they are not just multidisciplinary, working next to each other under one roof, going further into interaction like an interdisciplinary approach where they strongly interconnect, and maybe and hopefully we will end up with a new transdisciplinary approach via the different professions. We are hoping for this, and there are some indications this will work. The whole aim that's behind it is that we can make sure that the child is in a better position coming out of the whole proceedings and out of the childhood house than it has been before. We are not looking for a higher rate of guilty convictions, but we assume that even that will increase when the proceedings and the quality of the proceedings will improve further. But the primary aim is really to enable the child to really live on and get resilient perspectives to actually work with what has happened and what was done in the proceedings to clarification. So as I said, we had a late start, I'd say, but then a quick development. And between 2018, the first house opened, and now we are up for the 10th opening by now. And what we do as the foundation is that we try to initiate the process. We do give some funding to the houses, but not the big amount of the funding, so we've tried to find other financing opportunities and also public funding to make sure that this can be a sustainable development. But we also get together all the stakeholders, and this is something that is, well, you can actually address the stakeholders well when they have a very high networking system already, but if not, there are very still intersectoral disconnections, more or less. This is actually the longest part of the work, to get together all the key stakeholders to evolve in a further development, to go under one roof and to change their proceedings. So this is where we really invest a lot of work with our partners all over Germany. And what we try is to address all the different federal states. As you might be aware, we are a federal republic. We have 16 different states in Germany with more than 80 million people. And each state has partly they have different sections of legislation that are not applying on the national basis, but of course there's national law that's applying to all of them, but meaning that the development in the different federal states has own dynamics and has different constitutional aspects from their federal state system. So this is something where we say, as a foundation pioneering the idea that we have to make sure to take along all the different federal states with all their different situations they're just in. And by now, since the development has been quite a lot quicker than we actually anticipated, we see that we need some kind of an overlying network. We need some kind of corresponding system. As John already said, we are looking for how to secure the quality standards, to have a baseline understanding that is really lived up to in all the different places, and to make sure that there's potential of development for different quality aspects in the different structures as well. So this is something which is probably a bit similar to the European network on a really smaller scale in Germany itself. So this is what we are aiming for in the near future, to get to strengthen the national network and to actually make sure that the baseline quality standard is really something that can be secured. And I would say and probably hope for this to being the work done before we have more kind of legislation that can secure this on the national basis. So here's the timeline where I said, like, it took us quite some time to come up with the actual implementation. Since the first steps were done in Iceland, and there have been lots of discussions in Germany. It's not that we weren't aware of what was happening in the Scandinavian countries, and a lot of discussions happened in the 2000s in Germany. And we were discussing how could it work for the German system. There was a lot of how can I say this, reluctancy, because they actually believed they are so different in their legal setup that the Barnahus concept wouldn't apply and wouldn't really give an improvement at that stage. So they discussed for 10, 15 years, actually, why it might not work if we tried. Long time for this discussion, I'd say.
in 2015, it was also connected to the Promise developments and our international interaction with our other foundations that we really got to the point where we said the concept, the quality standards, the idea of Barnahus is so evidently beneficial to our needs and lacking systems and lacking services there, that we should try to see how it works in the German system. If all the ones who said, like, pessimistically, it won't work with our setup, can be proven wrong. Or if we learn what it might be, probably not the same as it might be in Iceland, but what can we get out of it? And this is when we decided as a foundation, looking out for strong partners in Germany, that we try to go for a pilot. In the beginning, that was around 2016-17, there were just some stakeholder analysis where we were looking for places and institutions in Germany, healthcare system, social welfare system, that might be able to go into the development towards Barnahus idea. And it was rather interesting because it was more kind of our work to find them and to address them and discuss with them if they might be willing to go this direction. And then we found the first place where we said, like, okay, all the stakeholders are fine with the pilot idea, which was the one that we showed up with in 2018 in Leipzig, our first house we ever initiated in Germany. What happened afterwards was unimaginable, because by just making the proof of concept that it is not impossible to be installed in Germany, all of a sudden everyone was thinking about, well, if all the arguments are now not true anymore, so it can be installed and there is some kind of beneficial experience already after the first couple of weeks and months, why shouldn't we do this in more places? And all of a sudden we were overwhelmed by requests if we would be willing to support the initiation of other houses in Germany. And we had some kind of pilot places where we were actually working before the first opening, and so it happened that we are now up to the 10th opening. We had to step down as a foundation and say, like, we can go for piloting and looking especially for the federal states to make sure that they work with the pilots to ensure that they think about multiplication, capacity building, and enlargement of the service by themselves when they have the first pilot idea there. If we would have gone after every place in Germany that requested if we would be supporting the system, we had requests once a week since 2019. We can't support this as an NGO, not at all. And we are not up to the point where the public system has it as their prime idea to support this development themselves. So we are kind of in between a huge willingness to develop, and on the other hand, that it takes a lot of resources, and each house has by now a phase of at least 1 to 3 years until we are able to really initiate the opening. And then there's a lot of work done, especially in the first, I'd say, 1 to 3 years, where we can see that the adaptations are going on. As Shona was just saying, when you're starting to work with this, and you start to work together, and you start to work with the different professions under one roof, you learn what you don't have, what you can't do, and what you still need. And this is an adaptation process that is really keeping us going the whole time. And I would say, yes, we never come to an end, because by getting better, we only know more that we can change. So what we are aiming for now is, as I said, to address the federal states, to take them into the responsibility to promote the development further, and at the same time we try to strengthen the kind of national network that will support the development further for the next, I'd say, at least decade, which is coming up for us. But as I said, from up to 2019, very slow progression, lot of discussions what won't work, and up from 2018 it's going faster than anyone ever thought it would be. So, what are we dealing with when we try to set up a new region or a new Barnahus or childhood house in Germany?
we noticed that with all the good developments that we had and all the different developments in the different sectors, as I told you, that were independently evolving from the Barnahus development, we have a very, very high heterogeneity in the system. So we have very different structures in Germany. I sometimes said, to my colleagues, I've been working, I'm a pediatrician, I've been working in Metz for a long time and in different countries, also in developing countries. And I sometimes felt like moving from one place in Germany to the other, I'm moving from a developing country to the first world countries, and the differences are so big, and I just moved about 300 kilometers in Germany. And this is something that we really struggle with at the moment. We have very high standard at certain places, very good services, very well developed institutions that are just on a tipping point to already being a Barnahus, and we have regions where you won't find anything, and it's going to be horrific for each child when it might report what has happened and disclose to what has happened. And this huge gap in the German system is something that we really try to work with and to make aware of, because we can see the benefit of the concept, we can see the benefit in daily work if you have strong partners, but it's also something that showing what best practice can be, you can see the gap between the general practice at certain places. And that's not easy to tackle, to be honest. What we are doing is that we try to headhunt for very good experts and very good structures already, because even though the idea of the Barnahus is very enlightening, to implement all this with all the different sectors is very, very hard work, as those of you who have tried and do interagency work will know. It's nothing that comes out in a day, and you really have to work hard to make it going. So that's what we try to look out for, and try to build on strong networks to go further as an integration and formalization process towards an even better practice in the Barnahus concept. Another thing that we noticed in Germany that is not easy is that we need to clarify responsibilities. And this is something when we are working with the concept in Germany. We have the hosting institution, which is normally from the medical sector or from the social welfare sector. We have all the other institutions that are integrated as cooperation partners in there. But it's very hard to see which kind of responsibility who has which kind of responsibility, and how are they actually giving into the concept. So you need a very strong commitment from all the different partners in every level. That's the one thing. And the other thing is, what do they have to do? So what kind of invest do they have to go do by law, and how can this actually be beneficial for the Barnahus concept in Germany? What we noticed, actually it wasn't clear to me before that, is also that social welfare service, psychological service, medical services, police services, and judicial service are not serving the same areas. They have a common core normally, but every one of these different institutional setups, they are serving different areas. You might have one judicial area, but you have 4 social welfare services that are connected to this area, and then you have a police sector that is in between both, but serving a different sector again. And this is something that we weren't aware of when we were installing the Barnahus concept first, that this is a real problem for the practical proceedings, because you always have to make sure that you know who has to be involved, and is it one of the partners that is already involved, or is it kind of on the border to the next responsibility who's not connected to the Barnahus? So this is something that doesn't make sense in Germany, as I feel, but definitely won't change. So we have to make sure how to address this. This is a slide, don't worry, it's in German. I just wanted to try to illustrate what kind of levels we have to address when we're talking about the Barnahus. And we have
well, okay, so no, I can't point on it, but you can see 4 columns. It's the social services column, it's the health services column, it's the affairs services where there's the police, and the judicial system, which has everything: prosecution, family court, criminal court, and all this. And all 4 columns are necessary. You need them. And actually, you need not just each column at one place or at one level, you need all levels. And this is like from the ministries, who have to actually not necessarily support, that's what we want from them, to support and fund developments, but they have to agree to the development. Because if the Ministry for the judicial system doesn't want to have this concept installed in their federal state, their judges won't do that. They could, but they won't. So this is how you have to address each level, up from the ministries, sometimes the ministers themselves. They have to have all the heads of the institutions, meaning you won't really get the people and the practitioners on your side if their head of the institution is not really convinced that this is a good development. And then you have the heads of the practical work, where they're like, who's like responsible for child protection, for example, who's responsible for the pediatrician services. And then you have all the practitioners who really work with the children each day. And you just heard, I just told you about 4 different levels. And our experience is that not all of them are committed the same way, but if you have essential intersections not being committed at all, we won't be able to establish a new house in that area. And this is something that really takes up a lot of our work, to interconnect all those participants, every level, every sector, and to make sure that they at least tolerate the development. That's the lowest baseline we need. And with the practitioners, it's normally we need more commitment. But in our experience, those who are working with those children every day, who are interviewing the children, who are working with them, giving them medical examinations or psychological support, they know why this is a good idea. And they know how they can benefit from this development. And they are the ones where we have we hardly ever have a problem to convince them that this is a good development. It's more kind of the higher levels in the hierarchy that are sometimes doubting the necessity, or they might think it's too expensive because they can't see the evidence that you will actually save resources when you work together properly and you don't have a loss of information. And the funny thing is, we know that we have these problems. We had a lot of analysis of really bad cases, dying children, horrible sexual abuse, where we failed. All that you have heard before in the morning, all the problems that were described by Bragi, they are there. And we have current analyses that we are still doing these things wrongly. So it's no surprise that we need to have further development there, but it's also probably a lack of understanding that this will save our resources, that will save professional resources, but it will save long-term resources when we make sure that those children are helped and supported in a better way. And we know this. I know for Germany it's around, I think that the last study said around 30 million euro a year that we are just wasting by not supporting our children right, in the case that something has happened. And if you think about that we are just wasting this kind of money, and even more probably than these studies could actually make out, it's so evident that every child that is supported in a better way, a more qualified, more professionalized way, under one roof with all the benefits of the resources that we have there, that this is the resources we could save every day. As I said, we have challenges. We're quick the last 5 years, but we still have challenges. And probably one of our challenges is the federal system in Germany. As I said, we have different legal setups. There are different legal norms that apply in the different federal states. We have different infrastructure and standards that are met in the different federal states. And we have different political agendas.
It's not the same in every different federal state. Some are putting the child rights quite high up, but we have others that I don't think that ever heard of the UN Convention. So this is a very heterogeneous problem again in the structures in Germany. And if we are thriving for national change and a broad infrastructural change that every child can actually have access to these kind of services, multidisciplinary, interagency, highly qualified, and so on, this is something we really have to work on. And we will only meet this when we get the federal states together and get for national change and national legislation at some stage. What's also giving us kind of a headache at the moment is that there is a lot of discussion around the data protection. How can each person and each service communicate with the other service? How is it possible to exchange data, to work at also preventive? Like if something has happened or you have a very strong suspicion that a child has been harmed, you have good opportunities to exchange information. But when you are just on the verge of having bigger evidence, more or less, you can hardly exchange any kind of information. And this is something that we have to address in Germany and to find more solutions. This is not just a problem of the childhood houses or the Barnahus concept in Germany, but this is a general problem when you're working with children who might have experienced some kind of violence in Germany. You always come to a point where you have to consider if it's possible at all to exchange information to probably prevent something happening any further. Another point that is not solved yet is that our setup, our political setup, but also our legal setup is not meant to be intersectoral. It's not meant that social services and the social welfare system and the social ministries directly interconnect and work together with the judicial system. They are very closed up in their systems, in their logical setup, in their legal setup. And of course there's good reason for this, to categorize these different areas and the different sectors and columns in the social or in the national system, but they are lacking interconnectivity and intersectoral exchange options, let's say it this way. And that's between all the levels. It's not just on a practical level, it's in every kind of level that there is a kind of disconnect that is meant by the setup. But to work with children in these situations, or with children in general, you need all different columns, you need all different sectors, and you have to find some kind of possibility to work in an intersectoral approach. And that's something that we haven't gotten to proper conclusions yet, how we can actually improve this. It has been described as a gap, but I don't know how to change this yet. And I think the ministries deny that, actually. What we are also wondering, or what is still a discussion in Germany, is the Barnahus model fully implementable in our current legal system? And I would say yes. The basic idea is absolutely implementable, as we've proved for the last 5 years. But there are definitely legal changes needed. We need to improve the possibility of multidisciplinary interagency approach. And there have to be legal changes to do this. And this is something that we are fighting for at the moment. But I think the first step was to actually showing what we can do, and then to make sure that we describe the gaps or the lacking possibilities properly to prepare for change. Probably that's the sentence. You have to know the limits, and you have to try to exceed them. But the first step is to actually make sure that you know your limits. And you can only experience those by gaining practical experience as well. So this is where we are now. We want to develop further. We want to spread. We want to make sure that with all the
good opportunities that we have in Germany to live the Barnahus concept, to improve it further and get more benefit for the German system. And it's probably the one thing is, of course, to make sure that it's focused on the child, that we make sure that it's not depending on where you live, what you actually will get as a service, and that you really strengthen the position of the child, because this is something that has to continue, and I don't think that we will ever be done. I doubt it, seriously. And we are fighting for those changes, but always on this perspective. Make the child the strong part. Make the child the center of what you try to achieve, that they really benefit from all the adaptations that are needed right now. So I would say there's a lot of challenges on a, on the high-level legislation approach. We still have some practical challenges in the houses. And one which is really giving us a headache in Germany right now is that we have insufficient resources in the system already. There's a lack of qualified professionals, and it's growing further. I don't know if you're aware of our discussions in Germany. We had the so-called baby boomers, which was the very huge group of now still just active people, in the working life active people, and they are the strongest group, but they will all be retired now. So in the next 10 years, starting from a point where we are already lacking professionals, we will lose more that will grow into the position to actually take on the working life. And we haven't found a solution for this, but it's something that we don't just address in the child protection or Barnahus development or whatsoever. It's pretty much a basic problem for everything in Germany right now. So the other point is that we realize, as we've heard in the morning as well, it's a highly specialized, highly critical service that's needed, and the professionalization and the capacity building you need in every single person who is working with these children is enormous. It's a huge invest, but you need it to actually being able to serve the problem in a proper quality. And this is something we try to work on to improve professionalization. I'm quite confident that this will get better, because I've seen it in the last 10 years that there has been done a lot in this area. But for those services, it's so indispensable that we really have to make sure that we can supply the service with those people who are actually qualified. Here, and another thing is that I would say it's a more action-oriented legislation. A lot of our laws give a general possibility or a general framework, but a lot of them are not good in being adaptable for practical action. There's a lack of that, what you need in the practical aspect, and this is which is written in the law, and it's probably what Chona also said, that it's probably a difference, as the colleagues in Denmark said, like there's law, which is saying the one thing, and there's your practical experience in your day-to-day life where you have to take action, and this differs from the law. And I would agree that this is also something that we experience in the daily practice in Germany right now, in the Barnahus concept, but also in other aspects, that there is a kind of disconnect in this place. And as we have discussed before, we want to make sure that the quality standards are set in Germany, that they are reliable, set as a baseline. Of course, then you can always go better and progress. But we also want that this was we just established over the last 5 years. It's not an exception of best practice models. In the end, we should make sure that every child has access to these services at a rather stated and secured quality standard. And that's something that we are far away from. It's good, and probably if we're going on with the speed that we just had, we won't take as long as we have waited to install the Barnahus concept, but in the end, this is something we really have to tackle right now. So I told you a lot about the challenges that we are encountering, but it's probably also good to say what we already experience in Germany. And
even though we are still working on the scientific evaluations, which will probably have their results in 24 and 25 now, we experience the daily benefits, and they are so clear by now. We see that there is an improvement of communication, not just between the professionals, but especially towards the child and the supporting systems in there. We know that the mutual understanding has improved. There have been new ways of actually interprofessional understanding and reliance on the understanding that someone else knows what you do in an intersectoral work. We have improved transparency for all those who are working with the system, not just those who need the service, but also to the services that are surrounded. We are improving transparency for the public and also for schools and other services where they work with children, to make sure that the proceedings, the content, but also the knowledge about trauma and knowledge about violence is improved. And it's getting faster. What a surprise. If we take everything under one roof and have a direct connection between the different professionals, it gets faster. And the access to the different professionals gets a lot better, where you used to have huge obstacles to actually find the person who is responsible for what you need when you're working with a child that might have experienced violence. And the clear and close proximity is something that we underestimated. We have very good networks in Germany, and we have Barnahus elements that are working next to each other, 5 minutes walking distance. And still, taking them under one roof has changed their resources, has changed their effectiveness. And this is something that we actually didn't think possible, because we thought, like, well, it can't make such a big difference if we are walking 5 minutes or exchange your information like via phone or 10 minutes walk, but it does. And this is something that when I'm talking to people about the concept, is also that the one roof approach is something that you will only understand when you really look into what it changes in the practical work. And it does. A good network is not a substitute for taking together everyone under one roof. And this is something that we try to actually promote and make people understood in Germany and anywhere else. Thanks a lot. I hope it's understandable. Quick connection, quick development in the last couple of years. Long time until we got there. And I'm quite sure that there will be a huge change in the next 10 years, but it's a lot of work. And I hope that I could inspire any of you to go this pathway and not stopping at one center, but enlarging the opportunities and the possibilities that this concept gives to all of you. Thank you. Děkujeme, Astrid, že jste se podělila o zkušenosti z Německa. Bylo to skutečně velice, velice zajímavé. Já teď poprosím, pokud máte na Astrid dotazy, zapište si je a požádám velmi zdvořile, abychom to nechali po 16. hodině na ten networking, kterého velmi pevně doufám se taky Astrid zúčastní. Trošku se nám protáhl oběd, takže musíme ten program trošičku hnát dopředu. Thank you very much, Astrid. Thank you. Jak to chodí v Londýně? V britském prostředí se dětským advokačním centrum neboli Barnahus říká hezky poeticky lighthouse, tedy maják. Je to symbol naděje a pomoci, která je nebo měla by být na blízku. O fungování mezioborové spolupráce v Británii nám poví Eimear Timmons a Effie Stergiopoulou. Dámy budou hovořit ze svého stanoviště, protože jsou dvě a přijdou mezi nás. Výborně. Welcome here. Thank you very much. Okay, hello. Hi everyone. We couldn't decide whether to come up here or whether to stay seated, but I think it's easier for everyone to hear us here. So we're really, really happy that you invited us to speak to you today about our experience of implementing the Barnahus model in London.
My name is Effie Sturgiopoulou. I'm the service manager at the Lighthouse, and I'm here with Ima. Hello, my name's Emer Timmins. I'm the practice development manager at the Lighthouse. And it's been really great hearing all of our colleagues speak today already, and I think I've just been sitting in the back nodding away because the experiences that we have at the Lighthouse are very similar to what Shona, what Astrid, what Bragi talked about. So in some ways makes me feel more comfortable, and I take comfort from knowing that we are experiencing some challenges, but they're quite common for all of us. So we'll be talking to you about our challenges as well, and some of the successes that we have, and how we try to overcome them. But it's definitely an ongoing journey. So we're far from perfect. We don't have all the answers. We're constantly learning. But one thing that I wanted to share with you that I come back to when we're taking these hurdles and we have these pain points in the service is a piece of really lovely feedback that we had recently from a mother who we supported at the Lighthouse and whose daughter we also supported at the Lighthouse. So we're in the process at the moment of creating a professional advisory group to help us get to the next level and to hold us accountable with what we do. And we also invited parents who have been through the Lighthouse to come onto that group. And this parent told us, and I'm still moved just hearing that feedback. So she's been through the Lighthouse. They left about a year or two ago. But what she said, that to this day, when things get difficult, so when her daughter, who's a teenager, when she's starting to struggle, when things come back to her of what happened to her, she starts speaking about the Lighthouse. And that's almost a way and a sign to her mum that things are difficult. And that's allowing them to have a conversation and to connect and for the mum to support her daughter through the next steps in her life. So we were so deeply touched by that feedback that we had that almost our service has become a safe word for the child to be able to speak to the parent. She also told us that the daughter had her first tattoo recently, which is a lighthouse. So they obviously, we're very pleased with the services, and we managed to support them very well. So that's good to hear. So we're going to speak to you today about a little bit of context, what things look like in the UK and in London, how we went about creating a Barnahus and a Barnahus team as well, the services that we offer that are not too dissimilar to what you've already heard, but you'll hear a bit more practical application of how they look like for us. Our multidisciplinary assessment as well, so we have an assessment that we do jointly with all the professionals, so we speak to you about that. And then what we do to embed Barnahus in the different processes, whether it's safeguarding processes, criminal justice, judiciary, police, the work that we do around that in London. So when we first started the Lighthouse, we wanted to create a vision of what is our vision, what is it that our aim is, and of course it's aligned with the Barnahus standards of facilitating a better experience for children, so that regardless of what the criminal justice outcome might be for them, that they have built some resilience and that we have supported them on their journey of recovery from sexual abuse. We wanted to reduce shame and stigma and victim blaming in society in relation to sexual abuse, which we sadly, and I'm sure it's no different in other countries, we still see to this day. We want to build competence with other professionals that are seeing children, because we will never be able to see every single child, and children have very good connections with the professionals that they're already in contact with, so they're often best placed to support them. And we really want to support our national development of Barnahus, but also internationally, to share our learning so that maybe some of the hurdles are a bit easier to take for colleagues of ours. So just a little bit about the context in the UK. It's estimated
that around 500,000 children each year experience sexual abuse, and police records show that around a fifth of that, so around 100,000 crimes of sexual abuse against children are reported every year. So there's a huge gap already. And then when we think about how many of those go to trial, that's about 6%. And then we think about how many get a guilty verdict, that's around 3%. So that's quite a big gap. So you have the children who were brave enough to speak up about the abuse, they reported it to the police, they go through the criminal justice process, and then out of those children, it's only about 1 in 4 that get health and emotional support. So they're having to navigate all these processes on their own. As you've already heard from our colleagues, they often have to speak to different professionals. So they have to go to see the pediatrician in one place, the psychologist in another place, the police officer in another place. So they're forever retelling their story again and again, which is very traumatizing for them. They also face really long waits in the UK for access to psychological support services, and the thresholds are extremely high. So you often have children who don't meet the threshold for support even though they've experienced trauma, and then if they do meet the threshold, they're on a waiting list for 18 months. So it's quite difficult for them to move on. So here we just wanted to show you the area of London that we work in, so that you can see a map of London, and we are specifically commissioned to work in north central London, so that's 5 boroughs, that's the green area on the map. And we are commissioned to work with 220 children each year. Our boroughs have a population of just short of 2 million. So we are really working really hard to work out how we can support more children than we're actually commissioned to see that we actually have funding for. In England, the safeguarding services that are protecting children who've experienced any type of abuse, but also sexual abuse, they're organised into what is called the local safeguarding children partnerships, and it's a partnership between health, the police and social services all working together. Statutory child protection is undertaken by the social workers, who are all employed by each London borough, so each local authority, and they're there to promote the welfare and protection of children. So when the lighthouse first started in 2018, it was commissioned by the Home Office as a proof of concept pilot. So we already knew that it's a very successful model elsewhere, but they wanted to bring it to the UK to prove that it works. So the way it was set up was as an extra service, so it wasn't integrated into any existing social services or any existing health services. It was commissioned as a separate extra service. They brought together 5 different organisations to work together to set up the lighthouse. So you had one a health provider providing the paediatricians, you had a mental health organisation providing the psychologists, it was a charity who supplied the advocates to support children through the criminal justice process, the Metropolitan Police Service who serve London, they supplied 2 police officers to work with us. So there was a whole group of multidisciplinary professionals coming into one building. So we had a dedicated building for the lighthouse. They came together to work together in that place for 3 years. And we were very lucky that we had a really in-depth external evaluation of those 3 years that we could then use to create a sustainable service. So after the pilot, our sort of overarching NHS body, NHS England, and some other commissioners from the criminal justice system came together and provided funding for a sustainable service, which we have now worked for 18 months now.
and we'll take you through some of the changes that have happened and some of the learning. Great, thank you. And just before we go on to detail a bit more about the sort of services and the roles in the Lighthouse, I just wanted to sort of remind and explain that we're not a mandated service. I think, as Effie said, we're a voluntary service, an additional service relying on our colleagues to make referrals to us. So our police colleagues, schools, social care, and families themselves. But our experience and our sort of learning has enabled us to take a role in advocating for this service nationally. And we've heard a bit from your sort of commissioner and your minister about how you're involved in some draft legislation to try and improve the victims' experience and the experience of children and their families. And we have worked also hard with our commissioners and ministers, and we've had some success in kind of ministerial support. We have lots of ministers and senior politicians who will visit us and sort of recommend that the Lighthouse is a model of best practice. We were incredibly grateful to Bragi and the team at the UNCRC for recommending to the British government to adequately fund support that, like the Lighthouse, for children in the criminal justice sort of process. We've also had our Children's Commissioner give evidence in Parliament, and we've had an amendment to a victims bill asking for specific debate in Parliament. So it certainly feels like we are gathering momentum and things are sort of going well, but still the Barnahus service in England, of which the London is the only one, we're still not funded to do the work that we need to do to ensure that every child in London and every child in England has that opportunity to be allocated to a Barnahus team. We serve a very small sort of population of in a very particular part of London. So we are with you in your challenges to make sure that these services are adequately funded. Okay, so now we're going to take you on a bit of a journey of what we found when we evaluated the Lighthouse pilot and some certain learnings and things that we adapted in the sustainable service. So there were definitely some key learnings that stood out, many of which won't surprise you at all. So one of the most really important things that we found was to have strong partnerships with all of our external stakeholders. So we spent quite a lot of time evaluating how those worked during the pilot. What did our stakeholders think of the Lighthouse? How did they think they could access it, etc., so that we could form a good picture of where the gaps are. We also evaluated the need of the children in the pilot. So we looked at how many children did we see, what types of interventions did they have longer term interventions, shorter term interventions, to determine what a future service could look like and how much a future service would cost also. We had finite funding, so we didn't have like a big open-ended envelope, which I don't think anyone has these days. So we had to really look carefully at our resources and did a proper mapping exercise from the bottom up. So looked at, I think our teams got most likely frustrated at certain points because we asked them to literally write down how long their interventions take for each child, each day, for about a month that we did that. But that also gave us a really robust understanding of what is needed, the level of staffing that's needed, and what that would cost and what we could afford within the service. We also, what was really important, of course, was also the voice of the children. So throughout the pilot, that was evaluated quite thoroughly, and what came out was, I think, a lot of the things that you've already heard referred to today. So the children really
enjoyed being in a child-friendly environment and thought that was really important for them to be able to feel comfortable, to begin to think about the criminal justice process, but also on their journey of recovery. They really liked that all the professionals were under one roof. They really liked that. They stressed that so much that they didn't have to retell their story again and again. The professionals were working together to talk to each other, to give each other the relevant information so that they didn't have to do that. They really felt that the lighthouse was a place of welcome and a place of care, and I'm sure it's very similar across other Barnhouses, across other sort of child-friendly services, but they felt that, you know, they knew where to go. They came in, they knew where the kitchen was, where they could help themselves to a snack. They knew where to plug their phone in for a charge. They felt really welcomed by the receptionist, so that was really important to them. And they also felt that the care that they received had them at the centre, and that it was holistic. We weren't just looking at the abuse, for example, or just at one problem. We looked at the whole child and at the whole family. And we were also able to flex around any changes that might be happening in their lives whilst they're at the lighthouse. So we're very happy to hear that feedback, as you can imagine. The other thing that was really key, and that has already been alluded to, is also learning around having all these multidisciplinary professionals from different organizations coming together under one roof to work together. So I'm not going to lie, I think that there were some challenges around that, as you can probably imagine. You bring professionals in from different organizational cultures, from different backgrounds, different working practices, and that could sometimes cause sort of a lot of discussion and maybe more than was needed at times, I guess. There were also differences from the different organizations in terms of pay structures, in terms of how much holiday everybody had, in terms of how much investment each organization valued in training. So it was felt that us wanting one team at the lighthouse, there was quite a lot of inequity created by having that. So when the service was recommissioned, it was decided to bring all the staff that are needed in the lighthouse under one employer, so under one organizational structure, under one leadership, to sort of level the playing field a little bit and to provide more clarity around strategic direction, around accountability, governance, risk management processes. So that's where we are now. I wasn't at the lighthouse during the pilot, but I can really see how it's of huge benefit and how the team can be supported quite strongly in this way. We also spend quite a lot of time investing in creating the Barnhouse team, because you have a multitude of professionals working with quite a high level of trauma. So for us, we feel that if we don't support the team, sometimes the trauma that they're working with can spill over into the teams and into the team interactions. So for us, it was really, I mean, sometimes it can be seen as a nice to have, okay, have an away day, have a bit of a social, but actually, no, it's really, really, really important. I can't emphasize how important it is, because that's how you get the team to connect across the different disciplines. You get them to trust each other, and you get them to be safe in their working practices in that way, and work together to safely support children. So we invested into leadership development, so the leadership team coming together, and for all of us being on the same page, understanding where each other are coming from, how we work through conflict as well, because of course we have conflict. And if you understand each other, if you have mechanisms to work through that, then you can come out the other end. We invested quite a lot of time in shared learning and sort of feedback mechanisms for the teams. So you'll hear in a moment about our multidisciplinary assessments. That's quite a big piece of work that we have, but we
regularly meet to hear from staff, how is it going in the assessment? Is it working well? What tweaks do we need to do? So we don't say we have all the answers right from the start. It's an evolving process. And we get new staff members who need to be inducted, I think it was Shauna who said that, into the Barnahus way. So it's an ongoing, I want to say never-ending sometimes, but it's an ongoing sort of cycle that is really worth investing in, we found. So I just wanted to briefly show you the next slide. This is what the lighthouse structure looks like now. So we have the service is led by the service manager, full-time, it's me, and then we have a clinical lead who works part-time. And then underneath all these, the longer columns, we have all the different teams. So we have the case management team, which Ima manages. Then we have the health team, a psychology team, and a small admin team. And then we work in partnership with the NSPCC, who are a charity that provides a very specific long-term therapeutic intervention for us, and with the Metropolitan Police. So we have 2 police officers who are at the lighthouse 1 day a week each. So we work in partnership, but it's all under one management. And this is what we offer at the lighthouse, similar to what you've already heard from our colleagues. And Ima will speak to you in a moment in a bit more detail about the different elements and what they look like for us in London. But we have our overall service specification was designed to offer different elements and different sort of levels of support. So we offer what we call consultation to professionals. So that's giving advice and recommendations around how to support children. We also offer multidisciplinary assessments to children, where the children come in and they get assessed, and then they might get a longer-term offer or a shorter-term offer, depending on what the need is. What we did find, as you can imagine, because the need will always be bigger than one organisation or 2, 3 organisations can cover, what we found is that actually we get a lot more referrals or a lot more calls, I should say, than we would be able to cope with in any case. But what we're developing and have been developing since we restarted is giving advice to professionals before they make a referral. So when we get somebody who picks up the phone and says, I've got this case, I want to refer to you, what do you think? We have a team at the front door of our service who are able to support that professional there and then, and you'll hear more about it in a moment. But that's almost like our sort of screening area that helps us manage our capacity. I'm going to be handing over to you now. Yeah. Thank you, Effie. So just before we go into, maybe give you some details about the individual roles and how we individually support children, I wanted to kind of introduce the work of the Lighthouse and introduce the Lighthouse assessment, because this is we feel one of the unique features of our kind of integrated multidisciplinary assessment. And when we mean integrated, we don't mean just co-located. So we don't mean services that are in the same building but maybe in different rooms, where children have to go to different rooms to see different people. Integrated means that actually the child is seen by a number of professionals, so they are only telling their story once, so that we're sharing key pieces of information that might be wanted by different disciplines within the Lighthouse, and that we're really maximising the time we have. So with our Lighthouse assessment, the sort of key issue is that children and families are invited to come to the Lighthouse for a morning. This is usually after the point where they may have done a video recorded interview. They're invited to come in the morning with carers to spend the whole morning in the Lighthouse, seeing the sort of professionals and ensuring that they can see everyone that they need to see in one morning. And ideally, when the child leaves, then has a formulation, a care plan, a sort of a roadmap to what their recovery might look like. So one of the key areas of preparation in that area is the work that's done by our child and family practitioners at the very beginning of the sort of referral.
So speaking to the child, building a relationship with the child. So by the time the child comes to the lighthouse, they'll know somebody and they'll have a relationship with somebody. They'll have received one of our social story letters. So that's a letter, that's a child-friendly invitation to come to the lighthouse with the photos of all the professionals that they will see on the morning. The morning starts pretty early, where all the professionals will gather. Often we're accompanied by the child's social worker. So sometimes the social worker is the key person who knows the child very well, the social worker in the community, or it might be someone from their school who's working with them, offering sort of pastoral care or welfare care, or it might be a mental health sort of colleague. They will come in and help the lighthouse get to know the child and help to plan the assessment. What are the key things that we would like to do in this assessment? What are the concerns? What we would like to investigate? However, what we want to do is make sure that children have some control in this assessment. So whilst we might be quite keen for a child to have a medical examination, it's totally up to the child. So when the child comes in after we've had the sort of planning meeting, they will be accompanied by their child and family practitioner, who they already know. The child and family practitioner will bring them and their family to a child-friendly room. It's a lovely space. We've got toys for siblings, because often the children are really worried. They're not worried about themselves, they're worried about their siblings. What's mum going to do? Because she's got 2 children in a buggy and she's had experience of being in a police station where they've been sitting outside. So we want to make sure it's a really family-friendly environment. The child and family practitioner explains the service, introduces all the different members of the team. So it'll be the paediatrician, our specialist nurse, our mental health and psychologist professionals, our play specialist. And we'll talk to the child about how they would like to sort of plan the morning. So at that point, the team can then decide, how should we organise the sort of morning? The child would like some time with our sort of play specialist, and they might have some time talking to the child and family practitioner and the play specialist. Well, the paediatrician and the psychologist will jointly meet with mum to get a detailed history, or the sort of carer, because what we found is that actually paediatricians and psychologists are all often looking at the same sort of information, and so it's really important that they're together in that room taking the history. So the carer only has to give that information once. In the morning, we have scheduled breaks. It's really important that we take it at a child's pace. The child has a time for breaks, has a time for play. And during those breaks, it gives us a good opportunity to get together as a team, see how the morning has gone. What other things do we need to find out about? How should we plan the rest of the afternoon, or the rest of the morning? Sometimes the child will want a full health examination. Sometimes the child will just want to look in the health room and make a decision the next time it comes about whether they want an examination. But the real key of this is that the child has control of the process. The assessment usually ends sometime before lunch, and then after that, the team will come together and will formalise the sort of care plan. They will have given an indication to the family. Actually, I think it might be good for you to come back again, and we'd really like to give you some time to talk. We might have given some indications to the parents about our sort of parent group. But it's really important that the families feel that they can go away with something tangible. And the team around the sort of child, the team in the lighthouse, will then meet and make a decision about how they're going to implement that sort of care plan. So I'll move on to the individual sort of teams. The first one I want to talk about is our emotional wellbeing team. So this is a kind of specialist child and adolescent psychological services. I think we've listed some of the support they offer. But the key for this team is being involved at the very earliest point. And so that will be at the point of disclosure, and really challenging some of the narratives around you shouldn't speak to children in an investigation, and you might contaminate evidence. It's really important, and we have recent legislative advances in this area, and the court's really clear that a child's needs for therapy and their emotional well-being should be the sort of priority. So it's really important that we're giving children that opportunity, and parents who ultimately are often having to do the task of managing the child on a day-to-day basis. So over the years, the team have really developed an expertise in
trauma related to sexual abuse, relational trauma, developmental trauma, and understanding that we need to work at sort of multiple levels, and no one plan will fit all children. So we have a menu of different sort of services, and you can see that on the sort of screens, that we can sort of offer a child through their sort of journey. We seek to sort of have a sort of holistic approach, and we're connecting kind of young people and children with their sort of community network, so their social worker and their sort of school, so that we're supporting those community networks to understand the trauma that the child has experienced, and to be able to put it in a sort of context, particularly when it's when there are other things that are happening in the family, as there are with many of our other children. And I suppose it's also to be really forceful in making sure that our colleagues understand that the child is not the abuse. The abuse has happened to the child, and they shouldn't be defined just by their sort of abusive experience. Just quickly mentioning a couple of the some of the other services that are a real focus for our psychological welfare team, and that is around our consultations and support to our partners. That's to our social work partners who might be doing some direct work, some family or some play work with children and their families, to schools who might be managing a child who's exhibiting and displaying quite a lot of trauma from their sort of experience, helping other mental health sort of professionals and psychologists in the community to be able to support the child in a sort of more trauma-informed way, and actually in a way that's informed by sort of Barnahus standards and sort of principles of best practice. And then finally, one of our most successful innovations that we have developed is our parent psychoeducation group. So that's a 10-week psychoeducation program, giving parents information about what's happened to their child, some of the difficulties a child is likely to sort of face, how they might be able to manage, support the child and their sort of trauma symptoms, talking about the sort of criminal justice process, but more importantly, giving parents the opportunity to feel that they're not alone. That actually what they're going through is a lot of other parents are going through. And many of these parents, following our group, when the group is finished, will still keep in contact and use that sort of peer support, which we think is really crucial for many of the families we're working with. Can I just add one thing, that our parent course is co-facilitated with a lived experience consultant that we employ, so it's somebody who has their own lived experience of sexual abuse as a child. She's now an adult, and she feels really passionate about supporting parents, and she always says if she could only go back to the worst thing for her was seeing the horror in her mum's face when she told her what had happened, and she just wishes that her mother had had the right support, that she wouldn't have shown her emotional reaction to her as a child. So she feels really passionate to giving parents the right support so that they can then support the children in an appropriate way. So the parent course is co-facilitated by her, and she allows parents to ask all the questions that they wouldn't want to ask of their children in order to help them along on their journey. Okay. So I'll just briefly speak to you about the medical offer that we have at the Lighthouse. So we have a team of pediatricians, we have a specialist nurse who is contraception and sexual health trained, and we have a play specialist, and every child that comes to the Lighthouse will be offered a full holistic examination. So that's, I think it was mentioned earlier in another Barnahus that they offer a top-to-toe examination, so that's what we offer too. And our doctors can do a forensic exam, not within the acute phase of the abuse, but we have a colposcope, which is a big magnifying glass that can look at any sort of lasting injuries from the abuse. So it helps us sort of not having to do any invasive examinations, because it's a big magnifying glass, so you can see quite easily. But every child, as Ima already said, has a choice of whether they want an examination, when they want the examination, whether they want an anogenital examination or not.
some might want to come, meet the doctor, see whether they're okay or not, and then come back for another time for the exam. It's completely up to them. But what we do find is that most children actually really want to see a doctor. I mean, never mind what we might have in our sort of minds of being mindful not to traumatize children again through an examination. In actual fact, we find that that's not the case at all. So most children want an examination. They don't find it traumatizing. They're with a doctor who's used to speaking to children and used to reassuring children, and they find it really helpful that somebody's having a look and somebody's telling them that actually they're okay, they're not damaged, their body is healthy, and maybe help and explain some of the symptoms that they might be having. It makes me think of we had a 4-year-old girl that came to the lighthouse, and the mother told us when she arrived she'd been all morning talking to her about really, really wanting to see the doctor because she had a tummy ache that she was really worried about. So we were able to see her. The doctor was able to reassure her that her tummy ache, that nothing was wrong with her, but also find out, was it maybe due to to stress that she was experiencing it, or really helping explain children what the link is between the trauma and what the body is experiencing, so that they understand how they can help themselves a little bit better with the help of the Lighthouse professionals. I also wanted to mention our sexual health nurse who sees all our teenagers, so we can offer tests for sexually transmitted infections, but she's also trained in providing contraception, so we can talk about contraceptive choices to young people for use in their private relationships. And she's also really good at explaining and educating children around healthy relationships, around sexual health, how to keep themselves safe and healthy, and that's really valuable, because again, the abuse happened to the child, but we want them to go on and have in their lives when they're ready to have healthy relationships. Yeah. Great, thank you, Effie. I'm just going to briefly talk about the child and family practitioner. It's a role which is quite close to my heart because it's the team I manage. And we're a team of social workers and independent sexual violence advisors. They're a particular professional in the UK that has a sort of remit of working with children and through the criminal justice sort of process. So this team was developed from the pilot learning because we recognise the importance of the sort of liaison roles with our referrers, particularly making sure that our referrers knew about our service, but actually felt that we were an organisation who could reach out to and would be sort of helpful in our sort of response. So the team will manage the child's sort of journey right from the very beginning, from the referral. They're likely to be the first person that the child will have sort of contact through their journey, but also be the professional who stays with them till the sort of end of their journey. They're also involved with the child at the VRI stage, so that's the video recorded interview, and they will be sort of supporting the child along with the sort of officer and the psychologist. Every child who's referred to the Lighthouse has this care coordinator sort of allocated to them, and they act as a sort of a kind of first port of contact. They will be most likely to have sort of kind of contact with the children. Sometimes they see the children at home. They're also responsible for keeping in touch with the sort of social workers, the sort of police officers, and the school, and sort of coordinating the sort of network. They also offer very practical support to the sort of parents of children, and are there sort of available to problem solve and to look at the sort of barriers that children might face. I'm going to move on to just some basic data, really, about, well, who are we seeing and who's accessing the sort of Lighthouse. So I'll be really interested to hear from you sort of later, maybe, because I'd really like to know about the sort of what sort of data that you find. But essentially, most of the children we see are girls, smaller number of boys.
almost all of our referrals are coming through children's social care, so that's the sort of social services departments. We find that most of the children will actually access all the services, although we have different sort of models in the children can sometimes just come for a very short period, or they can come for a longer period. What we're finding actually after 18 months in the service is actually children are wanting all of the services. So about 60% of the children that we see are in a criminal justice process. And unfortunately, as you can imagine, by the time they finish the lighthouse, not many of them will have had a sort of conviction. I think Effie talked about something like about 3%. 10% of those children will go to some sort of charging decision. So that means they will go to our Crown prosecutors. So as you can see, the criminal justice process narrows for the child. So whilst we have a lot of children who are initially in the criminal justice process, by the time they finish in the lighthouse, very few have had a sort of positive outcome. And just, I think Effie might have mentioned it already, we support about 600 children, although we commissioned to see about 220. So the larger half of our work is really supporting the sort of networks in the community, because we just wouldn't be able to sort of support that number of children. So supporting the networks in the community, supporting our sort of colleagues in social care to support children, and looking at how we sort of prioritise those children most need, and those children who may require a multidisciplinary sort of service approach. So I just really wanted to kind of give you some sort of information about our sort of safeguarding pathway. So for us, this is a really critical learning from the sort of Lighthouse pilot. It's a sort of priority that we give to sort of safeguarding children, and to actually saying before a child comes to the Lighthouse for our multidisciplinary assessment, it's really important that they have that formal statutory safeguarding investigation, that we're helping our colleagues to be sort of curious as to where sexual harm may be arising, and looking at the sort of wider networks, and not just for this child, but maybe for other children in that family, and also other children who may have contact with alleged sort of perpetrators. And we do that through not taking responsibility for the cases, but being an additional service for our social care sort of colleagues, and really wanting to, we take a stance of appreciation, so appreciating how hard it is to be a frontline social worker and a frontline police officer. So we're very privileged in our lovely Barnahus world to be able to take time with children, to be able to advocate for best practice, and we know how difficult it is for our frontline colleagues. So our mission is, how can we be helpful? Because a helpful experience with the Barnahus will mean that social workers and police officers will refer back to us. Remember, we're not a statutory service. We want them to think that the Lighthouse, making a referral to the Lighthouse, contacting the Lighthouse, is in the best interest not only of the child, but of their case, their assessment and their work. So it's really, really important. Sometimes that's a challenge, because colleagues refer to us and we're, oh my goodness, why are they doing that? Or why do they speak to the child like that? I mean, and yes, we can talk about that privately, but actually what we need to do to say to colleagues is to encourage them to think differently the next time and be as supportive as we can. We spend quite a lot of our time offering sort of consultation to our colleagues. They will ring us up and say, I'm not sure about this child. I've kind of got a gut feeling. I think there's something going on. And we can talk through with them about how they might speak to that child, what language to use, how they might do their investigations, so that they may be able to then come to the Lighthouse when a disclosure has been made. So the value of the opportunity for us to support professionals is just to really raise their curiosity, to make them think about sort of social work. And we certainly feel that that's what we've done in our local area. It's a very small area, but we certainly feel that the attitude to child sexual abuse has sort of changed. People are more curious. We're more likely to get colleagues ringing us up asking sort of questions. I'll just go on to our next slide. We're just coming to talk about sort of criminal justice sort of process and how we support children through that.
So incredibly jealous of the Iceland model of evidentiary immediacy. I mean, that would be an amazing thing if we could have that in London. Unfortunately, we can't because we are working in an adversarial system and we have enough sort of challenges. So we're probably not there yet. But what we wanted to do was say that child sort of focused justice isn't just about what happens in the interview room, and we can talk about that in a moment, but it's about everything that happens in the lighthouse. It's about how the lighthouse is set up. It's about our rooms. It's about the staff that we have sort of supporting the child. It's about the way that we help the child to come and feel safe in the lighthouse and make them feel sort of comfortable. So the picture that you see there is our video recorded interview suite. It's quite it's our plainest room, but that's the police. That's on the requested by the police to have a very plain room. But it's actually quite big for an interview room, so it allows us to be able to move the child and furniture and set up the room for the individual child. So previously, these interviews were conducted always by specially trained police officers and sometimes by specially trained social workers. In the lighthouse, we can undertake these interviews with our clinical psychologists, so helping to kind of reduce the re-traumatization and gather the best evidence in a sort of trauma-informed way, particularly important for children who have developmental needs or sort of communication needs, who are more likely to face sort of barriers to their evidence being understood. So in this suite, we have a range of 5 different rooms. We have a sort of sensory room. We have a lovely family room, again, being really focused on children worrying about their sort of families. We have access to sort of kitchen. We have lovely sort of therapy rooms. And really what we want to do is for families to feel supported and welcomed. The police officer and the psychologist will work together in sort of planning that interview with the support of our child and family practitioners who will be with the sort of families, planning what the interview is going to be, what are the sort of points to prove, what are the evidence that needs to be collected. And we would really love to be able to offer more of these interviews. We'd love to have more resources and for all children to be able to have psychology-led interviews throughout London and the UK. Just another sort of innovation. Again, thinking about how we want to make the sort of journey of the child as child-friendly as possible. We've been very fortunate in being able to have a live link to our local court. So what that means is children, where a decision for charging has been made, so we're going to sort of go to court, the children can then, at that earlier stage, give their cross-examination evidence. And I think Shauna spoke a little bit more earlier about that, so I won't go over that. But incredibly important for children who can then go through the process without actually ever having to go into a courtroom or a police station, because no matter what arrangements they make in a courtroom, and there will be some, many courts do have some mitigations, what happens is you can't rule out the fact that the child will see the perpetrator, and that's really important for us to sort of be able to reassure the child that they're not going to bump into sort of the perpetrator. So again, a really sort of critical kind of innovation, which we're really working with our judicial colleagues to have this implemented far and wide, and actually for our service to be kind of used more frequently. So I hope I haven't gone over the time, but we've actually come to the end of the presentation. I really just wanted to end with some of the sort of pictures of the service. We have this health room, we have our kind of play area, we have our reception and our activity room. And I wanted to sort of show those pictures because our overall vision, how the service is developed, what we do is always informed
by our feedback from children and from parents. And children, right at the very beginning, were involved in every aspect of the design. So they picked the furniture, they said what colours they want, they didn't want any plastic furniture, they wanted white walls, and actually we tried as much as possible to implement all their sort of recommendations so that when children came they would recognise this as their space, as a child-friendly space. And that's our sort of presentation. So we are just going on. We're not doing any questions. Is that correct? Yeah. Thank you. Děkujeme Eimear a Efi za váš příspěvek a taky za sdílnost. Já doufám, že těch majáků v Británii bude jenom přibývat, aby byli ostrovem naděje pro děti i jejich rodiče. Dotazy pro Eimear a Efi poprosím opět necháme po 16. hodině po panelové diskusi na ten networking. Jak už tady zaznělo, dnes je to přesně 25 let od otevření prvního Barnahus centra na Islandu a právě dnes se otevírá taky Barnahus v Lotyšsku a my se tady scházíme 1. listopadu na konferenci v Praze plní naděje na mnohá zlepšení. To proto, aby děti nelitovaly, že si řekli o pomoc. O možnostech, ale taky o bariérách spolupráce v zájmu dětských obětí násilí a o zkušenostech z prvního roku pilotního provozu dětského advokačního centra v Praze nyní pohovoří zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA v Praze Petra Wünschová. Dobrý den a mám velkou radost, že spolu mluvíme právě na půdě Poslanecké sněmovny. Já budu zahajovat takovou českou část. Vy jste slyšeli to, jak to funguje v zahraničí a já budu hodně mluvit o tom, jaké první kroky v České republice jsme udělali. A zároveň budu navazovat na kolegy, že Centrum LOCIKA funguje 8. rokem, ale já vím, že dlouho před námi spousta kolegů v praxi už udělala spoustu skvělé práce a budou dnes tady spolu s námi někteří z nich v odborném panelu, který vlastně bude mít za úkol pojmenovat ty věci, které už v České republice fungují, případně věci, které bychom potřebovali dotáhnout. Tak je možné, že budeme trošku časově improvizovat a nebude tam mezi tím pauza, že na sebe volně navážeme, protože já to vnímám jako velmi propojená témata, protože o úzké mezirezortní spolupráci v zájmu dětských obětí násilí v rodině se v České republice mluví už léta a já doufám, že jsme konečně na počátku období, kdy se ta slova stanou žitou realitou, tak aby se vlastně daleko lépe dařilo dětským obětem, ale i profesionálům, kteří v tomto oboru fungují. A moje zkušenost je, že velká část z nich se cítí velmi osamocení a frustrovaní, protože my máme skvělé specialisty na jednotlivé obory, ale vlastně nemáme stále ten systém propojený dohromady. Takže moje velké přání pro dnešek je, aby jsme všichni tady společně vytvořili nějaký základ toho, aby mohla v Čechách začít hezky fungovat mezioborová, multioborová spolupráce v zájmu dětských obětí násilí. A o tom, které první kroky jsme k tomu udělali, budu teď hovořit v tom svém příspěvku. Já trošku zkrátím takový ten obecný úvod, protože předpokládám, že všichni víme, proč tato spolupráce je tak důležitá. Centrum LOCIKA vlastně funguje 8. rokem a náš provoz donutil změnit naše služby. Bylo to v době covidu, bylo to v době, kdy začala válka na Ukrajině. My jsme začínali jako terapeutické centrum vlastně pro rodiny zasažené násilím. Pracovali jsme s celou rodinou, ale v době těchto krizí se ukázalo, že je vlastně velmi nutné změnit systém našeho fungování a
nepracovat pouze terapeuticky, ale starat se i o tu mezirezortní spolupráci a zároveň jsme spustili další služby, které dohromady tvoří takový ucelený celek. Vy je potom v další místnosti vedle po skončení konference budete moct vidět v detailu. Je to například náš specializovaný chat pro děti, které doma zažívají násilí, kde si děti anonymně nízkoprahově mohou spojit s naším psychologem, který je nasměruje k odborné pomoci. Je to naše poradenství například pro školy a pro profesionály, které směřuje děti mimo jiné i do dětského advokačního centra. Je to naše vzdělávání pro odborníky, především pro pedagogy, pro školy, ale rádi spolupracujeme na vzdělávání i se sociálními pracovníky OSPOD nebo policií, protože tak, jak už tady zaznělo, vzdělávání vlastně velmi usnadňuje potom tu vzájemnou úzkou spolupráci. A jako velmi důležitá služba se nám vlastně vyprofilovala služba dětského advokačního centra. Ta čísla, proč je tato služba důležitá a proč služby Centra LOCIKA od začátku byly vždycky plná, jsou zřejmé. V Čechách je násilí v blízkých vztazích žitou normou. 22% českých dětí podle reprezentativní AC studie je svědky násilí ve svých rodinách. To znamená, že každé čtvrté dítě, to je běžná norma v českých rodinách. Přitom, když se podíváte do oficiálních statistik, tak my skutečně reagujeme až na velmi závažné případy násilí, týrání, tak kdy už jde o život nebo o zdraví toho dítěte. Vlastně preventivní služby v České republice nejsou příliš rozvíjené, což má mimo jiné tyto následky. Zmiňoval to už pan ministr ve svém úvodním příspěvku, ale v důsledku násilí v rodinách za dobu existence Centra LOCIKA zemřelo 44 dětí, 800 dětí muselo vyhledat, téměř 800 dětí muselo vyhledat služby ve zdravotnictví, psychologa má závažné zdravotní následky, ale další velká část dětí končí v ústavní výchově. A vlastně naším takovým motem, jak té dnešní konference, tak služeb Centra LOCIKA po ročním fungování dětského advokačního centra je skutečně to, aby děti nelitovaly, že se jejich případ začal řešit. Protože v České republice dítěti, které je obětí násilí v rodině, vlastně hrozí dvě věci. Jedna je, že bude přehlížené, nedostane se k pomoci a jeho situace bude závažně bagatelizována, nebo že skončí v ústavní výchově, pokud se jeho případ začne řešit. My se opravdu velmi často při řešení těch případů setkáváme s tím, že tohle je ten primární způsob, jak zatím umíme v Čechách zajistit dětem bezpečí, a pak není divu, že se děti neozývají o pomoc, pak není divu, že okolí nereaguje na varovné signály, že i odborníci se obávají, kdy mají například kontaktovat OSPOD nebo policii, protože se obávají právě toho, že ta pomoc pro dítě bude ještě větší zátěží, než to, co dítě zažívá ve své rodině. A i když se případ začne řešit a děti se dostanou k pomoci, já nepochybuju, že jste ta čísla od nás slyšeli. Centrem LOCIKA za dobu naší existence prošlo už téměř 3000 dětí a toto jsou čísla, která vypovídají o tom, jak vypadá situace dětské oběti násilí v okamžiku, kdy se jeho situace začne řešit. Mluví nejméně z 29 odborníky na 15 různých místech, zpravidla se dostane do kontaktu nepřímo až ze 47 odborníky a k odborné psychologické pomoci se dostává po měsících až létech. Což je, myslím, situace, která nejenom závažně ubližuje těm dětem, ale frustruje i vlastně to nedává smysl potom nikomu, ani pomáhajícím profesionálům. A když se případ dostane například do evidence OSPOD, tak tady vidíte, jak velmi málo případů se potom následně dostane k soudu a že pouze 2 až 6% případů jsou odsouzené potom tak, že vlastně dítě dostane nějakou satisfakci u soudu. Tady je možná důležité zdůraznit, že cílem našich služeb není, to je vlastně úloha policie, potažmo soudu, nastolit nějakou spravedlnost, odsoudit pachatele. My se
snažíme opravdu o to, aby dítě tím procesem prošlo tak, že na konci jeho situace bude lepší. Že se změní situace v rodině k lepšímu a ono se bude cítit posílené tím procesem. Bude vědět, že ho někdo viděl, slyšel, že někdo bral vážně to, co ve své rodině zažívalo. To, co vidíme bohužel v aktuální situaci, ten systém je daleko více zaměřený na potřeby rodičů, na potřeby dospělých a ještě řeší spory mezi matkou a otcem. Kdo má pravdu, na čí straně má vlastně ten systém stát, ale děti nám z toho systému úplně vypadávají. A to je situace, na kterou se snažíme našimi službami reagovat tak, aby zájem dítěte nezapadával. Ta situace vypadá tak, že když potom listujete novinami, tak na vás, tohle jsou titulky novin za posledních, tuším, 6 až 8 měsíců, tak se jenom podíváte, jaký vytváříme vlastně veřejný obraz o tom, jak násilí v českých rodinách je řešeno. A když jsme si tyhle všechny informace dávali v Centru LOCIKA dohromady, tak jsme přemýšleli, říkali jsme si, že přece nejsme první organizace na světě, která takovouhle situaci řeší. Začali jsme googlit a vygooglili jsme Šónu a organizaci Pomoc, a když jsme se tenkrát ozývali do Švédska, tak tam byla velmi nadšená reakce, protože říkali, že na jejich mapičce spolupracujících organizacích je velké bílé místo a to je Česká republika. A moc nerozuměli tomu, proč tak je. A my v kontaktu jsme vlastně už téměř 3 roky. Náš tým prošel proškolení, my jsme se hodně naučili od kolegů v zahraničí a musím říct, že je velmi jako povzbudivé slyšet, že vlastně řeší podobné problémy a uvažují o těch věcech podobným způsobem, ale v mnoha oblastech už jsou daleko dál než my. A na základě těchto zkušeností my vám teď ukážeme, jak vlastně Dětské advokační centrum chceme, aby fungovalo v Praze, jak ve většině případů, kde máme dobře navázanou spolupráci s kolegy, například s policií. Já tady musím říct, že třeba s policií máme opravdu excelentní spolupráci a kdybych nějaký z těch pilířů, o které se služby pro dětské oběti opírají, měla pochválit, tak je to skutečně kriminální složka policie. V těch případech, kde se jedná o závažné případy, tak oni umí fungovat skvěle a troufnu si říct, že se lecos učíme my od nich a ta spolupráce s nimi je skvělá, ale my potřebujeme, aby fungovala ta spolupráce jako celek. Tak já vám teď pustím video, jak vlastně ta spolupráce je nadizajnovaná a pak budu chvíli mluvit o tom, jak prakticky fungujeme, na co narážíme a budu pak moc ráda, když na mě volně navážou kolegové v odborném panelu a doplní mě o své poznatky. A poprosím kolegy o zpoštění. Vítejte v Dětském advokačním centru. Tato holčička se jmenuje Dáša. Dáša je obětí násilí v rodině, stejně jako 14% všech dětí v České republice. Dětské advokační centrum takovým dětem pomáhá. Je bezpečným místem určeným pro komplexní a specializovanou pomoc dětským obětem domácího násilí. V Dětském advokačním centru se dostane Dáše pomoci pod jednou střechou. Většina odborníků, kteří potřebují s Dášou mluvit, za ní přichází právě sem. Dáša tu má svého průvodce, který jí pomáhá se ve všem dobře zorientovat. Dáša přichází do Dětského advokačního centra v doprovodu blízkého člověka, kterému důvěřuje. Následně je vyslechnuta proškoleným expertem ve výslechové místnosti s kamerami a mikrofonem. Rozhovor je nahráván. Vedle v místnosti je přítomen multioborový tým, který projednává Dáši případ. Všichni poslouchají, co Dáša říká, aby nemusela vyprávět svůj příběh opakovaně každému zvlášť. Následně společně rozhodnou o dalším postupu s ohledem na potřeby Dáši a procesní nároky trestního řízení. Tým také zajišťuje ochranu dítěte před pokračováním násilí a retraumatizací a sdílí společně odpovědnost za vedení případu. Dáša pravidelně dochází do Dětského advokačního centra za svým průvodcem pro děti. Dostává základní informace, právního zmocněnce a psychologickou, psychiatrickou či psychoterapeutickou péči podle svých potřeb. Dáša zde není jen obětí, ale i aktivním účastníkem celého procesu. Do Dětského advokačního centra dochází Dáša do té doby, než se vyšetří násilí v její rodině a dokud potřebuje pomoc. Podporu dostane v advokačním centru i nenásilný rodič,
aby se naučil s Dášou dobře zvládat náročné situace. Více informací o dětském advokačním centru najdete na www.centrumlocika.cz/DAC. A já když... Děkujem. A já když zkusím toto video ilustrovat na konkrétním třeba praktickém případu, tam, kde nám spolupráce dobře funguje, tak my máme poradenskou linku pro profesionály i pro rodiče a tam se například může ozvat, a stalo se nám to opakovaně, paní ředitelka nebo někdo ze školy, že se dítě svěřilo s tím, že je zneužívané. A my uděláme to, že kontaktujeme kriminální policii a máme v Locice vybavenou výslechovou místnost, kterou je možné použít nejenom k výslechu, ale i třeba k tomu prvnímu interview s dítětem, kde vlastně ta místnost nefunguje především proto, aby se ten výslech nahrál, ale aby proběhl ten výslech v přátelském prostředí pro to dítě. Škola přiveze dítě k nám do centra a tam už se ho ujme dětský průvodce, což je dětský psycholog, jehož úlohou není poskytovat dítěti terapii, ale podporu a stabilizaci. A vy, kteří pracujete s traumatem, víte, jak důležité jsou pro lidi zasažené traumatem informace a psychoedukace. Takže to, že dítě dostane včas informace o tom, co se s ním bude dít, co se děje a někoho, kdo mu umí pomoct s aktuální stabilizací jeho psychologického stavu, je z našich zkušeností velmi užitečná věc. Tento průvodce dítěti ukáže celé centrum, vysvětlí to, posadí se s ním do výslechové místnosti a mezi tím už policie a OSPOD v náslechové místnosti, která je spojená s kamerami s touto místností, vlastně vidí, jak dětský psycholog s tím dítětem pracuje. Ten mu vysvětlí, že za chvíli se vymění s panem komisařem nebo s paní komisařskou, kteří budou potřebovat klást dotazy k tomu, aby mohli vyhodnotit situaci, jestli to bude pokračovat na přestupkové řízení nebo jestli to bude trestný čin, jakým způsobem bude případ řešený. Vymění se vlastně celý tým, který potřebujeme u toho, vidí, co to dítě vypovídá, ale dítě mluví v bezpečném prostředí jenom s jedním člověkem a poté, když skončí toto první interview s dítětem, tak s dítětem opět pracuje dětský psycholog, který mu pomůže se stabilizací, řekne mu, co se bude dít dál, naplánuje s ním takové ty běžné věci, co bude dělat poté, až odejde z Lociky a mezi tím nahoře multioborový tým plánuje, jak zabezpečit bezpečí dítěte. Podle vyhodnocení míry rizika, podle toho, jak bude případ hodnocený, potom hledáme řešení tak, aby dítě nebylo v situaci, že vypovídalo například o závažném násilí v rodině a nebo o tom, že je zneužívané a pak šlo domů večeřet s tím, kdo mu ubližuje a to se nám děje, takovéto situace, že děti jsou vystavené do těchto situací a nevědělo vlastně, co bude následovat, nevědělo, jakým způsobem o tom mluvit s rodiči, nebo naopak, že dítě například bude odebrané do zařízení okamžité pomoci, kde zpravidla ty děti zůstávají kolem půl roku, někdy roku a velmi často ta situace potom končí, takže s dítětem vlastně se hovoří až v pozdější fázi, dítě už odmítá vypovídat, takže případ se nedošetří, rodina mu má za zlé to, že neudrželo rodinné tajemství, vyprávělo o té situaci, takže dítě končí v ústavní výchově, ztrácí kontakt s rodinou. To jsou situace, které se snažíme preventovat, takže se naplánuje postup, jakým způsobem to bude sdělené neabusivnímu rodiči, kdy proběhne jeho výslech, jaké budou další kroky a my zároveň můžeme začít plánovat v dětském advokačním centru odbornou podporu pro dítě. Domluvíme se, jestli můžeme dělat u nás psychodiagnostiku nebo bude potřeba odborné posouzení třeba soudním znalcem, pak hledáme jiný způsob, jak vlastně vyhodnotit potřeby dítěte v oblasti duševního zdraví. Pokud tu diagnostiku můžeme dělat, tak je to něco, o co se následně můžeme dobře opřít při plánování podpory toho dítěte a my děláme inspirováni právě Londýnem úkon, kterému říkáme Mental Health Assessment. To znamená, že dětský průvodce s dítětem dělá mapovací setkání, zároveň dítě prochází diagnostikou a my se spojujeme i s pediatrem dítěte a společně děláme vyhodnocení potřeb toho dítěte a následně na to navazujeme terapii.
terapii. Náš tým prošel proškolení v metodě Trauma Focus KBT a musím říct, že pro tuto cílovou skupinu je to velmi efektivní metoda, kterou doporučuje například i WHO. Já svým odborným backgroundem jsem zaměřená jiným způsobem, takže mě to chvíli trvalo, než jsem tuhle metodu přijala za svou, ale musím říct, že pro aktuální stabilizaci těch dětí je to metoda, která pracuje nejenom s tím dítětem, ale i s rodičem, umí vlastně udělat poměrně velký kus práce v té rodině, například během 12 sezení. Protože to, v čem máme zatím aktuálně v našich službách velké limity, my neposkytujeme zdravotní vyšetření dítěte u nás, tak jak jste o tom slyšeli u kolegů. Jedním z důvodů je, že Centrum LOCIKA začínalo jako centrum specializované na děti zasažené domácím násilím, ať už v pozici svědka nebo přímé oběti, ale v průběhu fungování se nám ukázalo, že ty témata nelze oddělovat. My zpravidla začneme v rodině například řešit zneužití dítěte, ale když se dostaneme hlouběji do toho případu, tak zjistíme, že tam je i domácí násilí mezi partnery, nebo naopak k nám přijde případ primárně jako případ domácího násilí, například po vykázání. Pokud jdeme hlouběji v tom mapování, velmi často zjistíme, že i dítě bylo obětí násilí ze strany jednoho, obou nebo druhého rodiče. Velmi často tam dochází i k sexualizovanému násilí, které jenom nebývá odhalené, protože my jsme zvyklí ty věci škatulkovat, oddělovat ty jednotlivé kategorie a z naší zkušenosti násilí je fenomén, který zasahuje tu rodinu jako celek. Takže v příštím roce se budeme zaměřovat i na to, aby jsme uměli cíleněji pomáhat dětem, které zažívají nějakou formu sexualizovaného násilí. Já ještě se pokusím té prezentaci pokročit. Tady vidíte z otevření, tady vidíte vlastně, co chceme, proč ty naše služby tak děláme. Já už jsem to zmiňovala na začátku. Když budu mluvit ještě o tom, jak První dětské advokační centrum funguje, tak my fungujeme v rámci pověření k sociálně právní ochraně dětí, což je pro nás velmi důležitý krok právě kvůli výměně informací. Troufnu si říct, že naše centrum je specializované centrum, které v případech závažného násilí na dětech umí velmi účinně pomáhat OSPODu s nějakou multioborovou koordinací, vyhodnocením toho případu. V žádném případě nezasahujeme do kompetencí OSPODu, ani není naší ambicí nějakým způsobem suplovat jejich práci, ale jsme vhodným doplňkem v případech, které vyžadují nějakou komplexní specializovanou pomoc a ta spolupráce s OSPODem je pro nás nutná. Je to vlastně podmínka do vstupu do služby, tak, aby jsme mohli fungovat v té naší metodice. To, jak zatím děláme multioborovou mezirezortní spolupráci, je na základě paragrafu 10 zákona o sociálně právní ochraně dětí, který umožňuje dělat případové konference. Ale je to tedy velmi kostrbaté, protože my rozhodně nepotřebujeme k tomu řešení případu, kdy potřebujeme především sdílet odpovědnost za vedení toho případu, vyměnit si informace, vyladit postupy, tak nepotřebujeme k tomu přizvávat oba dva rodiče od začátku. To vlastně nedává smysl. V okamžiku, kdy je vyšetřovaný trestný čin, tak my naopak s tím, kdo je obviněný z toho trestného činu, nekomunikujeme. Takže my využíváme takové obezličky v zákoně a děláme expertní případové setkání, ale v praxi kolegové z Dětského advokačního centra by vám řekli, jaké jsou s tím obtíže to vlastně papírově vyřešit tak, aby jsme expertní případové setkání opakované. My například se potřebujeme v tom týmu scházet k tomu případu po měsíci, když je tam ta situace v rodině vážná, tak i častěji, tak je to velmi administrativně náročné. Takže potom později budu mluvit o tom, co by nám velmi pomohlo a usnadnilo tu mezioborovou spolupráci, tak, aby byla transparentní pro všechny a nemuseli jsme hledat takovéhle možnosti náročné v zákoně. A ty ostatní věci už jsem vlastně popisovala, jak v centru fungujeme. Co bychom k dobrému fungování potřebovali?
Na začátku to už velmi hezky pojmenovávala Klára Laurenčíková. Než jsme Dětské advokační centrum otevřeli, tak my jsme už tuším před 4 lety vypracovali mezioborově, konzultovali se všemi dotčenými ministerstvy na různých platformách i odborníky multioborové standardy péče o děti, které zažívají násilí. Jmenuje se to 8 bodů pro dětství bez násilí a my se vlastně snažíme tyto standardy implementovat do praxe. Tak, aby to nebyl jenom hezký dokument, který jako všichni pochválí, řeknou, že je skvělý, ale aby jsme podle toho fungovali a byly tam doplněné i nějaké časové limity. Aby skutečně obdobně, jako vám například funguje záchranka, když zavoláte rychlou lékařskou pomoc, tak oni mají jasný jízdní řád, co do jakého času kdo má udělat a je to přehledné a jasné. A my potřebujeme podobný multioborový jasný řád pro to, co má kdo jakého času udělat, tak aby ta pomoc pro děti v rodinách byla předvídatelná a bylo to předvídatelné konec konců i pro odborníky. My tak interně velmi často, a ono žertovat není to správné slovo, žertujeme, že v Čechách platí dveřní právo. To znamená, že to není specifické podle kraje, obce nebo nějakého úřadu, ale velmi záleží, na které konkrétní dveře zaklepete a kdo zrovna za těmi dveřmi sedí a jakou on má osobní zkušenost s násilím a podle toho tu situaci zpravidla řeší. Což je extrémně nekomfortní prostředí nejenom pro ohrožené děti, ale samozřejmě i pro spolupracující profesionály. Takže my bychom potřebovali tento jasný jízdní řád, ale i jasné legislativní ukotvení této služby. Protože například my úzce spolupracujeme s policií, OSPOD i státními zastupitelstvími, ale v některých případech ta spolupráce není možná, protože neumíme státnímu zastupitelství ukázat náš mandát v zákoně, že skutečně se můžeme brát primárně o ohrožené děti. Jak už tady zaznívalo, my jsme nezisková organizace, specializované centrum, ale tak, aby ta spolupráce byla skutečně jasná a transparentní, tak bychom potřebovali jasné ukotvení v zákoně. My se o to velmi intenzivně snažíme. Teď v parlamentu, tady v této budově, leží novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, kde je navržený specializovaný typ pověření právě pro služby, které budou pracovat s dětskými oběťmi násilí. Bohužel nám z toho návrhu prozatím vypadla mezirezortní spolupráce, takže v této podobě nedává příliš smysl, ale my věříme, že s pomocí všech zúčastněných tady se nám ho tam podaří znovu vrátit tu mezirezortní spolupráci, tak aby byl vytvořený základ pro to, aby podobné služby mohly začít vznikat v krajích. A zde potřebuji říct, že Locika nemá v úmyslu zakládat tyto služby v krajích. My tam vytváříme prostor pro kolegy, aby podobné služby mohly podle těch standardů zakládat a měli vlastně už v něčem snadnější cestu. Tak. A když se podíváme ještě dál, jsou to ty věci, které já jsem vám zmiňovala. Tady je ještě velmi důležité je vlastně to, na co velmi často narážíme, že děti jsou sekundárně traumatizované ani ne tak v důsledku trestního řízení, ale v rámci opatrovnického řízení. A v okamžiku, kdy řešíte situaci dítěte zasaženého násilím v rodině, tak souběh toho, že se řeší péče o děti a zároveň trestní řízení, je v 90%. A nám se děje to, že vlastně i díky zákonu například o obětech umíme situaci dětské oběti poměrně dobře ošetřit v tom trestním řízení, ale pak například pan soudce on nedělá výslech, on je to oficiálně rozhovor s dítětem, ale vede ho způsobem, a to se nám stalo, že se děti poté třeba pomočily, nebo jsme je znova museli dávat dohromady. Vůbec ty informace o závažnosti toho trestného činu se k opatrovnickému soudu nedostávají, takže například je nařízená střídavá péče v situaci, kdy dítě bylo týráno rodičem. A to opravdu, když jsem začínala před 23 lety, tak jsem si nemyslela, že po 23 letech budu tyto zkušenosti znovu zažívat a bohužel je v tom pilotním běhu zažíváme. Stejně tak vlastně
není úplně dobře. V jedné fázi hájí zájem dítěte až 5 lidí, kteří se mezi sebou, když budu velmi upřímná, nepříliš dobře vyznají ve svých procesních právech. Dítě by opravdu potřebovalo jednoho člověka a v zahraničí velmi často je třeba rozšířená funkce zmocněnce v tom, že může tomu dítěti pomáhat daleko více, než jenom vymáhá například náhradu škody. Takže i v tom vlastně udělat v tom nějaký systém, tak aby to bylo přehledné pro to dítě, že nemá šanci se například před výslechem zorientovat v tom, kdo je kdo. A ty věci, na které narážíme, já myslím, že si asi umíte dobře představit. Už tady zaznívaly mnohokrát, v České republice máme skvělé odborníky, ale nefunkční, nepropojený systém. Takže proto je pro nás, a my jsme v rámci fungování Dětského advokačního centra zatím velmi jako soustředění právě na tu mezioborovou spolupráci, protože jsme přesvědčeni, že to je klíč k tomu, jak rychle v současné situaci posunout tu situaci ohrožených dětí dál. A samozřejmě špatná dostupnost služeb. Pokud se podíváte na to, jak jsou služby v České republice placené, tak velká část peněz jde právě do institucionální péče o tyto děti. A pak se děje to, že vlastně děti nemají včasně dostupnou pomoc. A teď nemluvím o specializované pomoci, ale mluvím vlastně o jakékoliv pomoci. A ta atmosféra ve společnosti vyvolává i to, že děti se k té pomoci dostávají velmi pozdě. Tak. A co připravujeme? Příští rok, tak jak už jsme říkali, budeme daleko více zaměřeni na sexualizované násilí na dětech. A to, co nebylo v našich strategických plánech, ale realita nás k tomu donutila, pracujeme i s dětmi, které jsou například z Ukrajiny nebo z dalších zemí a jsou zasažené nejenom traumatem v důsledku násilí v blízkých vztazích, ale i v důsledku války. A třeba v průběhu prvního ročního projektu, proto je tady i dneska slide UNICEF, protože ten podporoval náš projekt, kde jsme naše zkušenosti s dětskými oběťmi právě uměli transformovat do pomoci dětem, které přicházely z Ukrajiny. Ukazují, že ta témata jsou velmi úzce propojená a že neumíme adekvátně reagovat například na riziko obchodování, sexualizovaného násilí na těchto dětech. Takže tomuto tématu se chceme v příštím roce věnovat také více. Nazýváme to inkluzivní cílová skupina, tak aby jsme obsáhli daleko více forem toho násilí, nebyli zaměřeni jenom na domácí násilí, ale aby tam nebyla bariéra ani místo původu toho dítěte, tak aby se všechny děti skutečně mohly dostat k té pomoci, kterou potřebují. A jak už jsem také zmiňovala, velmi si pochvalujeme spolupráci s policií. Teď jsme uzavřeli první smlouvu s policejním prezidiem o spolupráci, budeme uzavírat i další s krajským ředitelstvím a kolikátého 15. nebo 19. v tomto rozmezí budeme spouštět ve spolupráci právě s policií specializovanou aplikaci pro děti, které doma zažívají násilí, kde bude i tlačítko, kterým si budou moct zavolat domů policii, pokud budou v přímém ohrožení života. Takže ta spolupráce je velmi úzká, skvělá a hodláme ji rozvíjet. A nebudu vám pouštět video, já myslím, že emocí dnes už bylo hodně, pokud byste chtěli, je celý dokument v České televizi, jsme na něm úzce spolupracovali, ale pokud byste chtěli podpořit naše snahy a nejenom naše snahy, ale vlastně to, aby děti v České republice měly právo na dětství bez násilí, tak my jsme v unikátní spolupráci se státními institucemi, neziskovými organizacemi na 1. června spustili iniciativu Dětství bez násilí. Jak vidíte, už nám ji podepsalo téměř 8 000 klíčových aktérů, rodičů, jednotlivých lidí, kterým záleží na tom, aby Česká republika patřila skutečně mezi kulturní země, kde je normální děti nebýt a kde děti můžou realizovat svoje právo na dětství bez násilí, které je mimo jiné ukotvené v úmluvě o právech dítěte, která je součástí ústavního pořádku České republiky už od roku 1991. Takže tím já asi skončím a navážu na odborný panel, kde budu velmi ráda, když kolegové mě doplní, řeknou své zkušenosti a případně to, co by v praxi bylo dále potřeba.
Vřelý dík ředitelce Centra LOCIKA Petře Wünschové a já bych teď velmi ráda pozvala vás, milí účastníci konference, ke sledování avizované panelové diskuse. Vidím tady ještě nějaká volná místa a tuším, že panelisté se nacházejí někde mezi vámi, dobře schovaní a již kráčejí. Děkuji mnohokrát. Já s dovolením krátce představím ty, kteří v té panelové diskusi budou hovořit. Paní docentka Ludmila Čírtková, forenzní psycholožka a soudní znalkyně. Dále je to pan Jaroslav Hrabálek, metodik pro oběti trestných činů z Policejního prezidia. Také paní doktorka Lucie Hrdá, advokátka se specializací na sexualizované a domácí násilí, paní Alena Kolářová, metodička vzdělávání z Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy, Alexandra Machková, klinická psycholožka s expertízou v oblasti syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Dále tady máme jako hosta paní Kateřinu Bělohlávkovou, vedoucí oddělení preventivních činností z Ministerstva vnitra České republiky, a ze Slovenska zavítal také pan Robert Bracíník, ředitel dětského krizového centra Náruč. A já už bych teď ráda předala slovo prvnímu diskutujícímu. První diskutující bude jí paní Alena Kolářová, metodička vzdělávání z Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy. Dobrý den, já si dovolím teda v tom krátkém příspěvku vám trošku přiblížit praxi Policie Krajského ředitelství hlavního města Prahy na úseku násilí na dětech. U policie pracuji už víc než 40 let, je to už hodně dlouho. A musím říct v různých pozicích, ještě se krátce zmíním, že za tu dobu se právě na tomto úseku policejní práce velice proměnila a v tom pozitivním slova smyslu. Začínala jsem pracovat nejdříve jako vyšetřovatel na násilné trestné činnosti, kde už tehdy jsem se seznam vlastně řešila případy, kde účastníkem trestního řízení bylo dítě. A později tedy jako vedoucí oddělení, které se specializovalo na násilí na dětech, a v současné době je tedy jako metodik vzdělávání krajského ředitelství. Takže si myslím, že mám za sebou docela bohatou praxi a zkušenost právě s dětmi, které se stávají účastníky trestního řízení. Chtěla bych tady říct, že takovým hlavním mezníkem, který ovlivnil policejní práci, byl rok 2004, jestli se tak zhruba nepletu, a to bylo v souvislosti s přijetím zákona číslo 218 o trestní odpovědnosti mládeže. A v tomto zákoně se objevilo, že problematiku dětí v trestním řízení musí řešit specialisté. Poprvé tedy si začínalo mluvit o tom, že ne každý policista může řešit tyto případy, ale že to tady musí být speciálně vyškolení specialisté, kteří budou procházet průpravným vzděláváním. A povinnost tedy vedoucích funkcionářů policie byla vytvořit tyto specializované týmy. Určit, kdo bude tím specialistou, bude se tedy vzdělávat na problematiku dětí a bude vést trestní řízení. Tehdy jsem se tedy stala vedoucím oddělení tohoto nově vzniklého specializovaného oddělení, které se tedy specializovalo především na sexuální násilí fyzické, zanedbávání dětí. Já z té předešlé praxe jako vyšetřovatel jsem si uvědomovala, že takovým největší slabostí v tom trestním řízení je právě komunikace s dětma a výslechy dětí. Nemám čas na to, abych vám přiblížila, jak se ty výslechy prováděly, jak to bylo velice obtížné pro nás jako vyšetřovatele tyto výslechy provádět. A pro ty děti samozřejmě také. I když jsme se snažili všemocně nějakým způsobem chovat se k těm dětem co nejlépe, ale to trestní řízení pro děti není přívětivé. My jsme trošku v jiné pozici než vy, pečující organizace, my máme nad sebou trestní řád,
to je pro nás taková Bible a musíme dodržovat všechny ustanovení trestního řádu. A sloučit to i dohromady s tím dítětem, s vývojovými stádiemi toho dítěte není vůbec jednoduché. A pokud ten policista není vzděláván v tomto oboru, tak je to velice obtížné. A co se stávalo, že vlastně provedené výslechy mnohdy nebyly procesně použitelné u soudu, protože nebyly dobře provedené. A z těch mojich zkušeností, které jsem měla z těch výslechů dětí, které jsem jich provedla hodně, tak jsem se soustředila, co by vedoucí oddělení, na to, že pokusím se změnit tady tuto praxi a právě ty chyby a ty nedostatky, které jsem tam viděla, tak nějakým způsobem se zkusit napravit. Takže jsem se svými kolegy ještě samozřejmě realizovali jsme projekt budování speciálních výslechových místností, to jsme viděli jako číslo 1. Protože jsme si uvědomili, že těžké je, aby to dítě bylo vyslýcháno za přítomnosti advokáta, sociálního pracovníka, někdy i dalšího kolegy v takových nehostinných prostorech policejních. A chtěli jsme tedy v prvé řadě tohleto změnit. A to se nám podařilo vlastně realizaci toho projektu speciálně výslechové místnosti. Byli jsme první na krajském ředitelství, kteří jsme vlastně tady takovouto místnost otevřeli. Potom se k nám přidali další. Mělo to ohromně pozitivní ohlas v odborné veřejnosti, ale nejenom v té, měli jsme pozitivní ohlas a zpětnou vazbu od soudu, což bylo pro nás hlavně to prioritní, protože naším úkolem je odhalovat, objasňovat, vyšetřovat trestné činy a dobrou práci policisty je, když přijde rozsudek a pachatel je potrestán a tam je zhodnocena vlastně ta práce v tom rozsudku, jakým způsobem, které důkazy byly použity, aby ten pachatel mohl být potrestán. U případu násilí, zejména sexuálního násilí na dětech, je stěžejním důkazem výslech dítěte. To je tam většinou stopy, které by měly nějakou důkazní hodnotu, jiné nejsou. A pokud ten výslech není kvalitně proveden, procesně správně, tak nemůže být k tomu jako k důkazu přihlíženo. Tak tímhle s tou speciální výslechovou místností se nám podařilo, že výstupem nebyl pouze psaný protokol, ale byla to nahrávka, videonahrávka, která byla součástí vyšetřovacího spisu a tato nahrávka se promítala u soudu, do dneška se promítá. Takže to má úplně jinou vypovídající hodnotu, když si v tom soudní síni ten senát a účastníci mohou podívat, jak to dítě vypovídá, vidí tam slyší tedy nejen ten projev toho dítěte, ale zejména ty emoce, ten neverbální projev, což významně ovlivňuje celý rozhodovací proces. Takže tato zpětná vazba byla pro nás velice pozitivní a v speciální výslechové místnosti dostali takzvaně zelenou, takže potom celý ten projekt převzalo odbor prevence kriminality ministerstva vnitra a začaly se v celé republice budovat speciálně výslechové místnosti, takže v dnešní době už jich máme přes 80 a v Praze vlastně na všech územních odborech už jsou speciálně výslechové místnosti. Samozřejmě k tomu přispěl ještě i zákon o obětech trestných činů. No a nastal tady další problém, samozřejmě, když jsme budovali speciální výslechové místnosti, tak policisté se tam v uvozovkách báli vyslýchat ti, co neměli tu praxi, protože tam je všechno vidět a jsou tam ty procesní vady. Takže úkol číslo 2 bylo tedy vzdělávání policistů, takže jsme okamžitě začali řešit tento problém, zase ve spolupráci s odborem prevence kriminality ministerstva vnitra a vytvořili jsme za pomoci tedy policejní akademie, tehdy ještě paní docentky Čirtkové, která nám velice pomohla a realizovali jsme kurz pro policisty, kteří mají pracovat s dětmi, které se staly oběti násilí, zejména sexuálního násilí, a aby se naučili tedy správně komunikovat a seznámili se s některými důležitými informacemi, které jsou potřeba pro výslech dítěte. Což se velice osvědčilo, do dneška probíhají, i když ne už na policejní akademii, ale probíhá tento kurz. Na policejní akademii byla také vybudovaná speciálně výslechová místnost, která tam slouží do dneška.
Je to místnost, která by mohla být využívána k reálným výslechům, kdyby bylo potřeba. Samozřejmě tyto místnosti také mohou sloužit už nejenom jako výslechové místnosti, ale i třeba jako na komunikaci s rodiči, soudními znalci. Soudní znalci a paní docentka to tam i prováděla, pohovory s klienty, a tak, které jsou v rámci tedy toho psychologického vyšetření potřeba vyslechnout. V současné době se věnuji tedy vzděláváním policistů. V rámci teda této práce spolupracují s odbornou veřejností a samozřejmě s neziskovými organizacemi. Odborníci nám chodí přednášet na semináře, přenášejí informace, aktuální informace, které jsou a co považuji za velice jakoby pozitivní. Na těchto seminářích prezentujeme kazuistiky, kdy jsou rozebírané případy za přítomnosti právě odborné veřejnosti, státních zástupců, a tam se ukazuje dobrá a špatná praxe a také vlastně výslechy toho konkrétního dítěte v konkrétním případě, jak je provedený, zda jsou tam nějaké chyby a v podstatě se na tom ty policisté učí. Já to zkrátím, to moje povídání, ještě bych akorát tady zareagovala na, co jsem tady vyslechla, některé příspěvky. Poslouchám tady celou dobu o tom, jak je dětem ubližováno, jak ty následky jsou pro ně traumatizující, a vždycky v této souvislosti mě nabíhá myšlenka, a co rodiče? Že by také se mělo věnovat výchově k rodičovství a rodičovské zodpovědnosti, že už ten následek, pokud nezodpovědný rodič má děti a nezná přesně, jak pečovat o to dítě, nechová se adekvátně, tak jak by se měl rodič chovat, tak potom ty děti poškozuje a ty se potom stávají vlastně našimi klienty, vašimi a našimi klienty. Takže kdyby se více nějak zaměřilo i na tu rodičovskou zodpovědnost, na výchovu k rodičovství, protože víme, že když čtu znalecké posudky, nebo jsem četla znalecké posudky na ty naše oběti, tak téměř ve všech případech se setkávala s tím, že příčiny poškození těch dětí začínaly vlastně v rodinách. Takže u rodičů. A víme, co to je transgenerační přenos, takže tyhle ty děti, když jsou takto jakoby vychovávány, tak je velká pravděpodobnost, že i oni se tak budou chovat v dospělosti a stanou se zase našimi klienty, což bychom samozřejmě nechtěli. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát paní doktorce Kolářové a předala bych teď slovo paní docentce Ludmile Čírtkové a poprosila bych přispěvatele do panelové diskuse, aby ty příspěvky byly v délce zhruba 5 až 7 minut, aby se na všechny dostalo pohodlně. Mnohokrát děkuji. Děkuji za slovo. Dobrý den všem tady v sále. Slibuji, že časový limit dodržím a soustředím se na to hlavní poslání. Za prvé chci poděkovat za zorganizování této konference, protože nabídla prostě inspirace. Já mám na kartičce 2 tečky, to znamená, že působím jednak jako soudní znalkyně pro orgány činné v trestním řízení, to je ta zelená tečka, je jasné. A druhá tečka je za to, že působím také jako psycholog v přímém kontaktu s oběťmi trestných činů, včetně také dětí. Já budu mluvit teďka z pozice první. Říkám, děkuji za konferenci, řada inspirativních podnětů. Pro mě je klíčové, že advokační centra jsou vlastně organizační nástroj. To znamená, že zajišťují integraci a koordinaci služeb. A teď je otázka, jakých služeb. Pokud jde o služby věnované obětem, tak tam nemám jakékoliv pochybnosti. Ty otázky, které mě naskakovaly, souvisely přesně s tím, co zaznělo už v prvním příspěvku na slajdech. Myslím si, že kolegyň z Velké Británie dokonce bylo, že pomáhají sbírat evidenci neboli důkazy. Takže si vybavuji, když jsme na konferenci
diskutovali, zda máme spustit zpátky oběť do takovýchto procesů, když vlastně důkazní břemeno je na orgánech činných v trestním řízení. Takže za mě velmi zajímavá otázka a implementace předpokládá, že budeme přihlížet našemu právnímu prostředí. To, co bych chtěla říct, že teda pak záleží na obsahu, co všechno teda budou advokační centra po obsahové stránce nabízet. Co se děje dneska v České republice, jaké jsou trendy, třeba v oblasti domácího násilí. Dřív bylo hodně případů, které začínaly v trestním řízení a pak spadly do rozvodového řízení, čili do civilu. Dneska se množí případy, kdy je to naopak. Začínají rozvodem a v průběhu rozvodového řízení dochází k trestnímu oznámení na to, že se děje domácí násilí. Ono to otevírá téma takzvaného separačního násilí, kdy jsou děti vlastně nástrojem jako granáci a přehazují rodiče mezi sebou. Umíme tady nabídnout dobré služby, to je třeba jedna z priorit, kam si myslím, že bychom se měli zaměřit. A mimo jiné to zase ukazuje na tu otázku, že to, co děti potřebují, jsou rodiče, mámu a tátu. Když nejdou dohromady, tak aspoň jednoho důvěryhodného člověka. To, co víme, že u mladších dětí zhruba do 12 let znamená pomáhat dítěti to, že pomůžeme matce, protože přes matku se dítě potom stabilizuje. A to, co vidíme za druhé, jaký trend vidíme, je zvýšené riziko transgeneračního přenosu domácího násilí v rodinách, které jsou nějak zatíženy. Já teď mluvím o velmi aktuálním tématu, v Česku na to běží několik výzkumů a chci třeba upozornit, že nevylečené trauma rodičů, například matky, která byla sexuálně zneužívaná a nikdy nepromluvila, se projeví v druhé generaci po rodině původu, protože matka v době rozvodu má pocit, že dceři se děje úplně totéž. A není to křivé obvinění úmyslné, ale je to úplně jiný fenomén. A co tím chci říct, že to téma je velmi složité, opravdu potřebujeme být dobrými profesionály, vědět o těchto věcech. A skončím poznámkami 3. Za prvé, co vidíme, děti, které dlouho mlčí. To znamená, že jde o problém včasné detekce. Za druhé, co vidíme, děti, které nakonec promluví, ale schytají to, protože narazí na neprofesionální přístup. A já teď chci upozornit, že se to týká nás všech. Nemálo případů kolem mě prošlo, kdy neprofesionálně jednali psychosociální pracovníci, například už ve škole výchovná poradkyně, poté, co se jí chlapec 9letý svěřil, reagoval tak dramaticky, že kluk zamkl ústa, protože se bál, že půjde mimo rodinu a to, co nejvíc děti blokuje v tom, aby otevřeli ústa, je skutečně strach, že půjdou do dětských domovů, že maminku učiní nešťastnou, protože maminka se bude muset vypořádat s tím, co dělal otec a tak dále a tak dále. Čili druhé velké téma, jak to udělat, když děti promluví, abychom dovedli profesionálně zareagovat i tady všechny podílející se složky. A za třetí bych řekla, že existují také děti, za které mluví rodiče z různých důvodů, a to jsem u tématu ovlivňování dětí. A chci tady z tohoto místa říct, že je strašně těžké znalecky posoudit, zda dítě zažilo trauma, když dítě věří, že ho otec celou dobu velmi brutálně zneužíval. A nakonec zjistíme, že jde o takzvanou pseudovzpomínku nebo falešnou vzpomínku, jenže problém je v tom, že falešné vzpomínky bolí úplně stejně jako ty pravé, protože obětím věří. Takže nastínila jsem 3 taková témata, která patří do toho, čemu říkám, musíme zlepšit profesionální přístup k dětem, my všichni, kteří s nimi přicházíme do kontaktu. Děkuji. Děkuji paní docentce Ludmile Čírtkové za její přesně mířená slova. A teď bych to slovo ráda předala panu podplukovníkovi Jaroslavu Hrabálkovi, metodikovi pro oběti trestných činů z Policejního prezidia.
Tak dobrý den, děkuju moc za pozvání. Mě paní doktorka Kolářová vzala veškerou tématiku, kterou jsem tady chtěl říct, ale je to kvůli tomu, že to byla moje dlouholetá vedoucí. Já jsem vlastně produkt jejího oddělení, který na tom oddělení vyslýchal 15 let děti a teď minulý rok jsem se přesunul na policejní prezidium a od 1.8. už nejsem podplukovník, ale plukovník. Ale ne, to je jenom tak pro zlehčení, ale abych vám teda představil to oddělení se zaobírá celorepublikovou metodikou týkající se výslechu dětí, mravnostní trestné činnosti, celkově prací s obětí trestného činu a i vlastně mravnostní trestnou činností spáchanou na dětech v kyberprostoru, protože tento způsob trestné činnosti se nám v poslední době množí i tím, že děti byly zavřené v době covidu doma. Zlepšili si vlastně gramotnost, co se týká internetu a virtuálního světa, tak ten první kontakt těch pachatelů a těch dětí v oblasti mravnostní trestné činnosti se přesunul na internet. V rámci toho teda policejní prezident zareagoval, nechal vzniknout na úřady služby kriminální policie a vyšetřování nové oddělení. Jehož vedoucí jsem tedy já a my se snažíme o nějakou metodiku o vlastně zdokonalení těch kurzů. Pro práci s dětmi je v České republice vyškoleno zhruba 531 policistů a máme 81 speciálních výslechových místností. Ten počet se neustále rozšiřuje, jsou na to peníze z ministerstva vnitra. Zrovna teď v současné době řešíme vlastně vznik nových výslechových místností. V rámci toho ti specialisté jsou vzděláváni v kurzu výslech osoby mladší 18 let a zvlášť zranitelné oběti. Ten kurz probíhá týden, měl by ho absolvovat každý policista, který vyslýchá ty děti. Ten kurz se skládá vlastně z vývojové psychologie, nějakého právního vědomí, co se týká práci s dětmi a na konci by ten policista respektive má složit zkoušku tím, že vyslýchá figuranta, který je z řad střední policejní školy a tento má vlastně reprezentovat zneužívané dítě. Ti figuranti většinou jsou opravdu dobří, dokáží se vžít do toho scénáře, který vlastně mají napsaný a ten policista před zraky ostatních, což je taková první zkouška, by měl u toho výslechu obstát. Je tam zkušební komise, já tam bývám většinou taky a pak ten policista může pracovat s dětmi. Jak už jsem říkal, spolupracujeme i s mnoha neziskovými organizacemi. Já bych měl vést tu skupinu neziskových organizací, která vlastně uzavřela s policií v pátek teď memorandum o vzájemné spolupráci. Bude se to týkat spolupráci na vzdělávacích programech, na metodikách a jak říká paní Wünschová, problém je, že vlastně ta oblast, co se týká zneužívání dětí, není úplně systematizovaná. Někde ta praxe je lepší, někde je horší a cílem té skupiny bude propojení těch neziskových organizací z metodiky v rámci jednotlivých krajů, tak aby vlastně ty neziskové organizace a ty policisté o sobě vzájemně věděli. Tak, co se týká vlastně dalších věcí, tak bude nová definice znásilnění. Tam jsem rád, že se nám podařilo na výboru pro práva dítěte nějakým způsobem, jehož jsem i členem, odhlasovat, že ta bezbrannost u těch dětí nebude jako ten původní šílený návrh 5 let, ale 12 let. Já většinou se za policii k těm věcem, co se týkají zákonodárné moci, nevyjadřuju, protože
my jsme součástí moci výkonné, ale v rámci tohodle to zvedlo ze židle i mě jako dlouholetého člověka, který ty děti vyslýchal i jako otce vlastně malých dětí, takže jsem rád, že se ta hranice zvedla. Tak a ještě poslední poznámku. Na začátku tady zazněly špatné zkušenosti dětí, ať už s orgány činnými v trestním řízení nebo s různými jinými institucemi. Já se účastním různých parlamentních výborů, zasedání kulatých stolů a takhle, když se to pouští, tak ono to vypadá, že ta práce s těma dětma nefunguje. To není pravda, ona funguje. Já jsem toho byl 15 let součástí a myslím, že tuhle tu místnost bych naplnil dětmi, kteří byli vyslechnuti dobře. Byla tam u nich sekundární viktimizace minimalizována, protože nikdy nezabráníte. Ta už se děje tím opakovaným výslechem a většinou to, co na těchto kulatých stolech slýcháme, tak jsou ty špatné zkušenosti, protože s těmi dobrými zkušenostmi ty děti ani ty jejich rodiče do neziskovek nepůjdou a neřeknou, jo, super, policie mě vyslýchala dobře, proto bohužel tyhle špatné zkušenosti na těchto konferencích slýchám a přiznám se, že mě to trochu mrzí. V rámci nějaké mezinárodní spolupráce, jenom abyste si udělali obrázek o tom, jak jsme v té odbornosti, co se týká výslechu dětí úspěšní, tak dokonce v současné době školíme arménskou policii, kde děti vyslýchají pouze psychologové, nikoliv policisté a příští rok by ten projekt měl být ukončen s tím, že tam budou proškoleni i policisté z řad té arménské policie. Je to projekt v rámci ministerstva vnitra. Takže na závěr, já si myslím, že ten systém výslechu dětí v rámci policie funguje dobře. Samozřejmě policistů je 40 000, ve společnosti je určité procento, když to řeknu slušně, blbců, takže ani my nemůžeme zabránit tomu, aby se dělaly různé excesy, ale snažíme se nějakým způsobem minimalizovat. Díky. Děkuji panu plukovníkovi Jaroslavu Hrabálkovi a teď bych ráda předala slovo vedoucí oddělení preventivních činností Ministerstva vnitra České republiky paní Kateřině Bělohlávkové. Dobré odpoledne všem. Já moc děkuji za pozvání na tuto konferenci. My s organizací LOCIKA spolupracujeme dlouhodobě. Myšlenku Center pro děti jsme tak nějak podporovali úplně od začátku. Já jsem mezi svými kolegy poměrně nudným účastníkem, protože mojí prací je taková ta úředničina, která vlastně vůbec není vidět, protože my vůbec nepřicházíme do praxe. Nekomunikujeme s dětmi, nekomunikujeme s obětmi, nevyslýcháme, orientuju se teď na tu stránku policejní, protože samozřejmě policie patří do rezortu vnitra. Ale zase naopak naším úkolem je umožnit všem těm odborníkům, aby dostali patřičné dovednosti, znalosti a mohli svoji činnost provádět tak, aby byla k něčemu. To znamená, když se tady budeme bavit o výslechu dětí, tak aby opravdu ten výslech byl kvalitní a přinesl podstatné náležitosti do průběhu trestního řízení. Protože samozřejmě jedna z věcí je to mít tady na hlavním zájmu ten zájem dítěte, což jsme tady dneska několikrát opakovali, že opravdu je důležité, aby v tom hlavním fokusu bylo to dítě. Bavili jsme se tady, jak je důležitá mezioborová spolupráce. My mezioborovou spolupráci vyhodnocujeme jako tu nejdůležitější ve všech řešeních všech případů, ke kterými se v rámci řešení kriminality dostáváme. Protože pokud vám bude fungovat jeden článek dobře a ty ostatní články budou pokulhávat, tak stejně správného výsledku se nedostanete. Ale abych neodbočila moc, hlavním fokusem samozřejmě musí být dítě a jeho zájem, ochrana, aby nebylo sekundárně poškozováno v rámci trestního řízení, aby mu
byly poskytnuty všechny potřebné služby, aby mohlo být léčeno, vyléčeno a mohl z ní být jednou kvalitní dospělý člověk, nepostižený žádným traumatem. Zase na druhou stranu, jak jsem řekla, jsem tady za rezort ministerstva vnitra a policie, takže pro nás je velmi důležité, aby to trestní řízení splnilo i ten svůj účel, ten primární účel, kterým je najít správné důkazy a přispět k tomu, aby pachatel byl odsouzen a potrestán. Takže tyto dvě věci doufejme, že půjdou vždy ruku v ruce a nějakým způsobem najdeme systém, který bude obě věci možné podporovat. Proč mluvím o tom systému? To je stejné jako s tou mezioborovou spoluprací. Když ten jeden článek nefunguje, tak vlastně nefunguje vůbec nic. Takže naším úkolem, ona už o tom mluvila i Petra, v tom svém projevu je teď zajistit opravdu systémové řešení, protože je úplně bezvadný, že máme v Praze Lociku dětské advokační centrum. Pomůže desítkám, stovkám dětí, ale my potřebujeme zajistit vlastně plošnou možnost po celé republice, aby dítě v každém koutu našeho státu se dostal ke stejné pomoci, ke stejnému rozsahu služeb a bylo s ním stejně pracováno. Už tady byly zmíněny i ty speciální výslechové místnosti, proto se také vybudovala síť těch místností, nenechalo se to ležet jenom na jednom pilotním vyzkoušení. Je potřeba opravdu zaplať pánbu, naše republika není tak veliká jako třeba Německo, takže doufejme, že u nás to půjde snadněji. Ale vždycky je nastavení toho systému potřeba legislativa. A na základě legislativy my dokážeme vlastně v podstatě uložit jednotlivým složkám jejich úkoly. Oni vědí, jaké mají povinnosti, zase oběti a další účastníci vědí z legislativy, jaká mají práva. A teď jde o to, abychom je dokázali naplňovat kvalitně a jde o to, abychom také zajistili financování těch služeb. A financování, když se budeme bavit konkrétně o těch centrech, financování těch center, které vlastně supluje určitou funkci státu, protože nezlobte se na mě, ale opravdu stát musí garantovat to, že nám tady budou vyrůstat děti v příjemném prostředí, budeme jim zajišťovat bezproblémové dětství, abychom z nich vychovali člověka, dospěláka, který bude přínos pro společnost. Ono to zní tak zpátečnicky, ale já si myslím, že to je pravda, protože když nebudeme mít tady ty správné dospěláky, tak zase nebudeme moci pomáhat těm dalším dětem. Už se tady vedly řeči o transgeneračním přenosu. To je v rámci kriminality strašně důležitá věc, protože když nedokážete přerušit ty sociálně patologické vzorce, které se vám řetězí a opakují z generace na generaci, tak jakákoliv vlastně činnost je úplně podružná. Vy potřebujete včas identifikovat tu oběť a nějakým způsobem s ní pracovat, dostat ji do systému služeb, které pomůžou vyřešit tu situaci. Ale my zjišťujeme často i u pachatelů, když jdete do minulosti, tak že ne málo kdy se stává, že zjistíte, že třeba v dětství byli šikanováni, zneužívání či jinak traumatizováni a tu svoji kriminální kariéru vlastně by vůbec nemuseli nastoupit, když by se dostali včas do nějakého systému pomoci. Já se omlouvám za takové další slovo, ale opravdu je to o tom nastavení toho systému a včasném vlastně zařazení toho dítěte do systému. A tohle, jestli nám se povede, tak si myslím, že uděláme obrovský kus práce a doufám, že se nám to povede, protože když tady se podívám kolem sebe, tak je tady spousta lidí, kteří jsou podobně naladěni a máme společný zájem, tak doufejme, že se nám to podaří společně dotáhnout do konce. Děkuji. Děkuji paní Kateřině Bělohlávkové z ministerstva vnitra a od systému a nutné administrativy se teď přesuňme zpátky do terénu. S oběťmi sexualizovaného a domácího násilí přichází do kontaktu dnes a denně advokátka paní doktorka Lucie Hrdá a předávám jí slovo.
Pardon. Dobrý den. Děkuji za pozvání do panelu a zároveň děkuji za úvod. Já opravdu a lidé z mojí kanceláře se věnujeme velmi hodně kauzám sexualizovaného a domácího násilí na dětech. A vlastně z této praxe vyvozujeme vlastně takový seznam různých systémových nedostatků, s kterým se potom já osobně snažím obcházet různé politiky a podobné konference, jako je tato. A někdy se něco podaří, někdy se něco nepodaří, tak doufám, že to bude mít třeba i dneska taky nějaký pozitivní vývoj. My se vlastně setkáváme s tím, že praxe ochrany nezletilých je velmi roztříštěná, a to přesně, jak říkala Petra, nejenom jako co se týká krajů, ale opravdu od jednotlivých pracovníků a podobně. A já bohužel teda, protože my se opravdu setkáme jako se s velmi závažnými kauzami, tak musím konstatovat, že my máme mnohem víc těch negativních případů než těch dobrých. Je mi to líto, pane plukovníku, ale prostě my máme jako extrémně špatné zkušenosti. Samozřejmě máme i ty dobré, ale většinu máme špatných, bohužel. Já bych byla velmi ráda, kdybychom se zaměřili na dvě věci. Ta první je vlastně dichotomie toho, jakým způsobem vnímáme ochranu nezletilých v trestním a v opatrovnickém řízení. Myslím si, že máme velké nedostatky v tom, že vlastně jako společnost podceňujeme násilí na dětech v opatrovnických řízeních. A to vlastně nejenom násilí psychické, násilí sociální a ekonomické, kdy vlastně slyšíme od soudů opatrovnických velmi často, že to jsou takové věci, které jsou jenom otázkou výchovy, protože vlastně nevidí někdo to opravdu zmlácené dítě, ale vlastně neřešíme ty děti, které jsou zmlácené jenom trošku. To je pořád jenom nějaký druh výchovy a bohužel se to dozvídáme i od znalců. A přitom, když opravdu čteme ty publikace, čteme to, jakým způsobem dopadá psychické násilí na budoucí vývoj dětí, tak prostě jako my, kteří se tím zabýváme, víme, že to není legrace. Ale bohužel ty opatrovnické soudy velmi často tuhle skutečnost ignorují. Dále také velmi často ignorují to, že pokud takzvaně týral matku, ale netýral dítě, takže takový člověk není dobrým vychovatelem a není možno mu tak ty děti svěřit. Protože tady prostě potom dochází k transgeneračnímu přenosu domácího násilí a dochází tady také k tomu, že dojde ke kopírování vzorů, to znamená dochází tam k mocenským aliancím, buď to s agresorem nebo to obětí, a to dítě potom se dostává do role agresora nebo oběti v té rodině. A to již ve velmi jako krátkém čase, třeba potom, co ta matka je odstraněná tím, že se jako rozvede z té rodiny, tak to dítě velmi jako jedno z těch dětí velmi často vplouvá do té její role. Ty oběti nevytváříme až za 20 let. My je vytváříme za 2, za 3 roky. Je to velmi rychlé. A opatrovnické soudy toto velmi často ignorují. A co se týká trestního řízení, tak tam bohužel máme zkušenosti, říkám taky, jak dobré, tak špatné, ale já osobně, vzhledem k tomu, že jsem spoluzakladatelkou organizace Bez trestu, která upozorňuje na způsob trestání sexualizovaného a domácího násilí, tak se samozřejmě zabýváme i rozsudky, které se týkají dětí. A tady velmi často nacházíme v rozsudcích mýty, které potom následně odůvodňují velmi nízké tresty. A ty mýty jsou vlastně používány k odůvodnění rozsudku, ale ty mýty jsou opravdu jako až tak bagatelní, že když to říkám laikům, tak mi nevěří, že ty mýty tam jsou. My musíme ukazovat opravdu na internetu v celém změní těch rozsudků, aby nám lidi věřili, že si to nevymýšlíme. Například rozhodnutí soudu o tom, že ten trest bude nižší, protože poškozené děti s násilněním všechno vytěsnili. To znamená, že jsou na tom dobře.
A přitom každý, kdo má aspoň nějaké psychologické minimum, tak ví, že vytěsnění je jeden ze základních jako příznaků té nejtěžší formy je ta disociace a že bude mít v budoucnosti velmi pravděpodobně to dítě těžké problémy, až s nějakým způsobem se začne léčit, což třeba mu není v současné době umožněno. Stejně tak setkáváme se například, máme jeden rozsudek, momentálně ho mám na stole, kde soud hovoří o tom, že znásilněné dítě nebo znásilněné děti tu situaci vnímali mnohem lépe, protože pachatel byl z jejich rodiny a nebyla to cizí osoba. Takže to vlastně dopadlo taky dobře. A tady na tom, ano, plácáte se všichni po čele, já jsem se taky plácala po čele. To jsou prostě mýty, které si myslím, že se nesmí v odůvodnění jakéhokoliv rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení objevit. A to samozřejmě poukazuje na to, že je potřeba konstantní vzdělávání těch, kdo rozhodují, a to na všech liních. A to znamená samozřejmě, že my se pokoušíme spolupracovat s ministerstvem spravedlnosti na nějaké formě zavedení povinného vzdělávání soudců, protože se domnívám, že je nutné zavést specializované senáty a ty soudci musí být na to vzdělaní. To se nám zatím teď možná podaří, je návrh novely jednacího řádu z ministerstva spravedlnosti o tom, že by mohly být zřízeny specializované senáty ve prospěch zvlášť zranitelných obětí a ty by ale byly zatím zřizovány jen na těch soudech, které si to budou přát. Není to povinné. Ale myslím si, že to je krok velmi dobrým směrem. Sama mluvím se soudci, kteří tu specializaci vlastně si chtějí na sebe vzít dobrovolně, takže tady určitě takový soudci budou. Teď by bylo dobré, aby se to nějak rozšířilo, ukázalo se to jako velmi dobrou praxi, protože my právě víme z ciziny, že ta praxe specializovaného soudce na toto je velmi nutná. A co já vnímám jako poslední obrovský problém, a s tím se bohužel teda setkáváme od počátku trestního řízení, kde je tam nastavená špatná právní kvalifikace až do odsuzujícího rozsudku. A to je neustále vlastně jakoby omlouvání pachatele a špatná právní kvalifikace místo znásilnění dítěte, tak pohlavní zneužívání, kde je samozřejmě úplně jiná sazba. Já rozumím tomu, když spolu souloží 16-letý chlapec s 14-letou dívkou a je to dobrovolné, je to v pořádku, ale ne, když to dělá její dědeček nebo vedoucí na táboře nebo někdo, kdo je o 30 let starší. A tady prostě se bavíme o zneužívání moci. A opravdu, prosím, všichni si vzpomeňte na to, jak jsme vypadali, když nám bylo 11, když nám bylo 12. Jestli my všichni jsme chtěli souložit, a to ještě jako velmi většinou způsoby, které nejsou, jak bych řekla, pro začátečníky. A s kým? A jestli ten člověk, který to dělá, tak jestli to realizuje, jestli je to v pořádku. A já jsem velmi ráda, že se podařilo prosadit do navrhované novely trestního zákoníku to statutory rape, to znamená to znásilnění z podstaty, kde se v současné době tedy panuje ta politická shoda na 12 letech. Já osobně bych tu hranici zvedla na 15 let se zavedením klauzule Roma a Julie. To se nepodařilo, ale třeba asi nám to ještě někdy podaří. Ale chtěla bych říct, že si myslím, že poukazování na negativní zkušenosti je jediným způsobem, jak můžeme pohnout systémem, protože když budeme říkat, co funguje, tak s ním nepohneme. Děkuji. Ročně je v České republice spácháno na 12 000 znásilnění. Pouze 5% z těchto 12 000 spáchaných znásilnění je oznámeno. 3/4 pachatelů trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí odchází od soudu s podmíněným trestem. Beztrestu.cz. Doporučuji sledovat. Děkuji paní doktorce Hrdé a teď ráda předávám slovo klinické psycholožce s expertízou v oblasti syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, paní doktorce Alexandře Machkové. Dobré odpoledne všem, děkuji za pozvání a zároveň věřím, že ještě chvíli vydržíte, protože vnímám, že už přetahujeme hodně dlouho.
Já se pokusím opravdu navázat na to, co proběhlo za příspěvky v rámci dnešního setkání, protože mám pocit, že jsem se vrátila v čase, v tom dobrém slova smyslu, protože mým původním profesním dítětem je Dětské krizové centrum, ve kterém jsem působila 14 let jako zástupkyně ředitelky, zároveň klinická psycholožka a psychoterapeutka, a po celou dobu těch 14 let vlastně velmi hezky běžela spolupráce multidisciplinární a je to 10 let, kdy jsem to svoje dítě Dětské krizové centrum opustila a byla jsem dalších 5 let součástí krajského ředitelství Policie České republiky oddělení mravnosti jako klinický psycholog a v současné době 3,5 roku vlastně pracuji jako klinická psycholožka na poliklinice Praha 7. A jsem součástí správní rady Centra LOCIKY. Co se týká vlastně té profesní záležitosti a toho nastavení, tak ve své praxi stále pracuji s oběťmi trestných činů a jsem zaměřená na práci s traumatizovanými klienty. A zároveň s tím se pojí i zacílení na psychosomatickou medicínu a celostní přístup. Vnímám to, že když hovořím, že jsem se vrátila v čase, tak v rámci působení v Dětském krizovém centru, které tedy je dále působící v České republice v Praze, je specializované na problematiku syndromu zneužívaného, týraného, zanedbávaného dítěte, tak už v roce 2000 vlastně součástí Dětského krizového centra byla takzvaná místnost s jednocestným zrcadlem. To, co se dnes používá jako v uvozovkách speciálně výslechová místnost, tak tehdy už my jsme vlastně tu spolupráci s Policií České republiky aktivně měli nastavenou a ta spolupráce běžela moc hezky nejen pro nás, ale zejména pro oběti, pro dětské oběti a tady předesílám zejména už i pro děti předškolního věku, které jsou násilím, sexuálním násilím, domácím násilím, fyzickým týráním výrazně ohroženy. A probíhalo to tak, že vlastně za jednocestným zrcadlem byli přítomni všichni účastníci procesu nebo toho procesního řízení, tehdy kolegové nebo kolegyně z Policie České republiky, zástupce orgánu sociálně právní ochrany dítěte, případně soudce nebo obhájce pachatele. A vlastně my psychologové v té době jsme dělali takzvanou specifickou diagnostiku dítěte a dítě vlastně po celou tu dobu nepřicházelo do kontaktu s žádným z těchto kolegů z těch různých odborností či profesí, ale v momentě, kdy bylo zachyceno skutečně ohrožení dítěte, vykazovalo symptomy zneužívaného, týraného, zanedbávaného dítěte, tak ještě v ten moment, nebo respektive poté, co se ukončila specifická diagnostika dítěte, tak bylo dítěti vysvětleno, co bude probíhat, co bude následovat a ještě na půdě Dětského krizového centra se sepisoval protokol a pak běžely další náležitosti ve smyslu, co bude následovat, vysvětleno, jakým způsobem se bude postupovat dál. Po určité době vlastně tento způsob práce nebyl z hlediska systému akceptovatelný, tudíž v této části, ve které jsme my takto spolupracovali, byl, myslím, kolem roku 2006 bohužel tak byl nastavený, ukončen, nicméně spolupráce s policií stále probíhala. To, co vlastně já tady stále vnímám, je to, že přestože se snažíme a postupujeme malými krůčky do té multidisciplinární spolupráce a napříč profesema se vzděláváme, ale je to pořád jako jednotlivé vzdělávání v těch oblastech, v těch profesích,
Například zaznělo tady, že vlastně dlouhodobě probíhá vzdělávání specialistů v rámci policie. Také probíhá vzdělávání dlouhodobě, už právě od roku 2006, co se týká problematiky zneužívaného, týraného, zanedbávaného dítěte i v rámci orgánů sociálně právní ochrany dětí. Dokonce jsem součástí i vlastně podpory vzdělávání, co se týká traumatu, ohrožených dětí ve vzdělávání pedagogů, výchovných poradců, metodiků prevence. A zároveň, když jdu do našich řad, tak mám pocit, že mi někdy chybí samotné, kam odkazovat vlastně z hlediska té odborné následné péče některé klienty, oběti, které já už nemám kapacitu přijmout do své péče. A jdu skutečně do našich řad, ať psychologických, psychiatrických, kteří by byli specializovaní na práce s traumaty. Jsou, ale jich jako málo, jako šafránu, a bylo by potřeba, aby se ta péče soustředila více skutečně i multidisciplinárně, abychom mohli nějakým způsobem i s kolegy sdílet a hovořit. Nicméně také vnímám to, že vlastně budování i pilotní projekt Dětského advokačního centra je určitou změnou a může být pozitivní změnou, ale vnímám, že naše společnost vždycky potřebuje si tu změnu nějakým způsobem osahat a trvá to nějakou dobu, někdy hrozně dlouho. A když v roce 1992 pan profesor Dunovský zakládal Dětské krizové centrum, tak trvalo dlouhých dalších 8-9 let, než vlastně bylo systémem přijímané. Takže bych velmi chtěla držet pěsti v tom, aby skutečně bylo dětem, ale i jejich rodinám pomáháno efektivně, empaticky, vřele, s laskavým přístupem, byť s náležitými tedy zákonnými normami, ale zároveň, aby skutečně už dětem nebylo ubližováno. A tady vlastně se to dál pojí i s tím, že nekončí všechno jakoby jenom v domečku nebo v té následné péči, která je velmi důležitá, tak aby vlastně dál nepokračovala třeba historie rodová. Tady už zaznělo vlastně ten transgenerační přenos, který se obtiskává do našeho prožívání, tak je hrozně důležité vlastně se podívat právě na problematiku soudně znaleckých posudků. Už to tady zaznělo ze strany paní doktorky Hrdé, protože to považuji za velký problém i možná jejich nadužívání. Sama jsem několik let působila jako soudní znalec a z určitých právě důvodů jsem razítko vrátila, protože konečnou fází je taky vlastně soudní jednání a hlavní líčení. Ale to si vždycky říkám, že vlastně pokud tam předstupujeme my jako spolupracující odborníci, konzultanti, soudní znalci za tu oběť, tak aleluja, protože pokud by tam mělo být to dítě nebo oběť jako taková přítomná, tak je to pro ně velmi zatěžující, velmi emočně jako strádající, protože často i pro nás je to velmi náročná situace nějakým způsobem reagovat na některé třeba i invektivy vlastně některých soudců nebo advokátů. Ale tady nechci být v tomto kritická nebo negativistická, pořád můj optimistický způsob k životu je nastavený v tom, že věřím, že se propojíme multidisciplinárně, mezirezortně a možná proto jsem i v té praxi tak dlouho nebo v kontextu této problematiky, protože tomu stále věřím a vždycky je to o lidech. A musím říct, že pakliže vlastně přicházím na nějaké konference nebo nějaké vzdělávací aktivity, tak většinou vidím pořád stejné tváře, kteří se vlastně vzdělávají kontinuálně, ale ti, co to potřebují, tak se nevzdělávají tak, jak by měli. A myslím si, že pokud by tady třeba a jsou, věřím, někteří soudci, se kterými se velmi hezky spolupracuje a třeba i skutečně telefonují a radí se a podobně, tak a většinou jsou teda z opatrovnických soudů,
tak by možná také mohli své zkušenosti tady předat v průběhu toho dopoledne. Děkuji za pozornost a děkuji, že jste tady součástí konference. Děkuji vřele paní doktorce Alexandře Machkové a jako poslední příspěvek v této panelové diskusi je připraven ředitel slovenského dětského krizového centra Náruč, pan Robert Braciník. Prosím, předávám slovo. Dobrý deň, ďakujem jednak za tú možnosť vystúpiť aj zúčastniť sa takejto konferencie. To Detské krízové centrum Náruč bolo zriadené v roku 2000 a ja som mal možnosť tam pracovať najskôr v pozícii psychológa priamo s obeťami a potom neskôr aj ako jeho riaditeľ. A my sme vlastne boli založené centrum s tým úmyslom naozaj poskytovať špecializovanú pomoc deťom, ktoré boli obeťou sexuálneho zneužívania alebo hrubého fyzického týrania. S tým, že počas tých rokov sme si uvedomovali, že veľmi veľa rodín a detí, ktoré sa obracajú na nás o pomoc, by vlastne nemuselo byť vyňatého z toho pôvodného prostredia. A tak sme v roku 2016 zriadili Detské advokačné centrum, práve inšpirovaný tým modelom Barnahus, ale teda asi z tých dôvodov podobných, ako tu sme to nazvali Detské advokačné centrum. A vďaka nadácii Velux vlastne sme rozbehli našu činnosť, ktorá trvá už 7 rokov. My si vlastne v poslednom čase uvedomujeme, že podarilo sa nám vlastne zriadiť centrum, ktoré poskytuje odbornú pomoc ako deťom, tak aj ich rodinám. Takže sme sa vlastne stali takým centrom, ktoré vlastne poskytuje priateľské a vľúdne prostredie deťom, ktoré inak by naozaj putovali od dverí k dverám. A dokonca sa nám podarilo vlastne implementovať niektoré prvky a existenciu takéhoto ambulantného centra aj do našej legislatívy v tom zmysle, že keď prebiehala veľká novela zákona o sociálno-právnej ochrane v roku 2018, tak vlastne ambulantné centra sa tam dostali do systému, takže naozaj my nezápolime s nejakými existenčnými problémami a naozaj tým, že sme integrálnou súčasťou toho systému sociálno-právnej ochrany, tak naozaj funguje veľmi dobrá spolupráca práve aj v tom smere, že tým deťom a ich rodinám sa dostáva komplexnej pomoci. Paradoxne, počas posledných rokov si uvedomujeme, že ten smer pomoci môže byť nasmerovaný aj opačne. My si uvedomujeme, že množstvo detí a ich rodín, ktoré prechádza týmto našim detským advokačným centrom, potrebuje aj následnú komplexnú pomoc, že tie rodiny potrebujú byť riešené celkovo, takže vlastne posledné programy toho nášho pobytového centra smerujú k tomu, aby pokiaľ tá rodina ako taká potrebuje ďalšiu odbornú pomoc, tak mohla nájsť dočasné útočisko v tom našom pobytovom centre a vlastne v rámci krátkodobých intenzívnych programov dokážeme pracovať s celou rodinou a uzdraviť ju. To, čo si uvedomujeme, že chýba tomu celému systému a efektívnej pomoci, je práve previazanie tých jednotlivých rezortov. Že vnímame, že v podstate ten systém sociálno-právnej ochrany a systém vlastne trestného konania bežia po takých dvoch koľajách, ktoré síce sú paralelné, ale častokrát jedna o druhej nevie. A tým pádom sa prijímajú rozhodnutia a stratégie, ktoré sú príliš silné, to znamená, že sa vynímajú deti z rodín, ktoré by tam inak mohli byť, alebo príliš slabé, oneskorené, kedy nechávame v rodinách detí, ktoré naozaj tam trpia a vlastne sú dennodenne vystavované ďalšiemu násiliu. Takže aj my voláme po tej multidisciplinárnej spolupráci, po tom, aby sa v jednom čase a jednom mieste mohli stretávať odborníci, vymieňať si informácie a spoločne dizajnovať tento postup. Ale narážame takisto ako tu na tie legislatívne obmedzenia. Uvedomili sme si aj po sieti okrúhlych stolov, ktoré sme realizovali ešte pred covidovom období, že jednoducho, aj keď aj naša slovenská legislatíva takéto možnosti akoby dáva, ale na dobrovoľnej báze to nepôjde. Takže takisto voláme po úprave zákonnej, ktorá by definovala záväzné postupy, aby tak ako tu zaznelo, existoval jednoznačný jízdny řád, proste nejaký poriadok, na základe ktorého by sa vlastne mohli všetci odborníci zainteresovaní do tohto procesu riešenia týchto vážnych prípadov riadiť, aby naozaj tá spolupráca bola reálna, koordinovaná a efektívna, aby vlastne sa umožnilo to riešenie tých prípadov v krátkom čase a tak, ako by bolo potrebné.
A takisto si uvedomujeme, že takisto bolo by dobré, aby detské advokačné centra ako systémový nástroj bol rozšírený v podstate po celej republike, že naozaj jedno centrum v Žiline nevytrhne vlastne celý ten problém a v podstate máme akoby nabehnuté na to, že akoby tie legislatívne, respektíve možno tie existenčné podmienky by tu boli, ale naozaj potrebujeme dosiahnuť takúto efektívnu spoluprácu medzi všetkými tými aktérmi, aby tá pomoc naozaj mohla byť implementovaná ako systémový nástroj a to nám takisto chýba. Takže vnímam tu veľa paralel medzi našimi snaženiami a takisto snaženiami kolegyň a kolegov z Centra LOCIKA, ale zároveň tak chcem povedať, že toto stretnutie bolo aj pre nás veľmi povzbudzujúce, ak sme vytrvali v tom snažení a ako sme tu veľakrát počuli, že tie systémové zmeny si vyžadujú veľa trpezlivosti a dlhší čas, tak nám všetkým prajem, aby sme vytrvali a tú trpezlivosť nachádzali. Ďakujem. Děkuji za příspěvek a příjemné osvěžení ve slovenštině panu Robertu Braciníkovi. Vážení a milí hosté, já děkuji vám za aktivní účast na této konferenci. Následuje networking v růžovém a modrém salonku. Pevně věřím, že máte připravené dotazy na naše dnešní řečníky, hosty zahraniční i domácí. Velmi děkuji právě zahraničním hostům, že vážili cestu do Prahy a podělili se s námi o zkušenosti ze svých zemí. Je to pro nás velmi cenné a je jisté, že máme z čeho čerpat a kde se inspirovat. Shona, Astrid, Effie, Emer, Bragi, thank you again. Děkuji paní poslankyni Pavle Golasowské za záštitu a její neutuchající energii a entuziasmus, že se tolik věnuje tématu domácího násilí. Děkuji také nadaci Sirius, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu vlády, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Poděkování míří také našim tlumočnicím Sabině a Patricii za obdivuhodný výkon dnes. Milé dámy, děkuji i vám do tlumočnické kabiny. A velký dík patří samozřejmě Centru LOCIKA za organizaci této konference. Děkuji vám, milé dámy a pánové. Sledujte centrumlocika.cz, je tam spousta dalších informací, nejenom na téma dětství bez násilí. Já už vám teď přeji příjemný zbytek dne a těším se na viděnou zase na dalších akcích Centra LOCIKA. A doufám, že se uvidíme také v salonkách při příležitosti networkingu. Ještě jednou děkuji, mějte se báječně, nashledanou.